tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòkò dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Èní ni 24th day of August 2022. Mo kí ní gbogbo province ilẹ̀ Yorùbá. Tí bá ní province, that means pé gbogbo local government. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà, mo kí onílé, mo kí àlejò. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá tí à ń ṣe ní bó ṣe ní ká ṣe láì ṣe ní mo pẹ́ ń gbọ́ mi dáadáa ní because Facebook tá à ń lò yìí Koikimedia yẹn iPad àwọn ọmọ Oòduà ni mò ń lò. Wọ́n sì lé so mo ti hijack mọ́ wọn lọ́wọ́ láàárọ̀ yìí. A ó pé ẹ̀ ń gbọ́ mi dáadáa lórí ẹ̀ because mo ever lórí akọni ká test ẹ̀ ni ẹ rí pé screen ẹ̀ tóbi díẹ̀ lójú ẹni tó bá wò lórí Koikimedia ni mo mìnà ẹ má bínú mo fẹ́ lọ search láti wá lórí YouTube ìwọ tí mo èmi gan máa tún wára mi lórí YouTube nígbà mi can you imagine. So mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí o. Má jẹ́ kí wọ́n sọ fún ẹ pé election máa ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ìyẹn ọ̀kan wa intan sọ ni pé òmìnira Yorùbá àsìkò ti tó akójúmọ́ rẹ o. Mo fi gbọ́n voice mi lórí ibi báyìí ṣé ń gbọ́ ó loud àṣírí ó ti tán gbà yẹn èmi kọ́ mo ní iPad yẹn táwọn ọmọ Oòduà ní size ẹ̀ báyìí ló ṣe tó. Bẹ́ẹ̀ bá rẹ̀ tó bá fèmí ní mi èmi náà gbà so that lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan máa lo iPad yẹn screen ẹ̀ tóbi gan lójú mi. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni mo fi kí gbogbo yín láì fi hàn kankan sílẹ̀. Mo kí gbogbo àwọn ọba aládé ilẹ̀ Yorùbá lótìtọ́ ádàbígbà tó jẹ́ pé wọ́n ní mo tẹ̀ wo bọ̀bọ̀ kan lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan yẹn àwọn èèyàn sẹ́yìn bọ̀bọ̀ kan ó ní kó sọ fún Koiki yẹn pé bó ṣe máa ń sọ̀rọ̀ ó yẹ máa ń disrespect àwọn ọba mo náà máa lè. Àwa ti sọ fáwọn ọba pé àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ó yẹ kó lè máa pàṣẹ more volume. Àdúgbò ní wọ́n kẹ̀ ẹni tó ní more volume yẹn device wo lẹ́ ń lò àwọn èèyàn náà wọ́n ń gbọ́ wa ẹni more volume bí alátọ̀dọ̀ yín ẹ má bínú mọ̀ bọ̀ àárọ̀ táwọn èèyàn máa ń gbé post wa lélẹ̀ 1 minute. Services bó ṣe máa ń wọlé rárá ń bọ̀ make sure pé kò show coffee bean wọ̀nyí. Tàwa sọ fún yín pé ẹ má jẹ́ kí àwọn olórí burúkú politician kí mi máa ń show practical sórí tó dé yìí sórí ogun tó ń wò yìí ẹrù ọmọ Oòduà nìyẹn lára àwọn tó fi ń ṣe business ó mọ̀ kí mi máa wà practical sórí ẹni tí mò ń sọ kò tí pé 20 years old ìwọ náà máa ronú pé tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ ó yẹ kí ìwọ náà lè máa ṣe business láti inú ilé ẹ kò dìgbà tó bá ń jalè kò dìgbà tó bá ń ṣe yahoo ó jẹ́ kó lè máa tajà kódà tó bá jẹ́ èrè kéékèèké ló bá rí lórí ẹ̀ kó máa fi ṣe return ẹrù tó dé nísìn yàtọ̀ sí ti mo expect tó dé tẹ́lẹ̀ yẹn ẹrù tó dé báyìí nísìn ó ti dẹrù méjì tó wọnú ilé láàárín broadcast in less than 1 hour tá bẹ̀rẹ̀ show the first one yẹn mo fi show yín nìyẹn but DHL ló gbé yẹn wá but I don't want to show you the box because box yẹn ó wà very sensitive fún mi but eléyìí ẹ mọ àwọn bàtà táwọn ọmọ Oòduà yín sórí ọmọ yẹn kò tí pé 20 years old ó ń lọ sí school ó ń ṣe lesson ó ń gbá bọ́ọ̀lù tẹ́lẹ̀ kò gbá bọ́ọ̀lù mọ́ ìwọ nísìn òun wá bó ṣe fẹ́ wá sí Europe láti wá gbá bọ́ọ̀lù tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà dání ó ní máa ṣe wàhálà àbọ̀rọ̀ mo yẹ nísìn but not clear but not like before because of the phone. Okay, mo understand òyìnbó tẹ́ ń sọ yẹn òyìnbó ti pọ̀ jù. So in tí mo fi ń ṣàlàyé ni pé
láàárọ̀ yìí nísìn òun fúnra rẹ̀ sì ń sùn, ó wà lókè, ó ń sùn, ó ní yàrá tiẹ̀ kò lè sùn ní yàrá tí àbúrò ẹ̀ tó jẹ́ obìnrin a kì í jẹ́ kó sùn together because òfin ò allow pé kó sùn together, ọmọ ìyá ni wọ́n, but n tó fi sọ nìyẹn, olúkálùkù máa ní yàrá tiẹ̀, ẹ ṣáà mọ yàrá kékeré tí máa ń jókòó sí lókè yẹn, yàrá tí ọmọ Oòduà. Ìwọ nísìn o tẹ́ rí face me I face you, o rí gbé, o ráyé gbé, àwa ń sọ fún ẹ pé ká fi Nàìjíríà sílẹ̀ kí a lè ní local housing tó máa build rẹpẹtẹ, tá máa kó àwọn èèyàn sínú ẹ̀. Ìgbà mélòó ló fi ń build ilé, but àwọn tó wá ń talẹ̀, ẹ wá ra lẹ̀ o, diaspora ta ní kó support Yorùbá nation, ó lọ ń ra lẹ̀ tó mọ̀ bí o máa gbé lórí ilẹ̀ yẹn àbó ní gbé lórí ẹ̀ tó ń ṣépè. Because bàbá kan wọ́n pa ní Ìlọrin náà nísìn, ó ní hotel, is only 45 years old, ayé ẹ̀ ti end nìyẹn, kọ́nà bá wa fọ̀run kẹ́. Ẹ rántí bàbá wa tí wọ́n lọ láti Amẹ́ríkà ní July 29 tó kidnap, wọ́n san 5 million, wọ́n padà pa. Ọmọ school final year student Ọ̀pádélé, wọ́n padà pa. A lè continue in that direct. Eléyìí ń sọ̀rọ̀ leadership, ọ̀rọ̀ pé wọ́n kó wa papọ̀ pẹ̀lú ẹ̀rẹ̀, òun lélẹ́yìn nísìn, bó ṣe dé nísìn ó tún máa ta, èmi àtúndé ń tán pè ní trade by barter. Sórí àwọn tóun náà wá sanwó fún pé ẹ deliver ọjà, wọ́n gbọ́dọ̀ deliver ọjà yẹn. Mo wo bọ̀bọ̀ kan tí wọ́n náà mú lẹ́kọ̀ọ́, iṣẹ́ tiẹ̀ ni pé gbogbo àwọn tó máa lọ ń deliver, òun máa ń gbá wọn sí àgbà nǹkan lọ́wọ́ wọn. Olè ló ń ṣe bẹ́ẹ̀, bó tó bá jẹ́ pé ó níṣẹ́ tó ń ṣe, ẹni tó wá deliver nísìn, right, ó ti ní iye parcel tó máa ń kó fún wọn, bóyá 400 ni, bóyá 1000 ni, ó máa sáré á tètè máa lọ kó lè tètè deliver. Tó bá deliver, ó ti léyìí tóun náà máa gbà, ní tó ń pè ní services nìyẹn, postal services. Gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń sọ pé volume yẹn ti high, final one la fi sí, bí a device yìí ni, ẹ jẹ́ ìgbélé kúrò ń dẹ̀, torí mi kọ́ mo lẹ́rù. Kí lọmọ ọmọ Oòduà dẹ̀ ń tà, gbogbo tó ń tà kò jù báyìí náà lọ, àwọn nǹkan tó ń tà lélẹ̀, àwọn nǹkan tó ń tà kò tí pé 20 years old, ìwọ máa lè tá à ń sọ fún ẹni máa ṣépè fún yín, kò tí pé 20, this is what it sells, is not even 20 years old. No, kò ní ṣe àyìntẹ́wà lórí YouTube, àwọn tó wà lórí Facebook lọ́rùn sọ pé volume is not 20, ọ̀tọ̀ níbi tí mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀, is not 20 years old, is already doing trade by barter, buy it, sell it, but he's still going to school though. You a student, lecture mo fi ṣe láàárọ̀ ìṣẹ́ mo gbọ́dọ̀ dúró díẹ̀ ni. Sori you listen, you as a student, you are still waiting for your politician to give you directives. When we say Yoruba nation, you are still saying that you are waiting for some leaders. All these leaders that have enjoyed their life to the fullest, they've enjoyed their life, their children have enjoyed their life, their grandchildren are also enjoying. Mombo, etu wele. Mombo, coffee tea. Sórí gbogbo ìtàn sọ yẹn, inú ilé wa ti kún fún bàtà lóríṣiríṣi. Kò nídìí láti lọ jalè. Sórí, this is another set. Sórí bó ṣe rí, buying and selling. Inú ilé ti kún fún bàtà, bó ṣe ń tà ló ń rà míì, ó dẹ̀ ti mọ irú ìkan tó fẹ́ rà. Eléyìí nísìn ẹran ti pa lọ sí Central London, ó ṣẹ̀ lọ ra àwọn eléyìí, ó náà pa àwọn ṣé kinní kan lẹ́ ń pelé àwọn káwọ̀ àwọn àbá slide kan lẹ́ ń pelé àbí. Mo ń bí ní àná pé èlò ni ó ta ilé, ó ní ṣé lè tẹ̀ ni mo lọ bá gbé lánàá, ó náà máa ń rí 20 pound lórí ẹ̀. That is a business. Ó rà ní 60 pounds, ó tà ní 80 pounds, òun náà jèrè 20 pounds. Ṣé ìwọ nísìn tó wà nílé, ṣé o ronú pé látijọ́ tí wọ́n ti ń lọ sí yunifásitì táwọn sọ pé kí Yorùbá kó dá dúró, látijọ́ tó ti bí ẹ, these are all happening because there's an what they call a country and an enabling environment. Mbọ̀ tí bá gbé kọ́ ẹni máa pè ní. Mo wà lórí live show ẹ̀gbọ́n mi, mo wà lórí live show. Ṣe fi dá sọ́rọ̀ yẹn ni. Mo wà lórí program.
nọ́mbà tẹ pè yẹn ni bọ̀ máa torí lọ́ọ̀yà wa lẹ jẹ́ ó yẹ gbóhùn sókè lọ́ọ̀yà ẹ gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín. torí nǹkan tí màá kàn sọ ni pé ó ṣe mí láàánú pé àwa tá ń gbé ní abroad ní ọ̀rọ̀ nàìjíríà kan lára ìjọ tó ń gbé nàìjíríà. ṣó ń gbọ́ mi. mo ń gbọ́ yín. àwa tá ń jẹ́ tuntun sọ lórí ìbágbọ́ dáadáa àwa tá ń gbé ní abroad ọ̀rọ̀ nàìjíríà káwa ju lára jọ wọn tó ń gbé ní nàìjíríà. ọ̀rọ̀ kò bí ń pa wá ni. no màá lè dùkọ̀ ọ̀dí láìkẹ́ o wọ́n gọ̀ ní bó ṣe sọ. ẹ̀gbọ́n sókè. wọ́n gọ̀ gidi. tó ń bá gọ̀ gidi ni nínú ìwọ tó ń gbé nàìjíríà àtẹ tó ń gbé nínú ìgbésà ló yẹ kọ́ ọ̀rọ̀ nàìjíríà kan lára jù. mo kàn bèrè question ni o. ẹ tó wà lé ni kò ká wọn lára náà ni wọn ní kò sí tó kàn wọn. ok ìkejì tí màá sọ ni pé àpẹẹrẹ méjì péré màá ṣe. ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi. ọ̀gbẹ́ni Bọ́lá Ahmed Tinubu àwọn ọmọ ẹ̀ méjì wọ́n wà lálẹ́ sí Amẹ́ríkà. ẹ sọ bẹ́ẹ̀ mo rántí. wèrè pé kí ni èdè ọmọ ẹ̀ ń gbà tọ́ra lé yẹn. wọ́n lè máa ti tó 30 I can guarantee that. ó ti pọ̀ jù ìkànnì jẹ́ 22 years old ìkànnì jẹ́ 20 years old. máa gbọ́ mi dáadáa o ìkànnì jẹ́ 22 nígbà tó rà ilé ẹ̀jẹ̀ bọ́sẹ̀ rárá o. àṣírí kò ṣe ẹ̀tú síta ní. àṣírí ṣe ẹ̀tú síta ní. now ọmọ 22 years old ó ra lé $2.1 million. bolo ti rówó tó bá ń ṣe kó lè. àìsàn àbúrò yẹn ló tẹ̀wá lójú kòkòrò jù $2.4 million ló lọ rà 20 years old. ibo ló ti rówó ìbéèrè. àmì ìmọ̀ o bàbá wọn yín bàbá wọn ló lè kó. àwọn tó dẹ̀ fi kú fún bàbá wọn wọ́n ní ká gbẹ́nu dákẹ́ wọ́n ní ká keep quiet. ọmọ kan tí kan sọ fún mi ní nígbà tí mo ṣe program yẹn. ṣèbí bẹ́ẹ̀ yẹn ṣèbí tẹ̀mí náà bá di gọ́vnọ̀ ọmọ mi àwọn alùpùpù tó jù yẹn lọ. ṣé ọ̀rọ̀ nìyẹn. àwọn ọ̀dẹ̀ wọn ní làákàyè wọn ti dead. kí ló ṣe tẹ́lẹ̀ yóò start àìtọ́ íńtánẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ni ó ti dead completely ẹ̀gbọ́n mi completely dead. ẹ̀ka mo tún gbé píṣọ̀ kan dáhùn ilé kan ṣẹ̀wà tí Tinubu ṣẹ̀rà sí London nísìnyí ìwọ́n kan máa ní kọ́mi wẹ́ẹ̀dì déyàn dáadáa mi ti gẹ̀ẹ́tì kìíní mi dáadáa now Tinubu ń parọ́pọ̀ Oyètọ́lá lónìí ilé. Tinubu ó ń parọ́pọ̀ Oyètọ́lá lónìí ilé Oyètọ́lá ń parọ́pọ̀ Tinubu lónìí láàrin méjèèjì àmọ́. wọ́n ń dà sáàárín ara wọn àwọn máa lè. owó ńlá ló máa rà kò ń ṣe owó kékeré. £4.5 million wọlé náà. pounds. nígbà tó yẹ pé lọ́ọ̀yà tó ń bá wọn ṣe ṣèbí kékeré máa dùn nígbà tó fi mọ́mọ́ ẹ̀ wá ṣèbí lára àwọn tọ́jọ́ ń jalè ni dókítà tó máa ní kó mọ́mọ́ yẹn wá sí bíbá $20,000 lọ bá lọ́wọ́ ẹ̀ bí a ṣe gbọ́. so àwọn Yorùbá wa kò yé mi. àrẹ̀rí ká bá dá dúró olúkálùkù máa yes olówó máa wà lóòótọ́ but olówó yẹn kò ń ṣe pé ó máa jí resources ilẹ̀ láti fi máa lọ patí ra mọ́tò máa fi ṣe security. máa gbọ́ mi tó tẹ̀ rí Amẹ́ríkà tàbí tẹ̀lé bí Amẹ́ríkà lè gbé. kí jẹ́ polówó sí Amẹ́ríkà bọ̀ ní gáàpù olówó àti tálákà ó pọ̀ lọ títí. tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. olówó lè mọ̀ yàtọ̀ olówó àti tálákà. bẹ́ẹ̀ ni. the only thing kan tí wàá fi mọ olówó yàtọ̀ ni pé òkè wa lè máa gbélé tí ó pè é. bẹ́ẹ̀ ni tó wà exclusive ilé ẹ̀ máa tó bí. wọn kò sí kan tí olówó lè ṣe tí tálákà ò lè ṣe. bẹ́ẹ̀ ni tó bá lọ fọ́lìdè ìwọ náà lè lọ fọ́lìdè ìyàtọ̀ ló kọ̀ máa pẹ́ ni. akílò ń sọ àwọn tálákà kan ló máa lọ léjú ọ̀dẹ́sọ̀sọ̀ gbọ̀ngàn wọ́n láàyè ṣé olówó tẹ́ pé everyday ló ń lọ bí iṣẹ́ tó bó ṣe máa make owó sí tó lówó ẹ̀ gidi gan wọn rẹ̀ lórí dé kankan àwọn tálákà ló máa lọ sí Jamaica gbogbo ẹ̀ and then ìjọba wọn ẹni tí ìdára ìlú bá fẹ́ níjọba bá fẹ́ ní àdúgbò ní state tèmi nísìnyí senator tèmi máa ń kọ lẹ́tà sí mi every month nǹkan báyìí mo ti ṣe nǹkan báyìí mo ti ṣe. ìyọ̀ lè wáyé ní Nàìjíríà àti the stage yẹn bọ̀dà bá délẹ̀ Yorùbá ó gbọ́dọ̀ lè ṣe ó kódà ọ̀n pé kinní kan ní surgery ó gbọ́dọ̀ lè yọjú sí sínétọ̀ ẹ̀ gbòfin rí. ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi thank you so much. nígbà tẹ́ ẹ̀gbọ́n mi ti pè ká má wàá dàbí pé torí àwọn jẹ́ lọ́ọ̀yà àwa fún wọn láàyè aṣojú òpó studio line ni o ẹ̀gbọ́n mi nìkan ló ní priority láti pe nọ́mbà tó pè yẹn torí pé àwọn ni lọ́ọ̀yà wa. sórí gbogbo tó ń wò yìí kí ló rò pé possible láti fi jẹ́ kó operate lọ́ọ̀yà Ọlálékan ló sọ̀rọ̀ yẹn. The reason all this is able sórí fóònù yẹn àti iPad kò lè fi ṣeré ó ń fi fóònù yẹn
ó fi ń ṣe iṣẹ́ school nígbà tí mo ń pè lánàá tèmi wà ní Central London because ó tún bẹ̀ mí iṣẹ́ kí n bá wọn lọ tú owó ìnira fò kan ní Adidas pé kí n sáré lọ bá wọn pick mo wá ń pè ó ní dad I'm in the lesson ó ń ṣe lesson private lesson ẹ̀. The question now to a lot of you at home, you are hoping that one day, Nigeria will just be boom, you'll be fine. You can operate, you can do business. No. It's not going to happen. The politicians are just preparing your mind to keep Nigeria for another 8 years. And after 8 years, hopefully a Fulani Hausa man will take over. Some of you think that when all these politicians become president, they will give us restructuring. They will divide Nigeria. No, they don't have any plan to divide Nigeria. Kò sí nínú plan wọn. And this is why we are saying that for you to operate like a less than 20 years old in today's technology, you must allow Yoruba nation to come true. It is not about me. It is about every single sons and Emma Binuko Yibo Láàárọ̀ ìdí. Ṣé rí pé kí Yorùbá kó dá dúró, ó ti di dandan, ó ti di iṣẹ́ tèmi, ó di iṣẹ́ tiẹ̀. Èèyàn kan ní mo tútù jí láàárọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, because every day we only have so much less time. But there are people now, you are going to get PVC. The British is telling you to go and get PVC. Do you understand what that means? The same British that put us in this dungeon. Let me read that part for you. The lawyer. But lawyer Tinulele mi o ko nse lawyer Olarinwaju. This is what Abubakar Tafawa Balewa said, and I quote: since 1914, the reason why you cannot do something like this in Nigeria, where you can operate, you can have business, internet will be in the rural area, I already received 2 packages this morning. I've shown you one, I can't show you the second one because the box is a bit sensitive to me. But at least you have been able to hear that my door was knocked twice by 2 different delivery agents. One is a DHL and one is a DPD. That are services that are running 24/7. Why not allow Yoruba nation to come true? Some of you say you don't want it to be known as Yoruba or Oduduwa. It doesn't matter. The most important thing is let's get the hell out of that shit old country that you call Nigeria. This is what Abubakar Tafawa Balewa, the former prime minister of this fake country called Nigeria, that was mad. Because if you say you want to die for Nigeria, you are crazy. You cannot die for Nigeria because Nigeria does not belong to you. The same way we were told that Mungo Park founded River Niger. Imagine Mungo Park. We were told for a very long time that Mungo Park founded Nigeria. Mungo Park that was not born when River Niger has been in existence. Baba Mungo Park has not been born when River Niger was there. But they cooked the story. They told us lies. I understand. Some of you will say it's because they bought this religion. No, it is because of nothing more than the fact that you are not aware that it is not that issue anymore. The issue now is let us fight. We are not asking anybody to go and get AK-47 and kill anybody. All we are saying is a mega rally will be initiated very soon, and we expect every sons and daughters of Yoruba to be at that rally so that we can tell the international community that the one that we have done with Nigeria is more than enough. This is what Sir Abubakar Tafawa Balewa said in just before the fake election. Because again, the first ever election that was conducted, hear me very well, election to makoko she gbara nígbà tí Nigeria ma exist. Eje ntilekun yẹn because now ti pass yẹn ti dé kí má disturb ọmọ Oòduà lókè. Ó ní right ti ẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọ kékeré. Àwa máa respect the rights. Kò mí pé torí mo jẹ́ bàbá ẹ̀, mo wá fẹ́ jí sílẹ̀. Ó ní right ti ẹ láti máa enjoy oorun ẹ̀. Kò rán mi iṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, but ó mọ̀ pé tí mò ń ṣe fún ìran tòun náà ni. Because we are not going to be here forever. Aláàfin another, Ọọ̀ni of Ifẹ̀ another. They are all gone. And they have left damage that me and you were trying to resolve. So that is why I have to respect the right of my son. Èmi ni mo bí lóòótọ́, but only rights. Could they abuse the right here? Tabagba Yoruba nation. Àwa náà ní láti abuse right here, but a gbọ́dọ̀ ní right. You don't have a right in your shit old country called Nigeria today. There's no right. None of you have any right. Now, let me read what. Then after this, I will open my phone line, so that you can call in
before 11 o'clock. Don't call yet. This is what Abubakar Tafawa Balewa said. Sir Abubakar Tafawa Balewa, and this is the letter Baba Akintoye wrote to dead or alive Buhari. Sir Abubakar Tafawa Balewa, the man who as the Prime Minister headed the Nigerian federal government in the years immediately before and after independence, said on a number of occasions, so many times, before and after independence, ki atogba independent, atileyin batagba independent, this is what he said. He said, and I quote, since 1914, the British, the same British that I keep telling you all the time, this British, I live here and I keep telling you that for the last 20-something years I've lived here, the main reason why we are in Nigeria is because the British joined us together. Lugard would not have been able to do that alone without consulting the British Empire of that time. So if the British government of this time is still now telling me that what they created in 1914, we should continue to save it, we are all crazy people. Because as at the time Lugard was joining Nigeria together, he would have been told to go ahead with it because it was just a governor administrator. But now, in 21st century, why is the new British government, the new British Empire, God bless the Queen, why are they not reverting what they did in 1914 is the question mark. But some of us now are waiting. Kaloma be Britain, be America. We are begging them, but we should be preparing our mind that are they going to listen to our beg and plead? Let's continue. Since 1914, the British government has been trying. One work, but okay, Atiku today say, hey, Atiku, Peter Obi Kelele, Obi Nyama, Oloshi, we the people. Tinubu, ọmọ Yorùbá ni, ọmọ kìí ṣe kíní kan ká lọ gbé lẹ́kẹ̀sí, kò ní dá fún bàbá ẹ̀. Kìí ṣe kíní kan ká lọ gbé lẹ́kẹ̀sí bàbá ẹlòmíì. Fake people, Yoruba people. We are talking about the identity of Yoruba people now. You are talking about something else. British have been trying. And the reason why they are trying is they are using your politician that will not allow you today as a student to even know how to operate computer. Some of you, your education is so bad that when they say, what is 6:15, you are talking nonsense. I wonder how you graduated from university. Olushi, NYC copper. NYC copper. I'm NYC copper now. I'm looking. Who is going to give you a job? You don't even know what is 6:30. Tell me what is 6:15. You don't know it. Tó bá jẹ́ pé Yorùbá la fi kọ́ ẹ ní language ní school, ta fi kọ́ ẹ ní maths, ta fi kọ́ ẹ ní biology, ní physics, kò ní problem. All they did was they converted the Christian Bible to all religion language. I mean, all language in Africa. Quran in all language. Why have they not done the same thing with all the science book, with all the mathematics book? Kilodeti was Soni Yoruba. Kilodeti was translated in Yoruba language. Onyara people. Since 1914, this British government, till date, because you can see that short woman devil, closed door meeting. Yoruba nation àti Biafra That's what they are telling all your politicians, all your fake politicians. You think all these ones are real politicians? They are onyara politicians, only politicians. Politicians that has make your life miserable. They cannot pay salary. Hey, Mr. Koikimedia, Yoruba nation, this is a civil servant that has not been paid salary since the last 1 year. They are all enjoying life with their family. Since 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country. But the Nigerian people themselves are historically different. We are historically different. Kì í ṣe kankan náà. Ọmọ Igbo yàtọ̀ sọ́mọ Yorùbá, ọmọ Yorùbá yàtọ̀ sọ́mọ Hausa. Àwọn náà ní the 3 major ethnic groups. Àwọn tó kù yẹn tó bá wọn kọ́ tẹ̀lé wa, tó bá wọn kọ́ àwọn náà dàlú tiwọn sílẹ̀. Estonia is only 1.3 million. Human rights in you must have internet access in a country called Estonia today. Oloshi people.
Now let's continue. The lecturer. Now, background in their religious beliefs, custom, and do not themselves show any willingness to unite. But Atiku is telling you now is going to unite us. How? Tinubu wants to unite you. How? Obi wants to unite me. With who? With who? I don't want to be united with any Igbo people. No, let Igbo have their country. If they want to come to our country, I need to know who they are. I live in this country. My fingerprint is not because I'm a criminal. I want to know anybody that was coming to Yoruba land. Let's continue. The principal, Roy. Our of unite, but the British is pushing us. Hey, go and unite. Go and unite. But yet, your life is miserable. My son is not even 20 years old. He's already operating from the house. If he has more room now and a little bit of, extra, it will just boom, it will just blow. But I want him to blow in Yoruba land. You think I want to be doing this to be making money? Oloshi people. Èmi tẹ́ ń bẹ ọmọ mi pé ó ṣe máa gbá bọ́ọ̀lù ká tètè rówó. No more ball. Mo ní bọ́ọ̀lù làwọn tó wà nílé máa ń sọ pé àwọn fẹ́ wá gbá lábúrọ̀dì. A lot of you now, if I tell you there's a space in one of the local league here, ẹ máa bẹ̀ wá ni pé ká tètè kẹ́ jẹ́ kẹ́ wọlé kẹ́ wá gbá bọ́ọ̀lù. Ẹni tó bí sí Louis ó náà wò gbá bọ́ọ̀lù. Ìgbà tó ń rí business mi ṣe. So it is not one job that can make you survive, but olóṣì politician with all their fake people. Ṣé mò ń try láàárọ̀ ẹ̀? Pẹ̀lú glasses mi bó mo mọ rí tó ń jábọ́ kan lójú mi ní gbogbo ìgbà kó tẹ̀ yé mi gan. Ẹ jẹ́ ń gbé sórí imú báyìí. Now, yìí ti yẹn pọ̀, ẹ jẹ́ ń tan fáànù mi. Nígbà tí mo sí Nàìjíríà, àkókò tí ní kẹrẹ́ condition fún wa, rà fún wa. Ya máa yí sí mi lára. Ẹ̀rẹ̀ ti ṣí window. So, bá ṣe ń sọ lọ, a máa ṣojú òpó nísìn. They are forcing us to unite, just as they are telling you again now. Go and get PVC. Ṣé ìtẹ́ wà lórí kíní ṣe rí bàtà yẹn ṣá ẹnu ìmọ̀ àjókòó nísìn láìpẹ́ ìpadà. Sir, your Nigerian unity is only British intention for Nigeria. It is only the British that want Nigeria to be united. We don't want to be united. I don't want to be united with anybody. I want us to stand on our separate ways. If I want to go and do business in Igbo land, let them tell me what kind of law, so that I will know that the operation, my operation operandos. If I want to go and set up my media in the north, in Arewa Nation, I have to know that all my staff, they will be dressing Islamic way, because that is what they allow. If any of my staff go and wear pattern, it is your problem. I cannot deal with it. But in Yoruba land, if you want to wear skimpy, we allow it, because we are tolerant. Oloshi people in the north, not all of them. That is what we are saying. Gbogbo àwọn òyìnbó tẹ́ ń rí tí máa jáde tí mò ń ṣe fídíò yẹn tán ìgbà míì gan ṣe tó bá careful gan ṣe tó bá lọ wojú gan lè bèrè why are you looking at me? Because in tọ́wọ̀ yẹn orú mú, so ìsàlẹ̀ nìkan ló yẹ ẹ̀hẹ́gì má fi wú ẹnu sọ̀rọ̀. You don't have any right. Kódà ní orí train tó bá lọ mú phone wọ́n lè rò pé òun record àwọn ni o, because some kí ló máa ń pa àwọn tó máa ń ṣe something like that yẹn. Ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé volume yẹn bí alátọ̀dọ̀ yín ni, because volume yẹn dájú. Àwọn pervert ṣòro àwọn kan wà pervert ni wọ́n. Iṣẹ́ táwọn máa ń ṣe ni pé àwọn máa ń wá àwọn obìnrin káàkiri, obìnrin tó wọ skirt tó lè fi wo sàlẹ̀ ẹ̀bẹ̀. Wọ́n wà níbí báyìí náà, mad people all over the place. But tó bá ti mú ó máa ṣẹ̀wọ̀n. Now let's continue. Now, Nigeria unity is only British intention. Stupid people. That's why the ambassador is running up and down like a yo-yo. Sir Abubakar Tafawa Balewa also said once during a visit to University College of Ibadan in 1964 that the toughest part of Nigerians' insurmountable problem was the fact that three largest black African nations, the Yoruba, Hausa, Fulani, and Igbo, each of which should be a separate nation. Oloshi people. I just gbé àwọn èrò ọmọ kúrò nílẹ̀ jàre ká wá jókòó ká bẹ̀rẹ̀ sí ní gba call. Mad people all over the place. Sorry, ó lẹ̀ ti mọ code tó fi ń print. Mo fi show yín láwọn addresses yẹn ni. Mo fi sorry tó bá ti ń print lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Sorry kìíní yẹn tó bá ti print, right? Code yìí, right? Tó bá ti lẹ̀ mọ́ èyí tóun náà fi send, tó bá ti gbé débi tó bá ti scan ẹ̀, pọ́m pọ́m
wọ́n ti mọ ibi tó ń lọ so kóòdù yìí nísìn òun ni postal service máa lò tó bá ti dé tó ti machine àmọ́ pọ́n ibi báyìí ló ń lọ we're the country in 21st century they're still doing everything like we're in the dark era. Once again, let's open our phone line. We only call the studio line. Enter Walori, Koiki Odudua. I'm going to switch over now because that is where the people are going to call. Don't call any other line apart from the studio line. Let's bring down. I can daily pada. Anyway, if you say, because I want to marry ó ti ṣàlàyé fún wọn bó ṣe máa rí. Now let's bring down my camera. Let's bring it down a little bit. Let's open our phone line. Koikimedia Instagram. I'm going to start it with this phone. Please, nobody should call and distract us by calling somebody when we say we shouldn't call. So I'm going to start it using my other phone. Let me first switch. I have Koikimedia and I have Olayomi Koiki on Instagram. So we're going to end this one and the people can call in. At least I can take calls for the next 14 minutes based on what we are discussing. I can come in and talk about any area. The most important thing is don't allow politicians to tell. This is our final straw. About to allow the politician part of it, well, that will be your own cup of tea, not mine. But I want it for any room here. So now let's get our line open so that in case you have a right, this is your program, and you let me show. Niger Voices, again, sorry, post delay. I can see that people already started calling, and let's take your call. Let's go to the first caller quickly. Hello, brother mi. Àwa ni ẹ sà. Táyọ̀ ló ń sọ̀rọ̀ láti France. Ẹ káàbọ̀ sà. Ó dúró agbé wa o. Kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Ẹ ṣe gan-an, ṣé rí ẹ máa bá wọn sọ. Mo like lecture yín láàárọ̀ yìí. Mo bẹ̀rẹ̀ program yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀. Mo like program yìí, mo like lecture yín láàárọ̀. Ẹ máa bá wọn sọ. Tó bá pẹ́ bóyá mo máa gbọ́. Ṣé understand? Ṣé rí problem èyí máa ń dùn mí ni pé ní ọ̀dọ̀ wa ń bẹ̀ àwọn Fúlàní ẹ̀ wọ́n bà everything jẹ́ tó yẹ pé àwọn èèyàn ní dátà láti wà ọ̀nì ẹ̀ kọ́ máa wo program yìí àwọn tó ń wò kò àwọn tó pọ̀ jù ní àwọn táwa ní outside the country ṣe understand. mo mọ̀ pé àwọn kan láì máa wò náà kó wọ́n á lè máa gbọ́ àwọn èèyàn ẹ máa bá wọn sọ every time kọ́ máa gbọ́ ṣe understand. wọ́n ti blindfold àwọn èèyàn wa. Deliberate act ni ọmọ tó ń ṣe is a deliberate act. wọ́n di blind wọn tó pé ikọ́ internet wọn lè fún wọn ẹ máa kó data kò ní sínú àti charge ẹ máa bá wọn sọ ṣẹ́rí gbogbo àwọn ohun program kan Vincent ṣẹ́rí wọ́n ní nǹkan tó bá wọ lẹ́nu lè fẹ́nu ẹ̀ sọ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tí agbédání tẹ̀lé gbédání ẹ máa bá wọn sọ ṣe understand mi gbogbo ètò ń sọ pé Koikimedia pé Koiki pé àfibó àfẹ Yorùbá ni pé ìsìnkú ẹ̀yẹ́ máa wòran ẹ má dá ẹ ní láti Adéyínká grandson ló sọ yẹn síta. mo program yẹn mo kàn rẹ́ ni pé àwọn yẹn ṣé wọ́n ṣe láwọn Yorùbá náà tó ń ṣe bí ẹ wo ẹ ṣáà máa bá wọn sọ. ó ti dá ẹ ṣe gan ni thank you so much. lágbára Olódùmarè ẹ ṣe gan ni. bẹ́ẹ̀ni agbọ́dọ̀ kúrò ìtàṣe láàbùrọ̀ ti kúrò bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe gan ni. mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní Sùúrùlérè mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní gbogbo àdúgbò kankan mo sọ fún yín pé ẹ lọ máa kóra yín together àwọn tó bá gbọ́ ẹ ṣàlàyé fún wọn ẹ cut fídíò yẹn bó ṣe máa ní kẹ cut ẹ nọ́mbà tẹ́ máa pè sí +44 74 0440 59117. These are products of a young Yoruba son. We can do the same thing in Yoruba land. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní Qatar, ní UAE. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní gbogbo Asian country. We are all over the world. Mo kí ní Oman, Iraq, Afghanistan. We are all over the world suffering because of the negligence of what the British did to us in 1914. It is the mistake. Kódà, ó wà nínú kan tí Abubakar Tafawa wá sọ. It is the mistake of only even Sir Abubakar, Sir Ahmadu Bello, the foremost leader of the northern Nigeria before and after independence, once described the amalgamation of 1914 as the mistake of the 1914. The question now is, why is it taking so long for the British to realize that it is a mistake? British will accept the mistake in it. That's where we're having a problem.
because Britain mọ̀ pé Britain rather not British Britain mọ̀ pé táwọn bá ti lọ accept that it was a mistake, there will be a lot of consequence in today's world because a lè sue wọn for so many things that happened during that era. So all they are doing now is, oh, let's keep Nigeria together. Let's continue to tell Nigerians to unite. Ẹ ṣe unite. Ẹ ṣe bára yín ṣe. Bára wa ṣe. Bára wa ṣe. Hello caller. Hello baba. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ kú iṣẹ́ baba. Àjọ ń ṣe ni sir. Ẹ ti pọ̀ jù. Thank you so much. Àwa dá wa ní ìsìn à ń lọ bí márùn-ún 6. Ọ̀rọ̀ Yorùbá jù bẹ́ẹ̀ gan lọ. Ẹ bá ń kí gbogbo wọn. Ẹ bá ń kí gbogbo wọn dáadáa. Ó kù díẹ̀. Ó kù díẹ̀ ni. Ó kù díẹ̀. Ó kù díẹ̀ ni. Ẹ bá ń kí gbogbo àwọn tó wà lórí ìjókòó. Ó kù díẹ̀. Aláwọ̀ èèyàn ti ṣe tọ́tẹ̀. Ẹ máa gbọ́ táwọn èèyàn sọ̀rọ̀. Ẹ sọ̀rọ̀ síta, ẹ sọ̀rọ̀. Ẹ ló sà. Mo ń gbọ́ yín bàbá. Ẹ káàbọ̀. A wà pẹ̀lú yín full time. Odò á gbé gbogbo wa. Àmín kò ní bàjẹ́. A ti wà lẹ́yìn. Ẹ fọkàn yín balẹ̀. Rally yẹn ni kẹ́ lọ máa gbáradì fún. Ó máa jáde. Lẹ́yìn rally, gbogbo tó kù máa jáde. Eléyìí ń sọ̀rọ̀ nàdẹ́kò time tí ọlọ́gba a sọ fún bàbá yẹn tẹ́ bá lọ try pé fẹ́ lọ gba bọ̀dẹ̀. A fa sùúrù tó nìkan lẹ̀. Eléyìí ń ṣègbà yẹn. Ṣẹ́rí tó ṣe ni pé. Ọlọ́run ọba ń gbọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yìí gangan àwọn ọ̀rọ̀ tá ní ti gangan lélẹ́yìí. Bẹ́ẹ̀ni, because in tó ṣe ni pé nígbà nàdẹ́kò ó jẹ́ ká push kìíní ẹ̀ délẹ̀ ni. Nígbà táwọn kan ń jà pé nígbà. Ó kù díẹ̀ ẹ fọkàn balẹ̀ gbogbo yẹn fọkàn balẹ̀. Inú ilé náà ni gbogbo ẹ̀ láti máa gbà lọ́wọ́ wọn. Ìtọ́ kó dání tó fẹ́ fi pa wá yẹn ọ̀dọ̀ wọn láti máa gbà. Ó kù díẹ̀ ni. Àwa la nílẹ̀ wa tó bá ti declare Yorùbá nation kò ọ̀bí sójà kan kó náà ó fẹ́ threaten wa mọ́. Ó ti di invader nìyẹn. Bó ṣe máa rí nìyẹn. Ẹ má dẹ̀ kọ́ dẹ̀ sọ fún yín lágbàáyé tá à ń gbélé ní ẹ sọ fún gbogbo ẹ̀pẹ́ gbọ́ lórí Koikimedia 18 countries ló operate ọ̀kẹ́ pẹ̀lú kan tí UN sọ 18 countries ló wà láyé yìí wọ́n ní passport tiwọn wọ́n ní flag tiwọn wọ́n ní economy tiwọn ó lè má da but at least inú wọn dùn pé àwọn lọmọ lílù gangan 18 ẹni Koiki ló sọ bẹ́ẹ̀ 18 countries ló wà láyé ti ayé ìṣẹ́ni gbogbo ayé lélẹ́yìí tẹ̀ ń wò yìí tẹ̀ bá sì ń wò mí lórí kámẹ́rà. This is the world. 18 countries ló wà láyé. Ọmọ mi ò tí pé 20 years old. Ó ti ń ṣe business láti inú ilé kò ní shop níta o. Inú ilé ló ti ń tajà tó ti ń rà láti bí ọdún méjì nísìn. Ló ti ń tajà ló ti ń rà. Ẹ má ẹ̀kọ́ fúlì yín pé nǹkan sọ yẹn kò ní. Báwo ni báwo lọ ṣe máa fún yín lọ́kadà tó ṣe títì? Tẹ bá wá larí mọ́lẹ̀ tó bá gbé lọ sí ta ló máa tọ́jú yín? Tẹ bá larí mọ́lẹ̀ ta ló máa tọ́jú yín? Ìbéèrè ni. Ẹ ṣe gan ni ẹja máa bẹ́tọ̀ yẹn nìṣó mo kí gbogbo yín lọ́hùn ó kù díẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe nìyẹn ẹ máa bára yín sọ̀rọ̀ sórí àpò kúkú jẹ́ how can we have Yorùbá students àwọn ọmọ wa tó lọ sí school láti February àwọn kan wá ní ká wá lọ ṣe election káàbá tẹ̀ ṣe Yorùbá nation gan sẹ̀ ó yẹ kí inú máa bí àwọn àkàn pé àwọn ọmọ Yorùbá ò lọ sí school ṣé bí bàbá wo lọ́wọ́ ṣe nìyẹn ṣẹ́rí gbogbo àwọn governors yẹn they are criminals and we will make sure that lọ́jọ́ iwájú wọ́n máa rí nǹkan tá a máa ṣe fún wọn. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹni tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa live broadcast lẹ́yìn wò lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn as we speak tí wọn náà bá ní nǹkan tó fẹ́ sọ sí ó lè disagree pẹ̀lú mi n tó ń pè ní democracy nìyẹn but ètè mi proof yín ni pé láàárọ̀ yìí o lórí ètò yìí o ẹ tún gbọ́ pé pásù méjì wọlé sínú ilé Koiki nínú pásù yẹn ọmọ mi nìkan èmi náà yẹ kàn bẹ́ẹ̀ tọmọ mi nísìn àwọn ọjà tó ń tà tó ń rà tó ń tà òun náà máa ń post ìgbógun tó máa post nísìn ó ti pack ẹ̀ látànà nísìn ó ti print it out. These are basic things of life and this is why we are saying that tí a bá kúrò nínú Nigeria we will all suffer and it's a deliberate act. They don't want Nigeria to work. All they are doing is statistics World Bank yá wọn lówó World Bank ṣe kinní kan ìjọ ọ̀la máa ṣe gbogbo yẹn dà. It's a deliberate act to keep the Yoruba people as poverty people. And Ọlọ́run fún gbogbo wa ní talent ẹlòmíì tó bá níṣẹ́ owó lọ́wọ́ báyìí talent yẹn bọ̀ ó jẹ́ kó materialize wọ́n wá ní kẹ́ máa gun ọ̀kadà kiri kẹ́ máa jókòó lórí ọ̀kadà ó ṣe mode of transportation kẹ̀kẹ́ márùwọ̀ kì í ṣe mode of transportation and these are all the reasons why we are saying let us all continue to push the campaign. Yes ó yẹ kí n máa sùn lóòótọ́ ni but nígbà tí mo ti sùn díẹ̀ I just slept about 4 o'clock. But ìgbà tá a bá sùn yẹn náà ti tó tí bá ṣe tán tí bá fi pé mo fẹ́ sùn sí èmi nìkan ta lè jẹ nílé
èyí tí mo jẹ kù lánàá mo sọ fún snacks tá à ń jẹ kù ẹ rántí ìgbẹ̀yìn tẹ́ bá wà pẹ̀lú wa lórí late night ó kù mẹ́ta nú ẹ̀ nísìn bí ìpápánu ni wọ́n ń pè ní popodon. These are all gbogbo tàbá wo tó fi ṣe léèdí sè ó lè má ju àgbàdo lọ wọ́n kọ̀ pákéjì ni wọ́n kọ̀ pákéjì ẹ̀ ni ó dẹ̀ ní kí wọ́n pè ní ó bá sọ́ọ̀sì kan wá mango chutney àwa ní mango àrí kankan fi ṣe mango tó yẹ kó lọ sí production line kan máa produce so many things látàrẹ ẹ mọ̀ pé wọ́n extract oríṣiríṣi nǹkan lára mango cassava wọ́n extract oríṣiríṣi nǹkan báwo lẹ ṣe máa sọ pé ní 21st century ẹ ṣe ń fi àdá ẹ sì fi ń roko nígbà tí machine lè gé gbogbo kó yẹn tó dẹ̀ máa gé tó máa level tó máa sọ ilẹ̀ tó máa kódà technology ti wà pé ó lè detect the problem tó bá wà ní area kan wá dẹ̀ ibẹ̀ ẹnìkan ló máa treat. Why are they deceiving us as if that all these things is not possible? And all these things is possible, but it's a deliberate act. Once again, a very good morning, and as we continue the conversation. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. The great white lion. Any other one counterfeit? Mo kí gbogbo yẹn tẹ́ wà lágége. Ibẹ̀ ni speaker yẹn ti wà ó lè. Speaker Lagos State. Oníkù bẹ̀m̀bẹ̀m̀bẹ̀m. Kí ni speaker yìí yẹn ìbí òun ló represent mo mọ ó kù díẹ̀ ni. ẹ ṣe gan ni. àwọn náà ti ń gbáradì kódà láti kan wà ní mẹ́sìn ní agbègbè bẹ̀yẹn náà. ok ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ìtàbá máa bá ń polówó ìtí mídíà máa wá àwa ẹ ṣe gan ni. ní wíìkì ẹ ṣe gan ni lágbára Elédùmarè so ọ̀sán àwọn ìyá wa how can ìyá àgbàlagbà máa káàkiri láàárọ̀ ebi ń pa wọn when money should be in their account automatically? How can people work for 30 years ó wá di pé kẹsànwó fún wọn ẹni kò sówó ńlẹ̀? Is a evil act, is a deliberate act, and what dem ọ̀tán ṣe. And all these politicians they know in táwọn jà fún ni pé kọ́ keep Nigeria. Ẹ má bínú ẹ̀ ń bẹ́yà torí pé ipad tá à ń lò yẹn ló ṣe look like pé sound yẹn ò jáde dáadáa because a lot of you tend sọ pé ẹ̀gbọ́ ẹ má bínú bí a ní máa lò mọ́ a máa lo fóònù wa so akọ̀dé ká test láàárọ̀ yìí. So once again as we say, this weekend is another small rally that is happening across the Yoruba land. Ìlaro wọ́n máa ṣe movement kan ní Ìlaro ní aago 9 àárọ̀ ẹ̀jẹ̀ ló mú jáde on the 27th of August, special movement all over Ìlaro, Yoruba nation out of Nigeria. Tẹ́ bá fẹ́ support wọn ẹ pè wọ́n directly. Mo ti bá coordinator wọn sọ̀rọ̀ lánàá fẹ́ni tí ó bá ní àyè láti lọ 08025860244 and there's another one there 08109044119. ẹ lọ darapọ̀ mọ́ wọn àmọ́ pa fún yín ní kankan pé ta fi ní kẹ́ máa jáde yẹn but very soon everybody will have the benefit of Yoruba nation because Yoruba la máa kọ́kọ́ think of ká tó think of ọmọ Igbo ká tó think of ọmọ Hausa ká tó think of ọmọ Fulani tó ń gbé láàrin wa. Tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ ni ó jẹ́ kí o ní access kò ń ṣe owó gbọ́múlé láńtà tẹ́ lọ ń gbà tó wọ́n ń threaten yín nínú ilé ó jẹ́ kí o lè lọ síbi tó ń pè ní business center tó máa lọ gbọ́ owó gidi tó máa gba loan. This is how a country works. Hello caller ẹ̀gbọ́n sókè. Hello. Ẹ káàárọ̀ ẹ ti wọlé. Ẹ káàárọ̀ Mr. Koiki. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ̀ ń ṣe o. Hello. Mo dá yín lọ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́sà ẹ má bínú mo sáré mú mi ni. Abraham ló ń sọ tèmi. Ẹ káàbọ̀ sà. Kò ní rẹ̀ yín o. Àmín sà. Lórúkọ Jésù. Àmín Jésù Kristi. Àṣẹ orílẹ̀-èdè pé wa. Àmín. Ṣẹ́tìrì èmi mo fẹ́ jí pẹ̀lú nǹkan kan ni. Ẹ ti wọ à ń gbọ́ yín sà. Ṣẹ̀rì tó bá Nàìjíríà yìí máa jẹ́ irọ́ ni kò lè ṣiṣẹ́ láyé láyé. So gbogbo àwọn gbọ́dọ̀ sọ pé àwọn máa ṣe káwá papọ̀ kì í ṣe nǹkan náà. Ẹranko àtẹ̀yẹ̀ wọn ò bára wọn mu. Nígbà tẹ́ mú irin tẹ́ tó papọ̀ mọ́ igi tẹ́ tó papọ̀ mọ́ òkúta ṣé nǹkan kan náà ni wọ́n ni. So ọ̀nà àbáyọ oníkálukú máa ló ń lọ ẹ̀. N táwọn dúró de níbi kan dìklẹ̀ n tó bá máa gbà náà la máa fi kún. Bẹ́ẹ̀ni. Nítorí pé kò sí bí téèyàn lè lọ ó lè dàbí léèyàn. Bẹ́ẹ̀ni. So nítorí tábà ní à ń sún síwájú bẹ́ẹ̀ tó ń sún wàhálà síwájú ni. So tó wọ́n lè ṣẹlẹ̀ kó ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn náà wọn kì í ṣe atẹ́gùn wọn ọ̀tẹ̀ ní ti afẹ́fẹ́. So nítorí ó ní kálukú máa lọ. Ó kàn ń dùn mí
fún àwọn oníjẹkújẹ náà pé wọ́n mọ tó ń ṣe. pé àwọn ní àgbàlagbà àwọn àgbàyà àwọn àgbàlagbà dáadáa tó tó alẹ́ wọn ní. àní kí Yorùbá lọ wọ́n sì fà sẹ́yìn. so ìgbà ló ṣá. à ń gbọ́ yín dáàdì. ó dìgbà táàpù gàrí tó bá di $1 million níṣẹ́ kò ṣiṣẹ́. àwọn tó lọ sí ìgbà kò ṣiṣẹ́ fún wọn wọ́n ti pa economy jẹ́ kò sí inú àwọn tó ń ṣẹ́gun owó yẹn ò ká ẹni tí wọ́n ti sọ wá sọ pé election gbogbo àwọn tó sọ pé wọ́n máa ṣe election okùn wọn àtẹ̀mí wọn sọ. àmín Jésù Kristi àmín. bó ṣe máa rí nìyẹn bó ṣe máa rí nìyẹn. torí pé nígbà tó bá sọ wá dẹrú lórílẹ̀ bàbá wa ṣe mọ̀ pé ojú kan fogun jà yín lọ. tó ń torí ẹ̀ mọ́ bẹ̀yìn ẹ má dákẹ́ o ẹ máa sọ bẹ́ẹ̀ ni jẹ́ sọ yẹn gbogbo àwọn èèyàn ń gbọ́ èmi dẹ̀ mọ̀ pé ohun èèyàn ló mọ lọ́hùn gbogbo àwọn tó pérájọ yìí pé tó wọn àtàwọn tó sọ pé wọ́n sọ pé àwọn máa ṣe election ní òní tí ọdún tó ń bọ̀ yẹn ìlú yìí ilẹ̀ Yorùbá dẹ̀ máa gba òmìnira a máa gba òmìnira àwọn tó dẹ̀ fẹ́ gbàbọ̀dé fún wa tọmọtọmọ àwọn tó fẹ́ gbàbọ̀dé fún wa tọmọtọmọ ẹ̀mí wọn máa ṣòfò àti rẹ́dí ohun tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní kó ṣẹlẹ̀ Yorùbá sọ pé mi ò lè wá kó lè tó ní tó bá lókun àwọn fẹ́ kí gbogbo ẹ̀ dàrú tí ò bá dàrú kò lè tó nítorí ẹ jọ ẹ má dákẹ́ o ẹ kọ́ntínú. ẹ ṣe gan ni àwọn wà lẹ́yìn Yorùbá nìkan wá ṣe bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe mo dúpẹ́ gan. ṣẹ́rí ẹ ṣe gan ni dáàdì mo dẹ̀ kí ẹni tó tún sọ̀rọ̀ náà lábẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ bá ń kí àwọn ọmọ Oòduà pátápátá gbogbo ńlá nífẹ̀ẹ́ ẹ ṣe gan ni. bàbá mi àwọn gbọ́dọ̀ mi lójoojúmọ́ ẹ fọkàn balẹ̀ ọmọ tó ń bọ̀ ní lágbára Elédùmarè everybody kò sí gbogbo ipá náà máa pa wáyé rọ́lọ́ pa àgbáyé ò lè lajú dẹ̀ kan bẹ̀rẹ̀ sí pa gbogbo wa kò possible. gbogbo Nàìjíríà ti gbọ́. how can people be èèyàn jí láàárọ̀ kò ní kankan tó ń ṣe ó kàn sùn ó ń jí ó dẹ̀ náwó ẹ ṣé gan ni thank you so much ẹ ṣé gan ni mo kí gbogbo yín tí láti Kwara State kódà mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá tó wà ní north àwa ọmọ Yorùbá ajìjàngbara ọ̀tákù àwáyé wọ́n máa jáde ní Saturday ní Ìbàdàn gbogbo àwọn rally tá à ń sọ yìí peaceful rally ni ní Ìbàdàn láago 10 àárọ̀ níjọ́ Saturday ọ̀tákù àwáyé gbogbo ẹ̀tẹ̀ bá ti ń pè ní kíákíá let's go straight to the point èyí tẹ́ ẹ̀ ti fowó sí inú GoFundMe kò ṣe àyìntẹ́ wà nílà ń sọ fún àwọn diaspora là ń push yẹn fún ẹ bá lọ fowó sí security òmìnira Yorùbá it is important ó ṣe kókó ṣe pàtàkì gbogbo ẹni tó bá sì fi dá sí kó tó di pé ètò ẹ àtúmọ̀ máa bá tẹ̀síwájú. A lot of people are saying that Mr. Koiki okay ẹni tó ń pè wá studio line nìkan ní kẹ́ pè àní gbé any other number kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè pè sí àní dá yín lóhùn. One thing we have to also remember is we are now at the crossroad. This is not the time of 1998 when people were pushing and then àwọn kan tó wá lọ papòdì lẹ́yìn ẹ mọ̀ pé báyìí kò tí ì sí information tó dà báyìí àní tolerate yẹn lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation gbogbo nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ la máa fún ẹ go straight to the point. Yorùbá nation now Yorùbá nation of the world Yorùbá nation forever. So quickly yeah Yorùbá nation forever for now for Yorùbá nation now. Ó dà pé àti fi ojú àwọn England hàn èèwọ̀ England gangan ni center of our subject. England la máa lọ gbé England kó tètè máa mọ̀ in fact ó yẹ kí n máa sọ ní English fún ọ but ó máa translate ẹ̀ fáwọn olórí burúkú àti Caroline tó ń sáré gèlè káàkiri. You know, England ní problem ayé wa títí from the onset. England ni a máa pariwo ẹ̀. England ni máa lọ́gbọ́n àwọn olóṣèlú olórí burúkú máa ṣépè for everyday. And gbogbo àwọn tó bá ń gbọ́ mi lẹ́nu ẹ máa gbé àwọn oríṣiríṣi ṣe pé èpè ńláńlá ní ká máa gbé fún ọ àti Ọlọ́run àti fún ẹ̀wẹ̀ nínú focus work. Ká máa gbé náà ṣépè everyday àti àwọn United Nations ká máa gbé wọn ṣépè ọjẹ wuyo ni ọjẹ Africa yóò lọ ṣe lọ fọ́ọ̀mù organization ẹgbẹ́ àwọn United Nations ayé wo ni da gbogbo lákàáyé ló máa fẹ́ jẹ́ gbogbo ọ̀wẹ̀ gbogbo EU ni wọ́n náà EU is equal to UN ẹ lọ gbogbo members tó fún stupidity mọ̀ so àti àwọn olórí burúkú
Bọ́lá Ahmed Tinubu instrument England ni. Okay, that one talking. Mr. Johnson. So, yes. But ẹ̀mí kò fẹ́ rán àwọn èèyàn pé ká máa lọ gẹ́ ọ̀fun mega rally tó ń bọ̀. Ká fi owó sínú security àbò wa. Ká make sure pé before end of September ká ti kí owó yẹn ti clock 50. That's the thing. Nǹkan tá a need nìyẹn. Simple. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi tó bá wa sọ̀rọ̀ tán, bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa náà. Ẹ̀yin náà ní àǹfààní àti dá sí i. Àwa ọ̀tákù àwa la máa yè níjọ́ Saturday rally méjì ló máa ṣẹlẹ̀. Níjọ́ Saturday náà ní London, gbogbo ẹni tó bá lè darapọ̀ mọ́ wa ní Dustin ní láti aago 12 ẹ darapọ̀. Hello caller, ẹ gbóhùn sókè. Hello. Ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ káàárọ̀. Àwọn ọ̀la wa bíbá ní Nàìjíríà. Same time náà lájọ́ wa. Kò sí bẹ̀rù, kò sí bẹ̀rù, kò sí fòyà. Everybody máa jáde tán. No fear. We fear not. We fear not. Kò sí ọkàn ẹnì kò lè máa dẹ́rù bà wá. Nàìjíríà ti finish. Ẹ wò ìyà ń jẹ many people bíbá yìí. Kò sí ọkàn ojú wa ti là. Amọ̀bí tá à ń lọ. Afẹ́ orílẹ̀-èdè tó já sí pé táwọn bá tiẹ̀ sí láyé mọ́ àwọn àrọ́mọdọ́mọ wa ọmọ máa live peacefully ọkọ̀ wọn máa balẹ̀. Yes. Thank you so much. Kò ṣe kìíní no Yorùbá nation no going back bàbá mi. Ọlọ́wọ́ wa pẹ̀lú yín wá pẹ̀lú ògbó wa sá. Àmín. Ṣẹ́rí ẹ má fi ọkàn sí pé àti tó bá dé stage kan àwọn kan máa wá lọ tà wá kò sẹ́nì kankan tá a máa fún láyè yẹn. Eléyìí ń ṣe 1998. Àwọn kan really fẹ́ kí Nàìjíríà kó pín ní 1998 after gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ ti bàbá wa late Chief MK Abiola, but àwọn set àwọn jẹgúrújẹrá yẹn púpọ̀ nínú wọn nísìnyí ló ń da agbádá bolẹ̀ agbádá white wá dé fìlà sí ló ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀dì. Mo kí bẹ́ẹ̀ yà wá Pastor Mo, mo kí wẹ́n tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa, mo kẹ́yìn tẹ́ wà nílẹ̀ Ìgbò tẹ́jọ́ mọ́ Yorùbá. Òmìnira Yorùbá ẹ̀tọ́ wa ni, right wa ni. Àgbáyé sọ pé a ní right, kò ń ṣe dandan ni pé kò sọ pé ó fẹ́ ṣe ìlú kan. Ẹ má dẹ̀ jẹ́ kọ́tọ̀ yìí pé ìlú kan ti pín rí, àìmọye ìlú tó ti pín between the last 3 decades. 3 decades is only just 30 years. Mo kí ìyá bàbá wa Ọlárìnwájú, mo kí ìyá wa Dénìkẹ́, mo kí gbogbo ẹni mo kí wárápátá. Within the last 30 years, ìwọ ọmọ 30 years old, àwọn ìlú kan ti pín. Àyùn tá a dẹ̀ lè mú inú ẹ̀ ni pé USSR ó pín 15 countries ló jáde nínú ẹ̀. Wọ́n ń pè ìlú kan ní Estonia 1.3 million. Human rights ní gbọ́dọ̀ ní internet and so many countries like that. So kí ló wá dé títí wá lè fẹ́ wá yàtọ̀? Kò sí yàtọ̀ kankan. It is our right. Ẹ máa káwọn politician ò lè tó wà nídìí pé wọ́n ti bayé jẹ́ àwọn ìka politician, wicked politician kọ́ máa sọ fún yín pé kò lè possible o. And then àwọn tó máa ń lo language pé àsìkò yẹn ò tí tó. No, àsìkò ní kó wá tó. Ó dìgbà tá a bá darúgbó. Arúgbó tí gbogbo àwọn bàbá yẹn dà sórí ibi tó ti ń jà fún Nàìjíríà. Àbẹ́rẹ́ òkè gbogbo àwọn bàbá yẹn ti dàgbà nísìn. Ẹ ṣáà tí mo gba àwọn bàbá tá à ń sọ yẹn. Gbogbo wọn lọ ti dàgbà sínú inú Nàìjíríà tó ń try láti save kó wá restructure Nàìjíríà. Gbogbo wọn ti dàgbà sínú ẹ̀. Ṣé àwa náà tún máa dàgbà sínú Yorùbá nation ni? Ká máa fa ilé títí di another 30 years. No. Kọ́ declare Yorùbá nation tó bá fi gbà ní kó gbà. Tó bá hun heaven yẹn kó sọ̀kalẹ̀ wá. Ìran Yorùbá gbọ́dọ̀ dúró. Ẹ máa kọ́ sọ fún yín pé ẹ máa ṣe díẹ̀díẹ̀ o, a máa lọ bọ̀ ká ṣe díẹ̀. Irọ́ ni ọgbọ́n olè ní. Ọgbọ́n táwọn ọba tó ń dagbádá bolẹ̀ tó ń lọ patí tó ń jùdí kẹ̀kẹ̀rẹ̀ tó ń jùdí. Ṣé ó yẹ kó bá tẹ̀ máa ṣe gbogbo jágbàjàgbà táwọn rí lẹ́njọ́ mẹ́ta yìí? It's all a deliberate act to keep you in bondage. Òótọ́ bá dẹ̀ ti fẹ́ sí bondage, advantage irú àwọn kan tá a fi ń ṣó ìyá ẹ̀ tó lè máa tajà tó lè máa rà. Olúkàlùkù ló máa ṣe different things. Ẹlòmíì ó lè jẹ́ cleaning ló máa ṣe, but a máa value ẹ as a cleaner. Ẹni tó bá ti pe studio line ẹ fi pé sórí show nìyẹn. Ọ̀tọ̀ sí àwọn tó bá ń pè wá on different level. Once again, as we say, the first batch of our flag tá a ṣe ó ti délé. So kò pọ̀, it's only 3,000 la ṣe send and mobilize the next one. So kò lè dé every part of Yoruba land ẹ forget it. Bẹ́ẹ̀ ni 3,000 gan kò tó àdúgbò kan. But we will try to continue to tell our people, the more we can do. Mo tún sọ fáwọn èèyàn wa, àwọn tó bá lè ṣe ládùúgbò yín kó ṣe ká send ẹ̀ sádùúgbò yẹn ká bá wọn ṣe.
ìyẹn ò ṣe problem. Àwọn kan dẹ̀ ìyẹn kan pè mí láàárọ̀ yìí nísìn ó náà fi ṣe 250 fáwọn èèyàn wọn tó wà níbì kan ní side Ìbàdàn wọ́n dárúkọ ọbẹ̀ yẹn bọ̀ tẹ́ mọ̀ pé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ìkan ṣe gbọ́ ẹ̀ náà la máa mọ̀ lórí. So ẹni tó bá fẹ́ ṣe fáwọn community yín ẹ pè wá, it shouldn't be any problem. Let's go straight. Ìmọ̀ àkáwọn ilé kúrò ní síbi kan mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí short of Star Radio. À ń gbọ́ yín ẹgbọ́n sókè. Àwọn láti ìlú Oko bọ́dà ni. À ń gbọ́ yín bàbá ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Àlọ́ odò àgbé wa. Mo ń gbà mo à ń gbádùn program pé wá jẹ́ anytime tí wàá rẹ̀ jẹ́ káwọn wọ́n everything kò set gbogbo àlè gbọ́ tán. Wọ́n lè máa gbọ́ adé ń gbọ́. Mo ìrìn àjò tó yàn bá wọlé àtọ́dún mẹ́ta sẹ́yìn wá ní gbogbo àlè gbọ́ tán. Ní wàá sọ ń gbà yẹn. Ó pariwo ẹwọ náà kọ̀ wọ́n náà kọ̀ àwọn tó lọ́wọ́ wọ àwọn tó ní bọ̀ ní wọ̀. Ó ti àlè gbọ́ tán. Ètò máa gbọ́ àgbọ̀ ẹ̀ tó dẹ̀ lọ àlọ́ àdúrà ni pé kẹsẹ̀ tó gbọ́ ẹ̀sìn gbogbo àyọ̀ bíbẹ̀. Thank you so much. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan ṣe. Don't let anyone fool you. Ẹ jẹ́ ká máa àmọ̀ káwọn kan ní a máa lọ ẹ̀bọ̀ ká máa ṣe irọ́ lọ́pa. Ṣẹ̀rí bọ̀bọ̀ tó bá Anthony Joshua Uleski ṣe Uleski àbí kí ló ń porúkọ ẹ̀ ẹ̀rọ àti bọ̀bọ̀ tó na Anthony Joshua níjọ́ weekend yìí. Ṣé o mọ̀ pé ìlú tó wà nísìn ìlú yẹn wà lára Soviet Union tẹ́lẹ̀ ni. The guy is only 35 years old. Bọ̀bọ̀ tó na Anthony Joshua tó na mọ́lẹ̀ yẹn. Ìlú tó wà nísìn ọmọ Ukraine sorry kò ṣe ọmọ Ukraine but ṣe mọ̀ pé Ukraine náà kúrò lára USSR ni. Nígbà tí USSR máa pín jẹ́ ìṣàlàyé fún yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi ní gbogbo tẹ́ jókòó síbi tẹ́ wà nísìn ìbànújẹ́ ló jẹ́ fún àkàmọ́ Yorùbá máa jókòó ká máa sọ pé ẹ mú gàrí ẹ mú ògì kí ló ṣe táyìn náà lè wọ kitchen yín kẹ sọ pé kí lẹ fi jẹ láàárọ̀ ẹ̀ kó tẹ̀ máa ronú pé irú èmi nísìn mo ti ń wò pé kí ni máa jẹ ṣé kí n boil ẹyin ni ṣé kí n mu cornflakes ni ṣé kí n dín ẹyin ni ṣé kí n ṣe potato ni ṣé kí n ní kọ́ bẹ́ṣú ni dó ìyàwó òsì nílé ó ti jáde ó ti lọ sí ibi iṣẹ́ pẹ̀lú ọmọ Oòduà but èmi àtọmọ Oòduà àgbàlagbà wà ń lé yeah Uliski àbí whatever his name is anyway sí tó kàn mí gbọ́dọ̀. So ṣé ẹ̀yin ò mọ̀ pé deliberate act ni pé wọ́n ò jẹ́ kẹ́ róúnjẹ jẹ ìka ní ìwọ́n mọ tán ṣe náà báwo ni a ṣe máa nílẹ̀ tó pọ̀ tá à róúnjẹ jẹ ẹ ló kọ́ la ìgbóhùnsókè. ẹ kú gbàdúrà Clement from Stuttgart. Thank you so much. nǹkan mo ní láti sọ ní pé lálákọ̀ọ́kọ́ the earlier we declare the better for us. ẹ sọ̀rọ̀ kan sìn láìpẹ́ ẹ sọ pé a ti wà lórí restructuring látọ̀dún wo tí ó possible. Bẹ́ẹ̀ni. Torí ẹ̀ èmi buy the idea of we declare Estonia as a dárúkọ lẹ́sọ̀ ẹ̀ was part of USSR. Bẹ́ẹ̀ni. They declared their nation. They are just 1.something million. Bẹ́ẹ̀ni. Croatia declared their nation. After tí wọ́n declare tán kò tí ju 5 years lọ tí wọ́n join the European Union. Baba declare the earlier the better for us. After declaration ẹ̀wọ̀n ló máa lead to recognition. Before declaration gan wọ́n máa sọ pé I need referendum àti already ṣe through petition over 5 million people. 5 million ju Estonia lọ 5 million ju Croatia lọ 5 million ju ọ̀pọ̀ Macedonia North Macedonia ò tó. Bẹ́ẹ̀ni. World. So when we are saying we want 5 million people already signed petition, another form of referendum. So wọ́n lè sọ pé ká lọ ṣe referendum mọ́. Declaration la need. Gbogbo àwọn arúgbó yẹn tí wọ́n ránṣẹ́ gbà ẹ ṣe díẹ̀ o ẹ tẹ̀lé tútù orí wọn ń gbóná. Kọ̀síkà lórí wọn pè ní àwọn olùpa generation wa jẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n pa generation ẹ jẹ́ wọ́n tún wá pé pàtí wa jẹ́. Àwọn wá sí pé no kí ló ń jẹ́ kí àwọn èèyàn máa escape kúrò Nàìjíríà because this is no more migration. Bẹ́ẹ̀ni. Àti eléyìí tó ṣẹlẹ̀ yóò ṣe migration tó wà desperate tó lọ borí omi tó lọ Niger tó gba Libya tó wá kù lọ sí Lampedusa tó kù lọ sí Italy látòrí omi. Ẹ̀gbọ́n mi ẹ má bínú pé mo ẹ tó bá sọ fún wa pé báwo la yẹ máa survive they can need a lot of things. ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n mi ẹ má bínú ṣe rí i pé ara ń ta ṣe ń sọ pé tá a bá lọ wọ́n máa fi wá ṣe headline kan nísìnyí lára tí mo ń prepare fún studio UN begs for $1.1 billion to solve Nigerian humanitarian crisis. We can continue like this. How can United Nations táwọn sọ fún pé a fẹ́ pín ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ dìde United Nations headline tó máa post anything ó wà lórí Gazette United Nations is begging
for 1.1 billion láti bá wa solve problem wa àní àtẹ́tẹ́ bá pín ṣàlè solve problem wa ni ẹ wake up ẹ̀yin tẹ́ wà lé. ẹ wo for example ìjọ wọn ṣe sọ̀rọ̀ Abacha youth United States for 3 days ago United States president $23 million padà lọ sí Nàìjíríà àìwòye àwọn owó tí wọ́n ti save nǹkan kí ni wọ́n fi ń ṣe. kí ló fi ń ṣe. wọ́n sọ̀rọ̀ second Niger bridge jẹ́ ìkan lára àwọn speakers fún presidency wọ́n sọ pé wọ́n máa ní ìmẹ̀ àbúrò Buhari olóhùn. A lot of nonsense so kò tẹ̀lé pé àná mi ẹni kan discuss. mo gbọ́ yín. no go ahead. Yeah, ẹnìkan sọ̀rọ̀ pé England is one of our major problems. Mi kì í fẹ́ attribute any problem to England anymore. Láti mọ̀ yẹn tipẹ́tipẹ́. We ourselves have to fight for our own freedom and rights right now, Yoruba nation. But we have to do it by ourselves. I did England. Ṣebí recently concluded Kenya election. Ṣebí òun ló jáde láàárọ̀ yìí tí wọ́n sọ pé England lọ́wọ́ sí presidency Ruto. Ṣebí òun ló ti jáde láàárọ̀ yìí. Nigeria, England will always have a hand in long hand in. So káwa máa jẹ́ kí àfẹ́ ìrò ọ̀pọ̀ England ọ̀rọ̀ wa mọ́ àfẹ́ pín kò kí ń ṣe dandan. Ètò tí wọ́n fẹ́ pé àwọn fẹ́ ṣe tí wọ́n fẹ́ pariwo tí wọ́n ṣe gbá. Ṣèbó ní àwọn ètìjà Okoye speaker fún INEC tó sọ pé we will use manual discipline kìíní kan ẹgbà kan. Meanwhile, section 146 subsection 2 of the Electoral Act of Federal Republic of Nigeria ó prescribe pé ó sọ pé yóò lè lo manually yóò lè lo electronically. Ẹ̀yin náà ti mọ problem tó ṣẹlẹ̀ sí i. Tí wọ́n bá máa lọ ṣe election ní Zamfara wọ́n máa ní kò sí internet láti post electronically wọ́n máa rí. Tí wọ́n bá lọ sí Kaduna North wọ́n máa rí. Àti wọ́n pé it's already a failed system. PVC tí wọ́n lọ ń gbà property validation card tí wọ́n lọ ń gbà. Gbogbo aláti mọ̀ pé this card wọ́n máa produce card wọ́n tún máa lọ gbé pamọ́ wọ́n máa lọ gbé sínú gọ́dá irú ikú country gbèrò lórí irú nonsense wò ní so ń wá ìwà and now we are saying we want Yoruba nation by all means and the only way is we have to declare. Before you go kẹ́tọ́ lọ ẹ̀gbọ́n mi ẹ fún referendum àti ní petition more than 5 million people. Kẹ́tọ́ lọ ẹ̀gbọ́n mi ẹ má ti lọ kẹ́tọ́ lọ fún wa ní one benefit tó strong dáadáa tí ìran Yorùbá gbọ́dọ̀ fi dúró lé lórí pé a fẹ́ lọ kí ni benefit yẹn gangan ẹ kàn fún mi lẹ́yọ kan ẹ jọ. One major one tí wọ́n fún yín is very important ability for you to manage and process your natural resources which is given to you by God. Ẹ ṣé gan ni. Is for the Yoruba people. A ní epo lóńdó, a lè epo lẹ́kọ̀ọ́, a ní góòlù lẹ́sà, a ní gbogbo síbi tá a ti ní èrò. Ilẹ̀ wa tábà gbé àgbàdo yóò wù tábà gbé kò sí nǹkan tá a gbé ilá yóò wù kò sí nǹkan tá a gbé ilẹ̀ Yorùbá tí ó wù security wa will be 100% secure. Gbogbo ilé tí náírà wọn ló gbogbo tó ti $700 kò lè ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ náà ọba bá economics bẹ̀rẹ̀ ta ni àmọ́ economics ẹ̀sọ́dí ọba Fẹ́mi Awólọ́wọ̀ University mi ò ṣiṣẹ́ rí Nàìjíríà tí mo fi jápa mi ò ṣiṣẹ́ rí kò ṣiṣẹ́ kò sí anything. Bad roads, bad communication this one, bad this that one. So our only people who are not fit to govern. People like Tinubu, people who are not fit to. Ṣé mo kàn rí headline gan nísìn Tinubu Wike meet in UK PDP talks wobble. Tinubu sórí ẹgbẹ́ pẹ̀lú gbogbo scandal. These people are nothing to write home about. No problem. Let's be realistic about this. Call a spade a spade. Ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi. Mama sọ pé òun níwá end result ní back on result ẹ máa gbọ́ subsidy wèrè 118 billion naira. Nigeria recover 86 billion stolen oil in 1 month. Ó tún máa jí owó yẹn náà ni o. Ó tún máa jí ní sẹ́ẹ̀ a ní 18 billion naira in subsidy in a day. Ẹ bá mi calculate that times 7 days. Mo pa ẹ̀sìn wà lórí Koikimedia, I hope you are still hear me because somebody has called on that line. Can you just imagine how they are cheating us? Ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi. And this cheating have been going for years and years and will never stop. Kò lè ṣẹlẹ̀ lóòdùà nation. Ẹ ṣé gan Kò lè ṣẹlẹ̀ ní Yorùbá nation. Bẹ́ẹ̀ni. Torí ẹ̀ la ṣe ń pariwo declaration. Káwọn bàbá Professor Akintoye ẹ mọ́ bẹ̀rù. A wà lẹ́yìn yìí tó bá dé a máa dé náà ni.
And declare is not a crime to declare. No, it's not. Once we declare that we want to go, then the people of the world will intervene. We have the referendum hall. The Software Galaxy referendum hall. We already signed 5 million petition. After the declaration, then there will be recognition. About this, after also we say for my power. We have to fight for our own rights. Freedom of the past time came through Mandela. They fought for it. Some people died. Some people survived. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni màá lọ straight sí Lagos because call yẹn ti ń bọ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹ bá máa ṣe ní kíákíá torí a máa lọ sí Star Radio ní 11 o'clock àìdẹ́ ń pẹ́ láàárọ̀ ẹ̀ I hope ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ ara lórí Koikimedia ẹ̀ ṣe ń gbọ́ mi because somebody called on that line and it's fluctuating. If you can't hear me, let me know so that I can restart it. And go straight to the point, Mr. Samuel. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ káàbọ̀ sà. Orúkọ mi ni Samuel àwọn láti Maryland, Lagos State, Nigeria. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ kú iṣẹ́ àná sà. Àwa ni ẹ sà. Àdẹ̀kọ̀jọmọ́. Àwa ni ẹ. Ẹ sà, ṣẹ́rí àná ó náà ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ lánàá kan nítorí àwọn tí mo wà pẹ̀lú ilé mo fẹ́ máa sọ̀rọ̀ lọ. Ìbá ní kí mẹ́ni sórí ọ̀rọ̀ yẹn. Inú ni màmá fi sọ̀rọ̀ sọ wá jẹ́ màmá wò pé kí ló ṣẹlẹ̀. Ó yé mi. Ẹ̀wọ̀n kóòrù la wà lánàá. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. So ẹ̀ka àti chief náà bí ó ṣe wà á sí àti restructuring o àti kíni ẹ̀ka níṣẹ́ abẹ́ta gbogbo ẹ̀rú ni we don't want election. Òtí àfẹ́lẹ́ ó ti sún wa àti wíkẹ́ àti Peter Obi we don't want anyone of them let everybody go on his way. So àmọ́ ọgbàkẹ́ àkàṣọ èdè wa ó ti sún wa àti Peter Obi àti nà Peter B òtí tó kọ́ àwa báwa ṣe wà náà àtẹ̀fẹ́ anybody àti èròpin last month of our aunty we don't want any leader in Nigeria again let everybody go his own and let us go on our nation and move on. Ó ti sún wa ẹ̀wọ̀n September 16 I will block 43 years old kò sí sí kókó kò sí tata kò sí anything. Salary kò sí kankan kò tówó kò sí eré tẹ́yìn àbá máa ṣe ní Nàìjíríà lọ́dún sọ fún wa for 1 year old 43 years old mo máa pẹ́ ní September 16 no money ìyàn kéèyàn ni ọdún máa ṣe ní àwọn ìpínlẹ̀ òbí rẹ̀ I don't fucking care Peter Wood Peter Obi concentrate ẹ̀kẹ́ ìwọ̀n ní 1 million ní so káàdé máa mú wọ̀ kó tó wà ní ẹ̀sìn ní ẹ̀kọ́ òtúkọ̀ tó bọ̀ wá pẹ́ ìpẹ́ a máa kó gbogbo ẹ̀ lójú ní pátápátá dànù èèyàn tó bá máa kó àpò èèyàn tó bá máa kó sáà ìwé ẹ̀dá máa ń kẹ́ ìwà náà máa ń tẹ̀ àwọn ti sáà kò kẹ́rọ̀ kẹ́mọ̀ kò tọ́rọ̀ ẹ̀bẹ̀rù mọ́ lọ́rọ̀ táwọn táwa ń tì í last bus stop láwa yìí last bus stop tó kọ́ mo fẹ́ sọ ní gbogbo àwọn tó sọ ọkọ̀ sọ́kọ̀tọ̀kọ̀tọ̀ ní o so bíbí làwọn àjọdẹ rallies làjọdẹ báyìí rallies tàbí jáde gidi kan kò sọ̀rọ̀ ọkọ̀ tó jà kan fẹ́fẹ́ bẹ́ẹ̀ni kò sọ̀rọ̀ ìdí mi tó wà ń sì tó dé dúró sí i we are ready for anything eléyìí ò jẹ́ sàṣọ ìdọ́sẹ̀lẹ̀ sàṣọ eléyìí ó yàtọ̀ máa jẹ we guys we are ready for any rocket ìjọba máa ṣe that's the case. Ẹ ṣé gan ni ṣe rí bàbá ẹ̀gbọ́n mi tó pè tán yìí because almost the same age now dájọ́ wà and it's not ọ̀rọ̀ tó ń dùn yàn ránṣọ yẹn o ṣe mọ̀ pé lánàá máa kan wọ́n pa ní Ìlọrin 45 years old mo sọ fún yín pé life ní Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá àti Nigeria generally is something that it goes down quickly. I am in my 40s as well but killer advantage tèmi ní bíbá there's an enabling environment. I can do things as long as it's legal ways. Ẹ̀gbọ́n tó wà nílé kò ń ṣe pé handicap ni kódà handicap gan ní right láti ṣiṣẹ́ níwọ̀nba tó bá lè ṣe. Ẹ jẹ́ ká dìde ẹ má yẹ ká tún máa sọ pé a tún máa sọ election kankan nílẹ̀ Yorùbá yẹn wà ẹ káàárọ̀ ìyá wa Ọlájùmọ̀kẹ́ gbogbo yín náà ni mò ń kí. Ẹ má yẹ ká tún náà fẹ́ ṣe election ò lè work níbi tọ́rọ̀ dé nísìn ẹ jẹ́ n lọ sí Ghana quickly mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí USSR again kó tó di pa máa lọ sí studio. So as you run broadcasting while I'm going to use the laptop to go to the studio. Ẹ káàárọ̀ láti Ghana. Ẹ bá ṣe ní kíákíá kó má pẹ́. Ẹ káàárọ̀ sà. Welcome. Ẹ kú iṣẹ́ ẹ kú atótónu láti ìgbà yìí wá. Ṣé ẹni tẹ́mi kan fẹ́ sọ èmi fẹ́ support ti brother mi yẹn mo fẹ́ support wọn. Ṣé rí mo sọ̀rọ̀ kan níjọ́ ní mo sẹ́ndì àwọn picture kan sí níjọ́ kan mo lọ sí níbi 2 weeks sínsìn tí mo lọ sí Isa. Ibẹ̀ ni wọ́n ti ń wa góòdì ṣe bá rí àlà tí àwọn China ya rọ́tàrin. Tẹ bá rí tẹ ká ṣe fẹ́ débẹ̀ a tún fẹ́ ya fọ́tò wò jẹ́ àpótò security ni wọ́n máa kó sí gbogbo ṣẹ́rí gbogbo àwọn ọbẹ̀ yẹn nísìn àwọn rescue and mission tó bá ti declare Yorùbá nation
every production kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ stop nílẹ̀ Yorùbá. It doesn't matter whatever production is. A gbọ́dọ̀ stop production yẹn until the new interim government gives directives. Iṣẹ́ gbogbo wa ni kò ń ṣiṣẹ́ èèyàn kan. Tẹ́ bá rí adúrú sọ́jà tí wọ́n kó síbẹ̀, ẹ dákun ṣé wà ní ọba lẹ́sọ̀ mọ̀ ń pa ẹ̀ àbí ọ̀ní òfìṣẹ́ mọ̀ ń pa ẹ̀. Ẹ lọ wo bíúdì tí wọ́n ń kọ́ síbẹ̀. Ṣé bí wọ́n wá sọ ẹbí torí ẹ̀ ní mọ́mì tí tèmi fi pè mí, mo lọ síbẹ̀ wọ́n ní kí wọ́n fẹ́ ra oko wa. Oko tá a fi ṣe kókó àtòbí bíkọ́ mọ́mì mi wọ́n máa àkókò wọ́n máa tí n bá ṣiṣẹ́ díẹ̀ tí n bá rówó máa ṣẹ́ ẹ̀yìn náà rà ṣùgbọ́n wọ́n bá ní àní wọ́n fẹ́ ra bí tí àwa ń dáko sí. Kò sí tọ́jọ́ àlè ta owó lélẹ̀ iye tẹ́ bá máa fẹ́ gbà wọ́n máa wá bóòdì níbẹ̀. Àwọn ò gbà ó. Àwọn tí wọ́n ta tí wọ́n ò bẹ̀ sẹ́ẹ̀rí tó ti a sì sọ̀rọ̀ ẹ dápẹ́ má bínú mo sọ̀rọ̀ awareness yẹn lọ ń bẹ̀ bẹ̀tí táwọn náà sọ náà ní pé bíkọ́ wọ́n máa ń gbọ́ bíkọ́ èmi sẹ́ẹ̀dì gbogbo líǹkì yẹn sí wọn náà máa ń gbọ́ láì gbogbo gbàtẹ́ bá ṣe àwọn tí ò bá gbọ́ gbàtẹ́ bá ṣe kó dáa wọ́n máa gbọ́ lẹ́yìn tó bá wà lọ gbọ́ lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ download ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n máa tó ń lọ sẹ́ẹ̀dì declaration kan làwọn èèyàn retí ètí wọn retí náà bíkọ́ last week àti mo sọ̀rọ̀ gba owó ní òjì àbáyé àti dúró àti ẹ̀ṣẹ̀ kìíní because tẹ bá ṣe ẹ̀dá àdúgbò wá sí lásà ìpínlẹ̀dó àtàkùmọ̀sà east àtàkùmọ̀sà west ní gbogbo ọ̀dọ̀ wa bẹ̀ tẹ bá débẹ̀ yẹn tẹ bá rí àwọn China ìṣèlú tí wọ́n pa àní wọ́n tún máa sọ fáwa pé ṣe báwọn ti sanwó fún wọn tó bá wà wọn làwọn lè ṣe lórí ilé wa. ṣé ń gbọ́rọ̀ dẹ̀. Oda, ẹ ṣé gan ni bàbá wa torí àsìkò ni a máa ní láti push yín torí àsìkò ni thank you so much. Oda, ẹ ṣé gan ni. Àwọn ìsanwó fún wọn. Ẹ jọ ẹ kọ́kọ́ ẹ bá wa bẹ bàbá. Oda, ẹ ṣé gan ni. Tí wọ́n bá mọ̀ pa máa ṣe káàdì. Ká tètè ṣe àwọn ní have 6 yẹ mú gbọ́ yín. Ìsinmi níjọ́ yẹn kí ni template ẹ sẹ́ẹ̀dì sí mi. Èmi náà ti gbìyànjú mo ti ń ṣe àwọn kọ̀ọ̀kan. Ní bàjẹ́ fún yín ẹ jẹ́ kó máa lọ bẹ́ẹ̀. Template yẹn flag yẹn oda ntolukaluku bá lè ṣe ká máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣé gan ni ẹni tó bá lè ṣe fìlà ṣẹ́rí gbogbo ọ̀ ní láti come through Koikimedia. My expectation is we should all ṣẹ́rí this is the time ká jẹ́ kí gbogbo nǹkan kó pọ̀ nílé kọ́rọ̀ Yorùbá nation bí Dr. Aliu náà ṣe ń push ẹ̀ everybody máa push flag fìlà sticker kò ṣe dandan ni pé kẹ́ wá ṣe true àwa ẹ̀yin náà ẹ bá rán àwọn èèyàn ẹni kọ́ lọ bá yín ṣe ẹni kọ́ pín ibi tó bá lè ká náà ni. I'm a lọ sí studio and I only have 6 minutes mo dẹ̀ ní láti lọ change outfit me so ẹ bá a máa ṣe briefly ẹ go straight to the point. àti ń gbọ́ yín a mọ̀ pé láti ilé lẹ ti ń pè so network àti gbogbo ẹ má gbọ́ra yín tẹ bá tún gbọ́ra yín nínú another device. ẹ mute device tẹ fi ń gbọ́ mi yẹn ṣẹ́rí tẹ bá ti pè ẹ má tún gbọ́ra yín nínú another device so and I'm getting ready for the studio let's go straight to the point. Ẹ kọ́ ṣe briefly. Hello caller. Hello. Ẹ káàárọ̀. Àǹdá yín lòun, ẹ ti wọlé. Okay. Ẹ káàárọ̀ bàbá mi ọmọ ọba Bíọ́dún Chapel. Ẹ káàárọ̀ sà. Mo ń gbọ́ yín o, mo mọ̀ pariwo pọ̀ ní background ibò tá ń tà láti gbọ́ yín. All right, I think it's outdoor. So, mo kí dàbá Prophet Ọmọọba Bíọ́dún Grace. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo àwọn olùṣọ́, àfà, wòlíì, àwọn oníṣẹ̀ṣe. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà concern nípa Yàwá Tẹ́ni, like I said, wọ́n ti rí wọn bá sọ̀rọ̀. Àdúrà nìkan túbọ̀ máa fi ràn wọ́n lọ́wọ́. She will come out at the appropriate time and then, just as she does her thing and come and talk to us. So, let's go straight to Italy. We have 4 minutes and I'm going to be joining Star Radio UK. Ẹ̀gbọ́n sókè straight to the point ní torí àsìkò. Ẹ káàárọ̀ sà. Okay sir. Yes sir. Ṣé rí nǹkan tó wọ̀nyẹn sọ látàrí nǹkan tó yẹ ká ṣe ni because Sudan ní South Sudan àti Sudan bọ́ bá bẹ̀rẹ̀ wà láàárín ara UN ò lè lọ síbẹ̀ láti lọ settle ẹ̀ fún un. Okay. Ọ̀rẹ́ tí wà láti wà ní òbí wa. Wọ́n tó nǹkan tí ń pè pé ó yẹ kí bàbá kọ́ announce straight. Ká má ṣe bí ojúmọ́.
ó ń súnmọ́ bọ̀ ni ṣe rí gbogbo announcement èmi mọ̀ pé ó ń súnmọ́ bọ̀ because nínú lẹ́tà tá à ń kà yẹn tá à ń look into wọ́n ti fún Buhari ní 30 days kó respond so after 30 days ṣe rí nǹkan kan mi àtúrú jáde but mo mọ̀ pé expectation rẹ̀ ni pé kí announcement yẹn kó jáde it's just a matter of time it will come out bàbá ti sọ níjọ́ Sunday pé rally máa wáyé wọ́n sì tún sọ fún àwọn media rally ń bọ̀ pé rally ò ní wáyé yẹn tuntun ẹ̀ dànù kólúkálukú lọ máa gbáradì kò dẹ̀ sẹ́ńtọ́ pé pa a máa jáde tán ni. mo fẹ́ fi àsìkò kí gbogbo ẹ̀yin ní ìsẹ́ńtà mo fẹ́ fi kí ẹ kú iṣẹ́ rẹ̀ ẹ ṣe gan ni. Ọlọ́run a máa dé tì gbogbo ibi tí nítorí kò yí sí o kò tẹ̀ ṣe yóò yí sí o àwa ìwọ gbogbo yìí sí because ọwọ́ Nàìjíríà tó ṣì wà lórí burúkú ní ọmọ òṣèlú Nàìjíríà gbogbo oríṣi attack ọmọ màkì náà tó ló sì. gbogbo yẹn Ọlọ́run ti kápá ẹ̀ ẹ ṣe gan ni àdúrà ni ká máa gbà fúnra wa ká máa gbà fáwa náà ẹ ṣe gan ni torí àsìkò ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí USSR because from there máa lọ sókè máa kọ́ play music kan ni máa sọ̀kalẹ̀ wá a sì máa run program ẹ̀ títí wọ Star Radio and tó o bá fi gbọ́ Star Radio ẹ lè move out of the broadcast now let me quickly give you a bit of background again on the Star Radio on the nígbà kọ́ ọ̀kan mọ́ because mo prepare for Star Radio ní sí and I only have 2 minutes mo lè tí lọ change aṣọ mi. Why did USSR get dissolved? Gorbachev's decision to allow election with a multi-party system and create a presidency for the Soviet Union began a slow process of democratization that eventually destabilized the communist control and contribute to the collapse of the Soviet Union. The reason why Nigeria is going to collapse, and let me say something, it will collapse. The reason it will collapse is the unity of Nigeria now. We have exposed Nigeria to the world. Nigeria is killing a lot of the indigenous people. Who are the indigenous people? The Hausa are being killed. The Igbo people are being killed and being marginalized. The Yoruba people are being killed, and so other 371 or 370 ethnic groups. So it is now a must that they must allow Nigeria to collapse and fall apart. Let me say something. Internally, the British and all this Western world are already preparing in case Nigeria will collapse. What will be the next plan? They will not tell you that. Don't expect the world to come out and say, no, they are not going to say anything like that. But it is our own responsibility and duty to do that. I'm going to put that because if not on I'm going to put it on the airplane mode. So, Tabak Star Radio, Mudesh. Mo gbọ́dọ̀ fún bàbá wa láyè káwọn take over. Bàbá wa ọmọ Abẹ́ọdún mo ti rí miss call wọn. So màá ní káwọn take over wá ti bá lọ dress. I just saw his miss call now. So màá lọ change quickly because mo ní 1 minute. So èmi ò ní sí lórí chat but àwọn èèyàn máa gbọ́ yín. So èmi lọ sókè láti lọ change but àwọn èèyàn gbọ́ yín tí máa fi sọ̀kalẹ̀. Ẹ take over sir. Adúpẹ́ fọlọ́run. Adẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá nation bí gbogbo wọn ti ní ìfojúsọ́nà pé a máa declare bí ìṣe àwọn ètò kọ̀ọ̀kan tí gbogbo wa bá farabalẹ̀ fún ká béèrè fún rally tá à ń béèrè fún ká béèrè fún aṣọ. Torí pé tí wọ́n bá ti béèrè fún aṣọ ni bàbá jáde rally tí out of 100 tí gbogbo wa bá lè ní ìpapẹ́ ìpasọ̀ 100 jáde 80 wọ́ gbẹ̀rẹ̀ náà máa mọ̀ pé a ti sọ̀rọ̀ sókè which is tí máa gbogbo ẹni group ẹ má jẹ́ káṣọ yẹn yàtọ̀ nítorí ó má yàtọ̀ sí kéde báyà gẹ́gẹ́ bí ìyá yẹn sọ pé òun gba late àbí template yẹn àtàwọn group tó wà nígbà yẹn náà torí mo bá wọn discuss ní alẹ́ àná mo bá wọn kàn ṣe ní ti káàkiri àwọn kan ní gbogbo ọ̀nà ìkàndù all those things kí gbogbo wa kálí wà ní one uniform kó má di pé bóyá àwọn kan ṣe tí wọ́n yàtọ̀ ìyẹn ni àkọ́kọ́ tí mo kàn fẹ́ mú wa pé gbogbo èèyàn kó jẹ́ ìkànnì náà la máa wọ̀ kó má jẹ́ pé bóyá tó bá jẹ́ pé the old war yẹn náà ni kí template yẹn má yàtọ̀ sí ti new war lórí if anything happen on that time a lè mọ̀ pé ìkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ sí lágbájá because àwọn pláàni wọn ni pé àwọn náà ti lọ ṣe àtọ̀ yẹn
èmi ò kí ìgbà template yẹn torí àwọn tó wà ní group mi náà wọ́n ti ń pé template mo dẹ̀ ní òkè pé tí mo bá ti contact pé àwọn àgbà template anytime from now àbẹ̀ ti ṣe àwọn aṣọ yẹn wá ẹni kí HG group tó bá wá is not anyhow person because tí wọ́n bá ti ṣàtúnyẹ̀ tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ sí pé báwọn èèyàn tán ti ń wọ̀ ọ́ bóyá tó bá kú ọ̀la sọ́tún ńlá ni kí wọ́n wá máa gbà á ọ̀ tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ń dé ọwọ́ wọn ní tìyìn wọ́n máa lọ sí kọ́pì ẹ̀. ẹ ṣe gan ni. ẹ ń gbọ́ mi sà. à ń gbọ́ yín mo ti padà sórí ìjókòó. wọ́n á lọ darapọ̀ mọ́ wa tó wọ́n nìyẹn. ìtẹ́tà àwọn olóṣèlú máa ń dúró wá fún yẹn. all of them they are ready for us. pé àwọn ọba darapọ̀ mọ́ rally Yorùbá ni wọ́n Yorùbá ni ṣẹ̀rẹ̀ wọ́n ẹ jẹ́ ká mú àmọ́ pé dábàá darapọ̀ náà wọ́n kọ́ lọ́hùn bẹ̀ kò bẹ́ẹ̀ náà lọ lórí pé ojú òjì ká máa léta ọ̀gá mọ̀ pé lágbá àwọn báyìí làkọ̀ láti gúrùpù báyìí 1,000 ló wọ̀ bẹ̀ láti gúrùpù báyìí 10,000 ni mo kó síbẹ̀ ká mọ̀ bí irú bàbá sọ̀rọ̀ lẹ́kàn ẹ̀ ká mọ iye ẹ̀wọ̀n tẹ́ mọ oye fígọ̀ kan sọ fún yín ní ìkéde lórí kíní kan sọ fígọ̀ pé báyìí mo ṣe nígbà tí ogun yẹn bá ṣẹlẹ̀ torí many people have called me sometimes ọjọ́ kan mo lọ sí alágbọ̀n tó lọ́dọ̀ mi pé di àtẹ̀ one person pé ọmọ Yorùbá nation ni pé wọ́n mú níbi kan láti ọjọ́ yìí pé àwọn Yorùbá nation wọn ò jáde sí òun. mo gbọ́ yín sà. pé wọn ò jáde sí òun mo ní láti lọ pẹ̀lú lọ́ọ̀yà a ní láti lọ síbẹ̀ but nígbà tá a ti bẹ̀ mo béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé where do you belong to àwọn wo ni. group ẹ wo kò ní group. ibo ló ti ó wá lóògùn sí nínú group kan sọ pé òkà máa ń tẹ̀lé Yorùbá nation ó gbọ́dọ̀ ní group. ó gbọ́dọ̀ ní group. bẹ́ẹ̀ni ó wà important. báyìí di ọ̀dọ̀ ẹ ó sọ fún mi ní sọ lórí láì. no bẹ́ẹ̀ni. kí ló wá ṣe náà fi mú ẹ. bẹ́ẹ̀ni. òun ṣe first òun wọ̀ mú tó bá jẹ́ pé first ló wọ̀ tó ń wọ̀ lọ wọ́n lè mú fún first. kò jẹ́ kó ṣe. wọ́n lè wá investigate dáadáa èmi àti lọ́ọ̀yà ká investigate ọ̀rọ̀ yẹn a rí pé lóòótọ́ ló ṣe láwọn aráàlú àwọn aráàlú ẹ̀ sọ pé ó máa ń sọ̀rọ̀ lórí Yorùbá nation but àwọn àní kó lọ báwọn ọmọ ẹ̀dá ẹ jẹ́ kí n sọ bẹ́ẹ̀ yẹn náà because ó bá àwọn èèyàn jà bí tábí lọ ń ṣe ẹ̀pàtì ìyàwó wọn dábẹ̀rú ní need kan máa ṣe gbogbo yẹn because ìgbà míì àwọn ọmọ wa náà wọ́n máa overreact ìyá wa kan máa ṣe program lé lórí because ẹ̀yin tẹ́ bá ń lọ fún rally wọ́n ní ti Abẹ́òkúta yẹn náà there are some things that I need to address and I have to address that before the next rally so but ẹ máa sọ̀rọ̀ kíkà kọrí máa lọ sórí studio but another 1 minute ẹ go ahead. that is a ní láti sọ gbogbo àwọn nǹkan yẹn máa address ẹ pé àtọ̀ fún wọn ẹnìkan ká mọ iye figure of the aṣọ tó jáde ká fi mọ̀ nínú ilé ká mọ̀ pé bóyá àwọn tó gba template. kódà gbogbo ẹni tó bá ń jáde gan sef ẹ gbọ́dọ̀ mọ group tẹ́ fẹ́ bá jáde so that kò ní síyàn kan tó ń compromise gbogbo tí ibi tẹ́ bá ti fẹ́ jáde ẹ gbọ́dọ̀ ní àwọn bíi mẹ́wàá bíi méjì ìyàn kan gbọ́dọ̀ mọ̀ pé láti ọ̀dọ̀ wa láti jáde kò ń ṣe pé kọkàn sọ pé ẹ mọ̀ ẹ gbọ́dọ̀ mọ̀ ó wà important. ó wà important. ó wà very very important. mo àwa àṣìṣe lọ ní ìlú yìí àwọn èmi ní sọ pé ìlú bàjẹ́ torí pọ̀ náà. èmi náà pè tí bá parí program màá tún pè yìí so then àwọn ẹ̀yin special ni ẹ máa rí flag ìwà ẹ fọkànbalẹ̀ adọ́dọ̀ yín lágbára Ọlọ́run màá pè yín lẹ́yìn ètò ẹ ṣé gan bàbá wa ní Olúwa thank you so much. nígbà kọ́ ọ̀mọ̀ mo kàn fáwọn ní preference ẹni tí fi lọ dress máa fi sí flight mode ní sìn let me call the studio enjoy the program again reduce the fan ariwo ẹ̀ pọ̀ díẹ̀ ago ti ní kẹ́ air condition fún air condition fún mi. adúpẹ́lọ gbogbo tàbá parí studio we'll continue again. You will not see Archie, but I'm sure you hear the voice of Archie. The bá fẹ́ kí Archie dárúkọ yín ẹ gbọ́dọ̀ lọ lórí YouTube Star Radio. We will come. Èmi ò nílé ka comment yín, but òun máa ka comment and all that. Àdé ń pẹ́ lé nítorí a máa lọ sí P&Q. Gbogbo tẹ̀ kẹ́ lè máa ṣe lélẹ̀, máa ṣe consultant láti ilé. Àti wà life missing. Where the ships we can use. You are short of front pickup
anywhere in the UK by our personnel. They also make sure your items are well packaged to get to its destination. When it comes to door-to-door shipment, look no further. Well, Lamb Shippers, contact us on 07939009321 or 07498911820, or you can visit our website www.welllamp.co.uk. You can also drop us a mail info@welllamp. ẹjẹ sáré mute mic mi ṣé pírẹsẹńtà kan lè ṣe rédíò ní nàìjíríà kó wá gbé gbòòrò sáyà ọmọ lọ ti station yẹn pa ni. Welcome back to the program. It is Star Radio UK, your favorite African and Caribbean radio station in London. Just bear with me. It's in my... Okay, yes, I got it right now. All right. Yes, I've got a white lion who is all geared up, ready to fire on all cylinders. It is the Wednesday edition of the morning show, where we bring you everything that you need to know. To other stories making the rounds across the globe. But now, let me say massive good morning to the white lion, sir. Yomi, massive good morning to you. Well, it is a very good morning to you, Mr. Archie. Good morning, Frank. Good morning to all the back-end team. Good morning to all our presenters. And good morning to all our listeners and viewers. And they're also connected from this platform on the other side. So we have quite a lot of over about 5,000 people that are listening and watching as we speak right now, because we already have a transmission that was going on prior to coming on air. I say good morning and welcome once again to Star Radio UK. It is your finest African and Caribbean radio station in London. 24th of August 2022, 8 minutes past. Yes, to every one of you listening to us on all the other platforms, we salute each and every one of you. Olurami Kilanko, Gabi, it's a good morning, Star Radio UK. Archie, Frank, Olayomi, and the fans, we also salute you. We hope you are being very, very well. Keep your comments coming through. It will go to Yomi. Yomi will read it. It come to me. I will read that as well. But it's now time for us to bring you updates from Nigeria. How tonight, though? Well, as usual, we had a late night broadcast, so and I had to wake up early because I had a delivery that I was expecting. I didn't even realize that my son was also expecting a delivery. I was actually expecting one because this is part of what we say services makes a lot of money. We discussed that a week ago on Star Radio UK, and with Niger Voices this same week, which is going to happen today, we will continue on that. So I had to actually wake up a little bit early so that I can, prepare my mind that, in case the delivery was coming, because, our DHS has already notified me through the text messages. So I had to actually wake up, even though I slept a little bit late yesterday. But we are back again. This is what we love to do. Given the news, all the headlines coming out of Nigeria, Africa, and the rest of the world. And like I always say to those that were listening to me before coming on air, if only the postal services in Nigeria was working, which it used to work at some point, but who is going to be sending a delivery from Lagos to Abuja or Kano, where you might be kidnapped with the whole parcel? That is a big question. Who wants to do that? Even people who are traveling, just going on their own businesses, are being kidnapped. And what about those who they know that you are even carrying some things to deliver to people, which they might also need? Well. It is what coming your way from Star Radio UK. Now let's move on straight to the stories making the rounds. Federal government depriving youth education, as we saying, and I was saying that yes, that is very, very true, because you look at this top, the cream de la cream. Most of them have not got their children or their families back in Nigeria or in Ghana or those places that they are really, all of them are outside the country educating themselves in the best universities and stuff like that. And therefore, they don't give a hoot about what the minority or the majority themselves are facing. Everything is their interest. So why is ASU saying that? Well, the situation with these, federal government and the academic staff union of university have again accused, the federal government of the APC
that promised change, and they came back and they say next level. I mean, you would thought that the change was not more than enough, and they came back with the next slogan, next level. I'm not sure what slogan they're going to be using. I think it's Emilokon is the slogan that is already on the table. Even yes, even Obasanjo says, when Charlie Boy visited on over the weekend, that they've now got more political words in the dictionary. Emilokon. Eléyìí is what Tinubu told the governor of Dapo Abiodun, that eléyìí would not have been a governor if it's not because of me. But let's come back to the reality. Yeah, so when they say eléyìí means you. So if not because of me, you will not go anywhere. And this is where the political gladiator in most African countries control the resources and the minds of the people. So to come back on the conversation that you just talked about, I mean, yes, there is now accusation to the APC government of a deliberate attempt to deprive Nigerian youth of access to qualitative education. When you quite look at the numbers of pictures recently, the governors, I mean, they don't even hide it. They come here and celebrate the graduation of their sons and their daughters, whereas as we speak right now, millions of Nigerian youth from the north to the middle belt to the southeast to the south to the southwest are languishing at home since 14th of February, when they should be in the school. This was contained again in a joint statement that was held by the chairman, Mohammed Sani Gaya, and the secretary, Muritala Mohammed of ASO in Kano University of Science and Technology, and this was made available to the newsmen. The union noted that the body language and the antics of the government were indications that the government was out to completely, hear this word, completely destroy the education in the country, especially the tertiary education. Wow, that is a tough one. That statement, to completely destroy the education in that. Pastor Momo, good morning, Archie and Koiki and all viewers. Pastor Momo, good morning to you. I hope you are doing very well, sir. Low says Yoruba Nation Declaration now coupled with our over 5 million signatories followed. Okay, and Moses says, Archie and Olayomi, good morning. You big Uncle Mo, your big Uncle Mo is here with you guys today again because you are authentic. Thank you very much. Thank you. We appreciate that. Lolo says Yoruba Nation now declaration followed with recognition of the kingdom of Yoruba land. And then Ola, okay, says I want to renew my passport. I was told I don't need but Nigeria on my European passport. If I don't want, and I asked why, she laughed. And I said, okay, but okay, put Yoruba Nation. She said, not yet. Smiled. He went to renew his passport. He said he wants Yoruba Nation passport. Yeah, I think the minds, the beauty of the technology has been able to educate more people, in the background and the history of Nigeria that we talked about. The history was completely shrouded. Imagine if the students are out of the university and the tertiary, that means, there's a deprivation of, that education. And again, what the technology in terms of the social media have done is, connecting us across the globe. As like I said, as we speak this morning, I've had people that have called me from as close to the rural area, saying that, their mind is already out of Nigeria, but the process is what is currently going on. And like we always say, on this platform, in as much as, Nigeria is still a sovereign nation as it is, but the question of Nigeria is, will it survive the way it is? And I was able to again look at, the dissolution of Soviet Union as we've done again and again. And the reason that, the decision of Gorbachev to allow election with a multi-party system and create a presidency for the Soviet Union actually began the slow process of where the breakup of Soviet Union that eventually destabilized the communist control and contributed to the collapse of the Soviet Union. If Nigeria has worked for 62 years, where education is value, the healthcare is value, in some time, because of our time this morning, the Saudi Arabia royal family were coming down to UCH, University College Hospital, Ibadan, for medical treatment. Imagine a royal family flew in their aircraft
and receive treatment, and then they get very well treated and they return back. But right now, yesterday during one of our headlines, the health minister is actually begging Nigerians not to travel outside the country because the government probably cannot be able to pay salary anymore. Wow, Hunter Wade Matthew. I says, good morning, RTF, good morning. The White Lion, good morning to you, Mr. Matthew. And Idowu John, good morning, good morning. Thank you very, very much to each and every one of you who have joined us on the platform. Miss Gold, it's a good day to you guys. How are you doing today? And how are your families? Our families are doing well, and we hope that Nigeria has not happened to you and you are doing well as well. But it is Star Radio UK. It is the Wednesday edition of the morning show, 17 minutes past the top of the hour. And let's move on to some of the other stories making the rounds. Nigeria needs up to 1.1 billion, says the US, to tackle the humanitarian needs only in the Northeast. Only in the Northeast. We're not talking about people who have displaced in the South or the Middle Belt. What exactly, how did they assess that even? Well, it's actually the United Nations said this yesterday, Tuesday, in New York, that they will need 1.1 billion US dollars, to tackle the humanitarian need in the Northeast. The question we should ask is, what created the humanitarian needs, and why do we have, so much internal displaced people, especially in the Northeast, but also we have them across the country. The United Nations funding was required to implement the 2022 humanitarian response plan to address humanitarian needs of people in the Nigeria Northeast. According to Stephen Dujarric, spoke at the news conference in New York, says 1.1 billion will be required for that fund. According to him, only 37% of the $1.1 billion is funded. Our humanitarian colleagues in the field warn that without immediate funding, this has actually blown the minds of so many Yoruba people, and I'm sure some Nigerians. This is why we are saying we can't continue, where the world believes that they can continue to give us humanitarian assistance when the real problem is what we've discussed again and again. And I've actually talked about it when I was reviewing, the letter that was put together, by Professor Banji Akintoye to the president. And it says, and I quote, since 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country, but the Nigerian people themselves are historically different in their background. If we have been able to resolve the real problem of the 1914 amalgamation as an example, we might not have the situation where the Northeast has become, a terrorized area for the people. And that is why fund is needed, because the Nigerian government do not have the money anymore. The UN has now looked at it as, as an humanitarian assistance, but in the long run, how many people will they be able to give support when we can literally wind down Nigeria? So just to give it up, he added that with the lean season underway, up to 4.1 million people were projected to face acute food shortage in the Northeast. There are more than 4 million people in the Southwest, in the Middle Belt, in the Southeast that are also in need of food shortage. Because as we speak today, and which I actually did this morning, when I spoke to a family, they did not even have what to eat in the morning, and I had no other choice than to dip the little I have and send to them in the morning. So if the UN is thinking that, the only problem is about those in the Northeast and they need 1.1 billion, they better start demanding 1.1 billion for the rest of the other part of the country so that we can solve the problem. And that is why Nigeria still remains the capital poverty of the world, and there's not much money coming in because we're not producing so much. Star Radio UK, your finest African and Caribbean radio station in London. Well, listeners, it's quite worrying when you hear some of these stories, but what do we do? What do we do? I've been saying it. Chinua Achebe, back in the day, whether he was also a prophet or whatever, was looking at it and said, well, things fall apart. When the center cannot hold, things fall apart. And it looks like Nigeria seems to be falling apart before our eyes, and people are calling for it to be broken down, okay, to the various groupings, okay? So the North, the Southeast, and the Southwest, and let everybody just manage it the way they can do it, and they will understand their own. But others are not of the view. They think that we still have to hold it together, which they can still not do. Moyiwa Osunuga says a good morning and happy midweek to everyone in the house. Moyiwa morning to you. Okay, now let's move on to, well, we were talking about money. Now, apparently,
is permitting some more money. You know, now we've got about another $23 million in assets. Now, how much money should we expect from where again, from Abacha this time around? Well, how much money? But let's look at how much we have already recovered from the dead man. You know, each time we knock his grave, and it gives us the pin code to where the money is. And on a serious note, according to this headline, Abacha loot has now hit $334.7 million. The U.S. is condemning the corruption. The question again is, how did the money get to the U.S. in the first place? I think, you know, as much as the U.S. condemns this corruption, but they've actually allowed the money that should have been taken back to Nigeria from the sales, I believe, of maybe a crude oil sales, or probably money that was moved through a wire transfer. The amount of money that has been stolen by the late General Sani Abacha and his cronies, which have been repatriated to Nigeria by the United States, has now hit over $334.7 million. The U.S. ambassador to Nigeria, Mary Leonard, said yesterday in Nigeria, according to her, the U.S. government had been keenly aware of the devastating impact of corruption on the societies, including eroding trust and the ability of the government to deliver to their citizens. It distorted the economics and access to key services. It hindered development, pushes citizens towards extremists, and makes countries and officials, malicious foreign interference, according to the U.S. envoys emphasized. Leonard expressed this view during the signing of an agreement with the federal government of Nigeria for another 23 million of Abacha stolen wealth. Well, we hope that we'll not until maybe we get at 23 billion, and that will solve the issue of Nigeria out with the number 3. But Pastor Momo said that sincerely, Nigeria has already fallen apart. Well, Pastor Momo, thank you very much. We know that it is true. It is true. And then Ola says, what I meant is that they told me I don't need to put Nigeria, as place of birth on my European passport. Interesting. If I want. Wow. So I said, put Yoruba nation as a place of birth. She laughed and said, soon. Oh, okay. That's why you told her to put Lagos. Okay, interesting. So I think some people seem to be reading between the lines that, look, it's just a matter of time. There will not be any Nigeria. Who knows what is going on? Yesterday, we did talk about the fact that how many countries are actually in support of the breaks that we are talking about there. And this seems to show that there might be some bodies, international bodies, who seem to be on the side of the Yoruba and the Igbo and the houses that look, let's break up. So let's see what happens. I mean, let's see what happens. Star Radio UK, your favorite African and Caribbean radio station in London, 11:24 the time. This evening, there's going to be Niger Voices, where all the other stories that have not been dealt into details will be brought your way, and you have the chance to talk as much as you want, and that is at 18 hours BST or UK. It will be 18 hours in Nigeria as well, so make sure that you join that program. Okay, now Yomi, let's come to one other story that's talking about $11 billion that is used in importing plastics, pharmaceuticals, and sugar. Now, I remember back in the day, that was quite a long time. I was a student at the time. That's in the 80s when I visited Nigeria for a month. So we traveled. I remember going to Abeokuta. I remember going to Ibadan, and we were in Lagos. So I enjoyed the visit. I enjoyed everything because at that time there were a lot of factories. There were plants that were producing petrol cars and the BMW. So there was a lot of activities there. But how come that common plastics, now we have to, it's part of the thing that Nigeria is important, and sugar. When Nigeria can cultivate sugar cane and have their own sugar, that we can say that, look, when it comes to pharmaceuticals, okay, let's say there are some of the medicines that we cannot get or we will not have the material to do it, or the technology will not be given to us to do it, and therefore we have to rely on them. But how come we left it media? Yeah. Well, how come that means that we are actually helping these countries where these products come from? China, Korea, Republic, Saudi Arabia, India, United States of America, Netherlands, Denmark, United Arab Emirates, Brazil, and Switzerland.
when you look at, let's take a look quickly in Denmark, because we'll probably just go straight to social media after this because we know of our timing this morning. Let's look at Denmark. Population 5.8 million people. Their language is official is Danish. And let me look at their GDP this morning, and that shows that 355.2 billion US dollars. Right? Is because Nigeria is also importing sugar from Denmark, a country that is not even up to 6 million population. Do we have what it takes as a country, if it was truly working, to allow farmers to grow sugar cane, and we convert it to sugar, because sugar is needed in our life, whether it also have impact when you look at it medically. But between 2020 and 2021, just under the space of 1 year, almost 11 billion worth of pharmaceuticals, plastic, and sugar were imported into Nigeria, a country that used to grow and produce a lot during the 60s up to the 70s, until manufacturing will start collapsing. I was speaking to one of our followers yesterday, I think a day before yesterday. He normally helped us to create banners, and I asked him if we can do more. He actually said the machine has collapsed, and that means the business has actually pulled up. I mean, as of last year, we were able to get free up to 500 worth of banners that we could have produced and paid for. That shows that one business has already collapsed. Is a diaspora. You might be able to return back here, but what about those that were employed in that condition? So the headline says 11 billion worth of plastic, pharmaceuticals, and sugar were imported into Nigeria between 2020 and 2021. Wow. Let me ask you a quick one. When the government decided to shut the border so that rice and some other products will not come into the country, imported rice, so that the local rice will be, promoted. But have we seen any improvement on that front at all? Well, there's not much out of it. What actually was done is from my point of view, was a deliberate act to shut the border, in as much as the border was used for other criminal activities. But the most important part of it was the border was deliberately shut down for over 2 years because the Nigerian government did not have a very good relationship also with the Beninese president that we are aware of. But when you look at some of the product, these are daily product that Nigerian needs. That's if those that can afford it. It also includes the bath, the shower bath, the sink, the washing base, the lavatory seat, the cover, the flushing sink, and similar sanitary ware of plastic, articles of convenience for packaging. I mean, I have received 2 packages this morning, and those packages will get to me because they were in those materials that will be needed. We have, the forest. But the forest can no longer be something that we can take advantage of, because it is not an invasion of the terrorism that is happening in Nigeria. So when you talk about, what particular needs for Nigeria, currently the demand for sugar in Nigeria is around 1.7 million metric tons annually. And this comes from 2 main sectors, the food and drink manufacturing and the retail market. It will interest you to know that the sugar sector in Nigeria can generate massive jobs in Kwara State, Kogi State, Adamawa, Niger, Oyo State, Ondo, and Nasarawa State. Given that each 100 acres of sugarcane plantation can employ up to 20 workers, it is feasible that the sugar sector can support on sustainable basis of up to hundreds of thousands of jobs. Secondly, with a fully self-sufficient sugar sector, the country can preserve over $500 million of forex spent on importation of raw material sugar annually, and the government can save over $5 billion of foreign exchange if self-sufficient. The question is, why has this not worked for a very long time? Is something that a lot of Nigerians are talking about this morning. It is sad. It is sad. It is very, very sad. Terry Omolade, I go and talk to you as well. I hope you're doing very, very well. But it is the Wednesday edition of the morning show. I'll come back to you, Yomi, for you to get the rest of the story and what is happening on the social media platform, please. Well, let's just go straight to the social media. Like I said, this evening, 3 sections we're going to be reviewing. We're going to be discussing the UN 1.1 billion. Is it just the Northeast that needs money, or every other part of Nigeria that also have so many Nigerians that are in acute condition?
We're also going to discuss this particular sector. Nigeria actually lose 390 billion yearly to power, telecom, transport, disruption. All these will be reviewed during Nigeria Voices, and we might have the phone line open for all our listeners to join. Remember, that is coming up 1800 hours, which is 6 p.m. local time. And that takes us now to what is trending on social media. What more could be trending if not Abacha loot? Is now already trending at number 2, but before coming online, it was actually trending at number 1. Shetima, the vice president candidate of APC is trending at number 3. Lagos is trending at number 8. But let's take a look at what Abacha could reason why it's trending so much. Routers, U.S. to return $23 million looted by the late Sani dictator Abacha to Nigeria official. And according to Rino Oduala, how much did Abacha really steal is the question mark out there. Let me look at some of the comment under that, which might be of interest to us, if something that we can pick from that. Uncountable trillions of dollars, according to @Odubre_ETJ dash. Baba looted from every corners of Nigeria. Baba don't know say Nigeria go dey in big debt. $23 million no be small money. Make them settle ASU first. Settle Abuja Kaduna trainer doctor so that they go release them. People, make them buy suya for Nigerians. All right, somebody says ASU requested 1 trillion naira. 23 million is actually 9 trillion. So, quite a huge money there. So I'm not sure whether the government wants to put the money to ASU. And the next person says, he saved money, not steal. I am beginning to think he invested the money and the US isn't telling us something. And the last person says, he saved our money in his personal account. How do you people raise himself? And the last one says, the highest currency during his time was 20 naira or 50 naira. I think something fishy about the amount recovered already. Are we sure that there aren't money stolen by other people in his name? Abi, have you thought how many 50 naira note will make $1 billion today? I'm probably sure maybe this person does not understand that this money are stolen through the crude oil that should have been sold out of the country. So there's a lot of reaction, when it comes to Abacha. And to take one or two more, Henry Shield says, do you want the U.S. government, then also tagging the White House, the Joe Biden and the POTUS, to release the latest $23 million to Abacha government, or they wait till a new government is formed in 2023? No, don't give it to Buhari. Yes, give it to Buhari. I'll probably say no, and let's see where the percentage are. So definitely, 95.5% of people say don't give the money to this current government because it can be swallowed as well. And the last person says 23 million Abacha looted return. Cycle people rejoicing, relooting is loading. Interesting. Now, a quick one. What is Abacha's wife? I remember back in the day when after Abacha... Well, I can tell you because Abacha's wife actually surfaced a week ago, which I saw her, during, all these, big, massive wedding. I believe the wedding of somebody related to Yaradua. Abacha's wife was actually there because I picked that from, Daily Mamodu page, where, where she's still there. I'm sure she's waking up this morning thinking again, not my husband again. I never know that he had so much money that was kept somewhere. But like we always say, all these have created a lot of bad image for Nigeria. And that is why Nigeria is still the capital poverty of the world. And in reality, imagine UN is asking 1.1 billion to save a particular, which is quite right. We're talking about 4.3 million or thereabout in the Northeast. But a lot of Nigerians this morning will continue to ask, how did we get to where we are today? And how do we get out if it's not going to be too late? But as we speak on Star Radio UK, we are just about 171 days. Is an election going to solve the problem? Dissolution going to solve the problem? Some are even saying, let's give room because restructuring might also happen with the new government that will be coming. But a lot of those that say they want self-determination are saying, let us just hang the boots and we can still be friends among each other. Well, which is the way forward. The late musician says, ask the question, which way Nigeria? Akim Razaki, good afternoon, Star Radio UK. Good afternoon to you, Akim. Vicky Newton, hey, Vicky, our
soon to be MP. Yes, good afternoon to you. I hope you're doing very, very well. Thank you very much for joining us and watching us as well. All right, Yomi, so yes, this evening exactly at 18 hours, it's happening live once again. Yes, that's where we're going to have the conversation. We haven't got any guest lineup, but I believe our listeners would have the opportunity to call in and then they can, discuss with me this evening, those, topics that we're going to be discussing, especially, is it just the Northeast that needs money, or is it just every Nigerian that need help? Because if the Northeast is looked at as where acute is happening, there's a lot acute as well happening across Nigeria, and that's what we're going to be discussing later this evening. So make sure you join in at 1800 hours, same time, which is 6 p.m. local time here in London, 6 p.m. local time back in Nigeria. And on that note, I say a very good morning. Thank you very much, Yomi. Have a lovely day. We'll catch up later. Bye for now. Well, listeners, that was Mr. Olaimi Koiki bringing you updates from Nigeria. That's how it is done. So we want them on Reloaded TV. This is how they operate. So we're gonna allow. I have a lot to do because I want to order for flag. We got a lot posted. I've already had a delay of 2 days, so I need to. So we're gonna open the phone line. Malo boy a bit if my dear. While I'm gonna do that, then let's talk about how we're gonna get the hell out of Nigeria again. So I'm going to open my phone line again. I actually put it on a flight mode, so if you were trying to call earlier, you will not get through. So we're back again now. We've left Star Radio, and I hope you enjoyed that update. My name is Olaimi Koiki. Imagine another $23 million. Shake out the change if you like me. Shaking if you like me. Oríṣiríṣi fìlà ni mo ní o. Again, dé fìlà mi. Ẹja dé. Ẹ̀rọ tí bàtà mo fẹ́ délé torí àbájá mo ṣe fẹ́ délé yìí o. Ṣé ká délé àbí kí n dé the other one o? Àti ṣojú òpó padà o. Èwo lẹ like? Kọ́lọ̀ ò lẹ like inú méjèèjì. Èwo ni kí n dé inú méjèèjì? Ṣé left àbí right? Ilé ni left, ilé ni right. Èwo ni ká dé inú ẹ̀? Ilé ní bí àkótó lẹ́yìn báyìí. Èwo lẹ fẹ́ kí n dé? Because a ti wà pẹ̀lú àbájá báyìí sí àbájá tó jí owó yín. Èwo lẹ fẹ́ ká dé? A dẹ̀ ti ṣojú òpó padà. Gbogbo ẹ̀ tó bá fẹ́ pè. Left. Kí ló dé like left? Ṣé left yẹn ló bá fẹ́ threat yín nílé ni? Left lẹ fẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń sọ pé left kẹ̀. Kí ló dé tó ṣe jẹ́ left yẹn? Ṣé left yẹn ló dá ni? Ilé ìdẹ̀ dàbí bí táwọn omi bígbà tí Snoop Doggy ìyẹn tẹ̀ ti wà lẹ́wọ̀n báyìí ní sàn àwọn èké ló ń bá sùn ọmọ àlè ibẹ̀ ló máa kú sí. Ara tá à ń sọ nìyẹn o. Imagine Snoop Doggy àṣẹ ọmọ kéékèèké ló ń bá sùn. That is the kind of society that we want. Ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ ń wò mí báyìí mo ní láti move kámẹ́rà ìwá báyìí. I need a lot of space here. 1 minute. Okay, ó dà ń pé left ló win o. A máa lo left yẹn. Mo ń bọ̀ máa dé nísìn. Intan sọ pé tí Yorùbá bá dúró, imagine àṣẹ doggy yẹn àṣẹ àwọn ọmọ kéékèèké ló ń bá sùn. Prison ló wà nísìn. And I don't think they're going to release him. So nígbà tó ti ní ká dé left yẹn báwo làbájá ṣe máa ń dé tiẹ̀ náà nígbà yẹn ó lè ní gbogbo wọn pátápátá àti ṣójújú padà ẹ tó bá fẹ́ pè ẹ tún láǹfààní àti pè wá nọ́mbà tẹ máa pè ní ti studio so ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ látọ̀dọ̀ yé ṣé mo ti jọ àwọn sójà báyìí ọgùn tí ní máa ń dẹ́rù bàyín pẹ̀lú àwọn aṣọ tí máa ń wọ̀ ẹ̀ ṣé mi ń gbé ní Nàìjíríà ni àbẹ yà wèrè ni ẹ má bínú jàre èèyàn mi ó yẹ gbóhùn sókè yà wá. Ṣẹ́rí Nàìjíríà ni tó bá sọ pé Nàìjíríà máa padà. Ẹ máa sọ̀rọ̀ ìyá mi mò ń gbọ́ yín mo kàn fẹ́ lọ fẹ́ yín sínú orí machine kó máa bọ́ ìlọ̀ bọ̀ mò ń gbọ́ nǹkan tẹ̀ ń sọ máa sọ̀rọ̀ lọ. Ẹni tó bá sọ pé Nàìjíríà kó máa dá ẹni yẹn. Ok ẹ má bínú ìyá mi ẹni sùúrù mo ti ṣe wọn ní kò ṣe Snoop yeah it was R. Kelly I think I mix it up R. Kelly ní lóòótọ́ yẹ R. Kelly ló ń bá ọmọ kékèké sùn thank you so much for the person that corrected me thank you so much ẹgbọ́n sókè à ń gbọ́ yín. Ẹni tó bá sọ pé Nàìjíríà máa dá ẹni yẹn ti kú wọn tí ì sinmi then ẹni yẹn ó ní nǹkan tó fẹ́ jẹ nínú Nàìjíríà wọn ló ṣe ń sọ pé Nàìjíríà máa dá. Ní àná ni mo pé 40 years nígbà tí mo wà ní kékeré ni mo ti ń gbọ́ pé Nàìjíríà máa dá ó máa dá tó bá jẹ́ pàwa náà láǹfààní àti kúrò nínú Nàìjíríà
irú position wo ni èèyàn bá wà ní ọjọ́ ìsìn. Èmi àti ìkejì mi Kẹ́hìndé mi tó yẹ kó yẹ ká jọ celebrate birthday wa ní àná ni. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀ kò ṣaláìsí kọ́lọ́mbà àfọ̀rún kẹ́. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀. Tí kò sí owó tá a ná ní private hospital wọ́n kàn fún ní oxygen nìkan ni wọn ò ṣe anything pé àlejò kí ara ìlú bá ti ẹ̀yà ẹ bá pass oxygen síyàn lára ó yẹ kí ó ti ní àwọn treatment tẹ máa fún yàn pẹ̀lú gbogbo àdúrà owó tá a ná tó bá gbà abroad ni mo mọ̀ pé kò sí kankan tó máa ṣe tó máa wà láìsí torí pé wọ́n máa rescue life ẹ̀ so ìlú yẹn kò sí kankan tó lè ṣẹlẹ̀ nínú ìlú yẹn ní odidi ìlú wà ká fẹ́ renew resident permit wa ó jẹ́ pé fake passport la máa lò ti máa renew resident permit wa tá a dẹ̀ ní embassy nílùú tá a wà yìí tó jẹ́ pé wọn wá bá wa renew passport wa mo fẹ́ renew resident permit mi ní on the 21 ló expire mo ní láti lọ fáwọn iṣẹ́ mi ní fake wọn pé òun ni mo fẹ́ lò ní kọ́ bá mi rin lórí wọn ọ̀dà fake wọn yàtọ̀ sí original ó kọ́ ẹ pé fake wọn yẹn mi ò fi lè travel mi ò fi lè kúrò nínú ìlú bíi káàdì ní ẹ́mbásì nílùú tá a wà yìí kó jẹ́ pé kọ́ má lè rìn ní òun passport fún wa káwọn tájọ́ ń ṣiṣẹ́ máa sọ pé ṣé kò sí Nàìjíríà ẹ́mbásì bí nìkan ni ó wà wọn mà wá bá wa rìn ní òun passport mà ní o ẹjọ́ ṣèlú nìyẹn ni ẹni tó bá ṣe sọ pé ká wà nínú Nàìjíríà yẹn ẹni tó bá ṣe sọ pé ká wà nínú Nàìjíríà yẹn tẹni yẹn ti ta because ìlú yìí ò lè wọ́ọ̀kì rárá àwọn ìlú tí ò wọ́n tó dá tó Nàìjíríà gan wọ́n ń gbé nǹkan gidi ṣe wọ́n wà òkè wọ́n recognize passport wọn gbogbo bàbá àròpọ̀ eré lónìí guy kan ara àwọn tó play ball fún Yorùbá nation ni wọ́n ní pé àwọn lọ sílùú country kan wọ́n ní àwọn wá fẹ́ san owó wípé kò wá sówó lọ́wọ́ àwọn pé àwọn wá fi passport jáde pé wá ní pé Nàìjíríà wípé láyé pé wọn ò lè gbà ọkùnrin yìí ló ní àgbàlagbà báyẹn sọ ẹkún ni báyẹn sọ ẹkún báyẹn sọ ẹkún tó bá rí Nàìjíríà passport yọ wọn yín báyìí bá ń sọ fẹ́yìn tẹ wà ń lé ẹ má bínú ìyá wa ní South Africa bẹ́ẹ̀ tí wọ́n náà ti fáwọn ọmọ Nàìjíríà ní ultimatum kọ́ kúrò nílùú àwọn practical èmi máa ń láì àwọn tó wà ní Dubai náà ẹ má bínú ìyá wa àwọn tó wà Dubai náà ẹ má bínú pé mo interject yín ẹ mọ̀ pé practical èmi máa ń show mo fẹ́ lọ ṣẹyin tẹ́lẹ̀ ni ẹyin ẹ máa pẹ́ so ilé nísìn mo fẹ́ mu sórí àgbàdo lọ́ fi ṣe kinní tó ń wò yìí àgbàdo màá wá fi mílìkì mo ti wọ́n mọ omi yẹn díẹ̀ màá dà sínú ẹ̀ màá mú kò nídìí pé a ṣe máa sọ fún yín tá a bá ti dá dúró ìwọ náà ebi ò ní máa pa ẹ́ àní máa wá yú ẹ̀ tó fẹ́ fún wa lóúnjẹ ẹ̀gbọ́n sókè ìyá wa. bí mo ṣe bá yín sọ̀rọ̀ ṣe bí mo ń jẹun ni oúnjẹ ẹlẹ́dẹ̀ẹ́yìn tí mo ti ń jẹ ẹ́ sílẹ̀ ni tí bá tó jẹ oúnjẹ ilé tó máa ṣe wà nǹkan tó máa tó fi ṣe refreshment tó tó tó. wọ́n ti bà ayé jẹ́ àwọn ìka politician deliberate act ni ẹ ṣé gan ìyá wa ẹ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé. ẹ mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ṣe rí máa kan ara àwọn ọ̀nàrẹ́bù Fáyọ̀ṣe ni wọ́n tọrọ owó ní ọwọ́ mi ní bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ló yẹ̀sẹ̀ pé ló ti pè mí pé mi lè gbé kọ́ lọ. wọ́n ní Fáyọ̀ṣe ń kọ̀ wọ́n ní àwọn náà mà lára Fáyọ̀ṣe ò yá wọ́n ní kí ló kọ̀ wọ́n ní kò sí kọ̀ọ̀kan tó tó wà lọ́sítù tó ń tọ́jú ara rẹ̀ láàbọ̀ ó ní kò sí kọ̀ọ̀kan tó kàn òun bẹ̀ ó ní kò sí ẹni tí ó ní kò sí kọ̀ọ̀kan tó kàn òun mo ní ọ̀nàrẹ́bù Fáyọ̀ṣe mà nìyẹn ọ̀nàrẹ́bù Fáyọ̀ṣe mà nìyẹn ní kò sí kankan tó kàn ní tó bá ṣe kúrú kálukú ní kó ṣe jọ ṣe rẹ̀ pé kíni ipò gan gbàdá pé ká gba Yorùbá nation. ọ̀nàrẹ́bù tó lówó lákàùn táwọn ọmọ ń sunkún sí lọ́rùn báyìí conflict tèmi tó mú báyìí nísìn àgbàdo lọ́ fi ṣe mo kàn ní jẹ́ níwájú yín ni. ṣé ti eyín sà ìlú yẹn ti bàjẹ́ tán pátápátá ẹjọ́ tó rọ́lẹ̀ bá wa báwọn bàbá sọ̀rọ̀. ó kù díẹ̀ ni. bá wa báwọn bàbá sọ̀rọ̀ kó ní àwọn èèyàn nílé tó jẹ́ pé wọ́n ti rẹ́dì tó yẹ pé wọ́n ti ní Ìbàdàn tí wọ́n sọ pé kán ju pé tó bá ti fẹ́ declare pé kí n tètè sọ fáwọn nípa àwọn ọ̀rẹ́ kí pé nǹkan tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ ló máa ṣẹlẹ̀ kó ní àwọn èèyàn lé lẹ́kọ̀ọ́ bàjẹ́bàjẹ́ tán ti gá àwọn youth tán ti gá gọ̀ tán ti pé kínní. rally yẹn àndúró kò sí kankan tó lè wọ́ọ̀kì nínú ìlú yẹn. bàbá Fálànà náà wá sọ pé Nàìjíríà pé Yorùbá nation kọ́ ni ló máa ṣe pé kínní kan àwọn bàbá àgbàlagbà yẹn àwọn bàbá tó yẹ kó yẹ kó wọn kọ sọ pé kéèyàn má burú àgbàlagbà náà àwọn bàbá yẹn wọn ní ọpọlọ wọn kọ ní wọn kàwé èmi bí mo ṣe wáyé sí mi òkúkú kàwé. àwọn yẹn má ti gbádùn Nàìjíríà. bí mo ṣe wá ní òkàwé ìmídélì tí mo ṣe gbọ́ Yorùbá nation ní ẹnu yín níjọ́ tí mo kọ́kọ́ wò ní tẹ̀wà nìbàdàn ni mo ti ń wò pé Yorùbá nation the best thing nìyẹn. àwọn tó wá kàwé tó yẹ pé wọ́n sọ̀rọ̀ Yorùbá nation tó yẹ pé tí wọn ọpọlọ wọn kú
tó jẹ́ pé wọ́n ṣe sọ pé wọ́n Nàìjíríà tó gbogbo nǹkan láyé ò kì í ṣèwé ọpọlọ ni kì í ṣèwé àwọn bàbá wèrè tán ni wọ́n kàwé tán ka gbogbo Cambridge tó jẹ́ pé àwọn gan náà ń da Yorùbá nation rú àwọn náà ń ba Yorùbá nation jẹ́ àwọn náà ń da Yorùbá nation rú tó ti yé sà ìwé kọ́ ni gbogbo nǹkan ká bá gba Yorùbá nation wa everybody máa wà ipò wọn ni kò sí pé ó kàwé àgàmọye tó kàwé tó yẹ kó náà pọlọ ni àwọn tó kàwé lọ sókè wọn la wá sọ. ẹ ṣe gan ni. tí ọlọ́run gbà pàlágbára ọlọ́run ẹ̀kọ́ ètò nílùú tí mo wáyé wọ́n gbádùn nílùú tí mo wáyé epo nìkan ni wọ́n ní. tí àpárọ̀ ẹ máa sọ bẹ́ẹ̀. epo nìkan ni wọ́n ní wọ́n dẹ̀ wà òkè wọ́n gbádùn àwọn ológun wọ́n gbádùn láti 7 o'clock wọ́n ti wà ní mọ́ ẹ̀sà wọ́n wà ní big mall wọ́n ṣe ra mékọ̀pù náà máa ra oúnjẹ wèrè oúnjẹ tí ó gbádùn náà máa ra aṣọ náà máa ra bàtà náà máa ra oríṣiríṣi nǹkan nílùú tí mo wáyé ni. tọ́wọ́ rán wọn ṣẹ́ ni wọ́n rán wọn ṣẹ́ nù. láti àárọ̀ títí dalẹ̀ ni wọ́n máa ṣe shopping o ẹjọ́ kí ló dé nínú ìṣẹ̀lẹ̀ kí náà. àrùkẹ́lẹ̀ ní kò ń ṣe Snoop Dogg ẹ ṣé gan ni ìyá wa thank you so much ẹ bá ń kí gbogbo àwọn ará lé mo ti correct ara mi pé kò ń ṣe Snoop Dogg àrùkẹ́lẹ̀ ní ẹ má bínú ẹ ní rẹ́nu mi èmi ti ń fi confidence sẹ́nu nìyẹn ẹ gbóhùn sókè tó tún pè wá jàre ìlú òṣì. bàbá wa Kóìkì ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ bàbá mi ẹ bá mi re. kí la wí. mo ní ẹ bá mi re. ẹ ṣe kan àwa náà àti jẹun láàárọ̀ yìí. ẹ kàn ní rẹ́nu mi ni. actually Manchester ó ní mo wà. ok. mo wà holiday ní Ẹ̀dó. ok. so kí ni mo fẹ́ fàyọ observation tí mo fẹ́ kẹ́ fi tọ́ àwọn bàbá náà létí. ok. so that wọn bá look towards this area kí wọ́n máa ṣe arrangement náà. àwọn èèyàn ń ké pé declaration ó yé mi pé àwọn bàbá wọn ṣe ètò lọ́wọ́ ni wọn ò lè máa pariwo ètò yẹn síta tí ètò yẹn bá ti wà perfect wọ́n máa fi date ó yé mi lórí. wọ́n nínú ètò tí wọ́n ṣe nǹkan tí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n put into consideration. Okay. I had a conversation with Mojata Sienna láti Ẹ̀dó láti lọ sí Èkó. ẹ chata kí ni ẹ. Sienna bus. ok yẹ mo ń gbọ́ yẹ. láti Ẹ̀dó ó ṣáàjì mi ó mo sọ gbogbo síìtì tó wà nù ẹ̀ so ó wá jẹ́ 49,000 naira. ok. ṣá mo fún ní 50,000. ok. nínú converse Yorùbá dẹ̀ ní bọ̀tẹ̀ Ẹ̀dó ló gbé báyà ará Ẹ̀dó bíi tèmi náà ni. lọ́wọ́dẹ̀ mi ò gbogbo sọ ni mọ́mì mi dáàdì mi ní Ẹ̀dó. ok. so báyà owó èèyàn tó wù náà jẹ́ nìyẹn kò yé mi. but Ẹ̀dó ló gbé. ok. nínú conversation ni wa. ó ní òun gbọ́ pé Yorùbá fẹ́ dá dúró wọ́n máa dá o. òun gbọ́ pé wọ́n máa ṣe declaration. wọ́n wá ń fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò. tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé tó wà lọ́pọlọ bọ̀bọ̀ yìí ó máa yà yín lẹ́nu. èmi lè sọ fún àwọn èèyàn pọ̀ bẹ́ẹ̀. nítorí condition ni tiẹ̀. owó wa much more interested nípa báyà Yorùbá dá dúró Yorùbá ò dá dúró títí ẹni pé jẹ́ bíwẹ̀ ẹ̀ bàjẹ́ ká tutù láti bẹ̀rẹ̀. gbogbo conversation ni ẹ̀ nǹkan tẹ́bi lè fàjáde nínú ẹ̀ ní pé gbogbo ẹ̀ fọ́nká òun tálíkà báyà sábà máa tutù báyà ilé òun máa dá ègé. wọ́n wá ń fi iye pé wá o kì í ṣe sáìdì criminality nìkan ló máa wò. torí pé àwọn èèyàn máa wà on ground lọ́jọ́ yẹn náà láti kọ́ọ̀bù àwọn tó ní bad intention bíi ẹ̀ yìí. so wọ́n ti tẹ̀lé fẹ́ fara ní ìsìn pé ẹjọ́ ẹ bá mi tọ́ àwọn bàbá lé. so that wọ́n á máa look towards àwọn tó máa fẹ́ lo opportunity pé àwa kan wà níta à ń protest à ń raise flag everything dá lọ́wọ́ tó máa fọ́ ATM shop tó máa fẹ́ fọ́ mobile phone shop tó máa fẹ́ fọ́ supermarket. ìyẹn àwọn olè làwọn yẹn àbí. àwọn olè náà àwọn Yorùbá náà ni wọ́n ń ṣe ọmọ Ìgbò náà àwọn ọmọ Ìgbò náà àwọn ìpátá májè ìtàn yìí jẹ wò àwọn bóyìsì tó wà lórí títì tí wọn ò ní lé tí wọn ò ní ṣẹ́ tí wọn ò ló jẹ àwọn ìyẹn ló pè ní anarchy stage ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yìí mò ń bọ̀. exactly
àwọn tí Tinubu ti bá yé wọn jẹ́ láti 1999 wọn ṣe any provision fún tí gbogbo gọ́fúnà ilẹ̀ Yorùbá mi ò fẹ́ sọ ti kò sí kan tó kàn mí kan ilẹ̀ Ìgbò ọ ilẹ̀ Haúsá gbogbo gọ́fúnà ilẹ̀ Yorùbá àwọn tó ti bá yé wọn jẹ́ àmì my middle 50 bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí nígbà tí wọ́n Ìbàdàn ni wọ́n bí mi sí Adéọ̀yọ́ hospital ni wọ́n ti bí mi nígbà tí mo dàgbà bọ̀ mi ò lọ́mọ Yorùbá tó ń tọrọ bára nígbà tí mi dàgbà bọ̀ wọn tí mo ti gbọ́ in the early 80s mi ò rí àwọn Yorùbá ọmọ Yorùbá tó wà lójú títì tó ń tọrọ bára ìyá èèyàn tó lọ́mọ ilé tó ń tọrọ bára bàbá tó ń tọrọ bára mi ò rí. nígbà bàbá ní kọ́ yóò máa ṣe sí. nígbà tí mo lọ ìlú òyìnbó tí mo wá dé the first time tí mo padà lórí mo ti ń lo almost 35 nínú òyìnbó nígbà tí mo padà wá ní 203 mo bẹ̀rẹ̀ sí rí àwọn kan tó pè ní fine bara wọn ò gé lápá wọn ò gé lẹ́sẹ̀ bọ̀dẹ̀ àlọ́ look normal wọn kò kọ́ mọ́ mọ́tò tó bá fine ni bàbá adéyàgá àtàyàn á máa lọ sókè nǹkan tó tẹ bá fọwọ́ sí wọ́n máa yìnyín. ọkọ kẹjá fún ọ ní kankan wọ́n ti di bẹ́gà. wọ́n lọ́wọ́ àbúrò mi pé àwọn wo lélẹ́yìn eléyìí ṣe bẹ́gà náà ó ní fine bara. Fine bara wọ́n máa ń wọ súùtù gan ìgbọ́n mi wàláì mo ṣeré wọ́n wọ súùtù bàbá 50 years old nísìn oníkèmí ṣọ́tọ̀ kò lówó síríà mo nísìn mo jẹ búrẹ́dì àwọn onídúdú wọn yẹn orange juice nísìn beet ni ṣé gbogbo kìíní ẹ̀gbọ́n mi tó ń sọ̀rọ̀ nísìn ẹ̀ní sọ̀rọ̀ tán ọ̀rọ̀ àmì máa jẹ́ ká máa rí gbogbo yín torí àti máa ń ṣí call sódà kó má dàbí pé Koiki nìkan ló ń pariwo Yorùbá nation àwọn kan ní a fẹ́ dọ́gun sílẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi bí a torí mo múra bí sójà láàárọ̀ ṣé mi mo fẹ́ dọ́gun sí Nàìjíríà bí báwo ẹ bá because Abacha tó dá wàhálà sílẹ̀ àtútù rí $23 million gbà lọ́wọ́ ẹ̀ nísìn ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lé lórí kẹ́tọ́ máa lọ. ogun wà ní Nàìjíríà already. ok. ogun wà ẹ mọ ṣe United Nations mo ìkàlà náà mo fẹ́ screenshot ọwọ́ escape mi ni. mo rí nínú Facebook lórí internet pé èèyàn tó kú ní Nàìjíríà lójoojúmọ́ lórí terrorism bad road assassination ó tú àwọn èèyàn tó ń kú ní Ukraine níbi tó ti ja ogun lọ. gbogbo èèyàn tó bá ń gbọ́ bí tí bá parọ́ ẹja ló máa padà lọ sórí íńtánẹ́ẹ̀tì ní sìkì lọ kíkì ẹ̀ ẹsẹ̀ tó dàn dáadáa. wọ́n ní àwọn èèyàn tó ń kú ní Nàìjíríà ó pọ̀ ju àwọn èèyàn tó ń kú níbi tí Russia ti rí Ukraine ti gba ogun. so ṣé ogun ò ti bẹ̀rẹ̀ sí jà bẹ́yẹn. so kò ń ṣe Koiki ló fi gbógun lọ́wọ́ Nàìjíríà bí. ṣé Koiki lágbára tó máa fi dókòó lẹ̀. ó ti tán ẹ ṣé gan ni mo like ẹ support mi ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n mi kò ní ìgbójú yẹn lẹ́kọ̀ọ́ ni bá ń wá bẹ́ẹ̀ ṣe máa dọ́dọ̀ tèmi náà kẹ́yìn máa fi bùgá fèmí nìkan báyìí glasses tẹ wọ̀ ẹ́ ní status yẹn ẹ pè mí lẹ́yìn ẹ ṣé gan ni ẹ bá ń kí àwọn family àtàwọn ọmọ yín ṣe rí èèyàn wa we try to bring the program to your understanding kò ń ṣe gbogbo oúnjẹ tí mò ń jẹ yẹn pé kò mean anything seriously it's just to let you know that I'm 40 something ebi wa ń pa mí mo ṣe wá ń wò pé ta ni kí n pè ta ni máa pè kò jẹ́ kó dé stage yẹn it's a deliberate act not to make Nigeria work. Hello caller wọ́n ní Koiki ló fẹ́ gbógun wá sí Nàìjíríà ṣáà iná support àbí ìwòlẹ́ máa sọ sí kẹ́ tó bá mi sọ tẹ́ fi sọ. ó ti tán ó dà ẹ ṣé gan ni ẹgbẹ́ òsókè sà kò ní bàjẹ́ fún yín. ẹ káàbọ̀ sà. àìdíà tèmi ní marvin sendisa àlàyé èèyàn marvin bá wọn sọ Yorùbá nation ní Nàìjíríà bíbá yìí. I do tell them that ṣé Yorùbá tí Ọlọ́run fún wa yìí God is not crazy to give us our own language. We have our own language is Yorùbá. So ẹni tí wàá yé àwọn táwọn yìí ṣe ń sìn báyìí bí wọ́n ń gbà yẹn wọ́n sọ wọ́n á fi bàlákùlà ní Yorùbá school náà. So bàlákùlà láti fi fi wọ́n gbogbo wọn fi bàlákùlà ní Yorùbá is a language on its own. What is speaking Spanish? What is German speaking German? Why is a Danish speaking Danish? Ṣé mọ̀ pé kẹ́ tó máa sọ̀rọ̀ lẹ́ bàbá mi ẹ mọ̀ pé nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ lórí Star Radio lẹ́ẹ̀kan mo sáré lọ wo Denmark wà lára ìlú tá a ti ń ra ṣúgà Denmark gbogbo population wọn láàárọ̀ yìí kò tó 6 million GDP wọn is $355 million àwa wá import ṣúgà láti bẹ̀. So ibi tí nǹkan tí mo lò
let them know that Yoruba is a language God created on his own. We Yoruba have is a our own language. language. Yoruba is a language. Oda. Is a country on his own. Okay. So what about our Igbo Hausa and Koni? So you can just let people just Yoruba is a language. I'm a program the Lori Betty says for me. I understand that the people understand at all. God is not a mad, not a fool. Ìyẹn ló ṣe kọ́ síbí by one people, one culture, one language. So Yorùbá ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. So okay. Yoruba is a country on its own. Because of your wife of Yoruba, you know what that means in the next 20, 30 years in Nigeria, there won't be something, but you say language to Yoruba, but you know what that means in ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n mi kò ní bàjẹ́ fún yín ẹ ti support mi láàárọ̀ wọ́n ní èmi kọ́ mo fi gbógun wá one people one culture one language àwọn ọmọ ìran ọmọ aládé ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ Denmark ìlú kan tó ń pè ní Denmark is a Scandinavian country. Denmark gbogbo population wọn kò tí ì tó Ọ̀yọ́ state 5.8 million people ló ń gbé ní Denmark pẹ̀lú àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà níbẹ̀ àwa wá ń gba ṣúgà látọ̀dọ̀ wọn adẹ̀ nílẹ̀ ní Ọ̀yọ́ state wọ́n jẹ́ kẹ́ lọ ẹ̀ló alàgbà wọ́n ní mi mo fẹ́ gbógun wá sí Nàìjíríà wọ́n ní Koikimedia ló fẹ́ gbógun wọn Nàìjíríà. Ogun tó ti finish Nàìjíríà àwọn ti tán ó yá ẹgbọ́n sókè ẹ ti gbóhùn sókè ẹ ti pass nìyẹn ẹgbọ́n sókè mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa. ẹ jọ ń torí tọ́lọ̀ nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ àwọn first two callers tí wọ́n ti pè tẹ́lẹ̀ mo like the point tí wọ́n raise but nǹkan kan wà lórí ọ̀rọ̀ èdè ọ̀nà èdè and mi ò fẹ́ kó dàbí ẹni pé ogun yìí tàbátàlájà yìí tán ká tó wá lọ ṣe mistake táwọn bàbá wa ti ṣe ká tó wá lọ ṣe again. ṣe rí èdè is something tó dàbí ẹni wípé ó ní nǹkan àkọ́kọ́ tọ́lọ́wọ́n bá fún ẹ̀yà kọ̀ọ̀kan. Okay, I'll check it out. Fight under me. I'll check it out on WhatsApp. Yeah, it goes okay. I'm going to be So, country kọ̀ọ̀kan èdè òun ni Ọlọ́run fi ṣẹ̀dá country kọ̀ọ̀kan. But mi ò fẹ́ ká tó ṣe mistake ká tó repeat mistake. Ṣẹ̀dẹ̀ rí ní Nàìjíríà àwa yẹn gbogbo ẹnu mi gbà ẹ̀yà tó dàbí ẹni pé ó gentle jù tó dẹ̀ wà very very lenient when it comes to dealing with other tribes Yorùbá ni. Okay. So now ẹjọ́ torí tọ́lọ́run issue wà nílẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ èdè ọ̀nà èdè and most especially tí mo ń sọ lé lórí o ní ọ̀rọ̀ Odùduwà ọ̀nà Odùduwà ṣó yẹn ẹjọ́ torí tọ́lọ́run the last time tí mo wo program yín mo rí nígbà tí wọ́n ṣe it's just a template náà bẹ́ẹ̀ ṣe sọ wọ́n sọ̀rọ̀ lórí province no. It's not Sherry gbogbo n ta ṣe nobody has any right láti sọ pé òun ni the final say. Ẹ jẹ́ mo fẹ́ kí yẹn kó understand ẹ má bínú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá láàárọ̀ orí iPad láti fi stream ó dà ń pé gbogbo yín sọ pé ọdún yẹn ó lọ lẹ́ẹ̀kan ọkọ̀ ẹ má bínú nílò mọ́ mo kọ̀ rò pé bí a ká lò bí a ó máa bright ni. Sherry gbogbo nǹkan tí a ṣe ń ṣe nísìn is a template until we finalize it after a full declaration. Àwọn kan máa ní báyìí lè ṣe máa declare àwọn governor yín kan àwọn o so gbogbo ọ̀rọ̀ province yẹn àwọn kan ń bínú pé ibi bẹ́ẹ̀ ló yẹ kí gbogbo yẹn is just a template. Ẹni tó sọ̀rọ̀ gan òun kò dáṣẹ láti sọ pé a máa gbà èmi gan lè accept ẹ̀ bẹ́ẹ̀ sí níjọba military ìṣòro ìjọba military òun ló pa gbogbo wa Yorùbá tí a fi ní ìbẹ̀rù torí fìlà tí mo dé yìí ẹ̀yin náà lẹ́ni kí n dé lórí eléyìí òun ló dá wàhálà sílẹ̀ láṣẹ fi ń gbowó lọ́wọ́ Abacha ti kú nísàn ọlọ́run ọdún tó ti kú a sì gba $23 million lọ́wọ́ ẹ̀ ọlọ́run ọmọ yẹn tó kù lẹ̀ so bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹgbẹ́ òsókè thank you very much ẹ ṣé gan ni thank you so much ẹ ṣé gan ni It is very very important. Edo language is different from Yoruba. Don't do it alone. Let's ṣe mistake yẹn mọ́ again. So báwo ni ọmọ Odùduwà ṣe dáadáa lójú. So
bá ṣe ń sọ lọ àwọn Sweden ẹ̀yin náà máa fi wá dẹ́rù bà mí nísìnyí pé ìlú yín kékeré yẹn hello ẹ̀gbọ́n mi láti Sweden. Good afternoon. How are you? How are you, sir? Adúpẹ́. Ọlọ́mọlá ló ń sọ̀rọ̀. But normally mo fẹ́ dárúkọ ìlú tí mo ti ń sọ because lẹ́yìn conversation mi ẹ máa get the point tí mo fẹ́ mú jáde. Okay. Sherry, for the first thing tí mo kọ́ fẹ́ sọ ni pé Sherry, gbogbo diplomacy mo mọ̀ kọ́ bàbá wọn mọ̀ kan tí wọ́n ń ṣe o but diplomacy will work in Nigeria and can never work. Because for example ẹ wo bàtà gbé àwọn olórí burúkú yìí lọ sí court ní Èkìtì àti Ọ̀ṣun kí ni abábọ̀ ń bẹ̀. They still went ahead with the election. Wọ́n respect kò sí law ní Nigeria law exist in there. So gbogbo diplomacy tá n bá Fúlàní ṣe Fúlàní ò mọ̀kọ́ tó ń jẹ́ diplomacy. Second language ni wọ́n understand. Ní ìlú tèmi wáyé ológun lèmi. So gbogbo ń pé à ń ṣe diplomacy à ń ṣe kìíní yẹ. Láìké àwọn bàbá ní experience ń pa bí àwọn ológun ṣe operate. Wọ́n mọ̀ kí wọ́n máa mọ rúùlù tí diplomacy lè work ibẹ̀. Ṣáàrí declaration òun là ń wá. Okay. Because the reason why I'm talking declaration, mo ṣiṣẹ́ ní police station. Ìgbà tí mo kọ́kọ́ jẹ́ ìgbà wélu yìí. Okay. So mo máa ń bá wọn ṣe passport. Okay. So later mo kúrò ńbẹ̀, mo bẹ̀rẹ̀ sí ṣe as project manager. Okay. But mo ní military background náà nílùú yìí. Okay. So ó wá pọ̀ ní pé last month mo fẹ́ wá sí UK pẹ̀lú family gbé ká wá fún holiday. Fún short break. So mo fẹ́ lọ renew passport mi. So nǹkan tí inú mi fi dùn lélẹ́yìn o tí mo tó dẹ̀ surprise mi. So lára àwọn colleague mi tí mo ti bá ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. So ó ṣe àyà fọ́tò yẹn so ó ṣàbẹ̀rẹ̀ ifo mi àti data mi so ó wá ní ké place of birth mi ó wá ní tó bá wù mí mo lè má fi Nàìjíríà sí wọn ní wáyé tó fi sọ bẹ́ẹ̀ ó wá rẹ́rìn ó wá ní mo mọ protocol náà pé òun ò lè fi gbogbo ẹnu máa sọ̀rọ̀ but ó rẹ́rìn wọn ní òkè kó bá mi fi Yorùbá nation sí kí ló máa sọ ó ní soon bó ṣe sọ náà nìyẹn ó ń pè soon wọn ní soon bíi ti báwo wá ní òun ò lè sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ má kúkú ní òkè fi Lagos sí so àwọn ìlú tó ti recognize ti wà ṣùgbọ́n ìgbà táwọn ò bá declare wọ́n lè activate exactly because wọ́n ti recognize already ọdún nǹkan tí mo ń sọ yìí mo fi ẹ náà ṣe lẹ́nu bí kẹ́ ẹ ṣe sọ nìyẹn àti smile ojú ẹ lè parọ́ ó ti jẹ́ kèmí mọ̀. kí lẹ fẹ́ gé nínú kí lẹ fẹ́ gé pé ẹ fẹ́ intern sọ pé kí lẹ fẹ́ gé because already ibi tẹ wà ẹ wà comfortable ẹ̀yin náà ẹ fẹ́ wá pẹ̀lú àwọn ọmọ yín sí London ẹlòmíì ò tí lọ pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀ kò tí lọ sábúlé míì láti lọ sọlídé so kí lẹ fẹ́ gain pé ẹ fẹ́ wá parọ́ so ṣẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yìí mo ti sọ ní èmi ò tẹ̀ sọ lú yẹn mo dẹ̀ sọrí pé àti tẹ̀ ti sọ ìlú tẹ̀ ti pè but at least it's already out there there was another 2 countries that 2 people pè mí tó sọ fún mi pé àwọn lọ bá immigration àwọn and they already confirmed but mo ní sọ àwọn ìlú méjèèjì yẹn ó wà lọ́wọ́ èmi 2 countries tó jẹ́ àwọn European country yìí tá à ń sọ yìí tí wọ́n ti lọ bá ọ̀dẹ̀ mọ́ra wọn rí I have the message ẹ̀gbọ́n sókè. a ní because wọ́n fẹ́ fàyọ ní pé àwọn people yìí declaration wa ni wọ́n retí kọ́ ọ̀nà tó jáde pé àwọn recognize wa ṣùgbọ́n tá a bá declare wọn ò lè recognize wa náà wọ́n ṣì máa wá as Nigerian ni and Nigerians ni because normally èmi ìgbà tí mo lọ lè ṣe ológun strategic àti kílórúkọ tactic ni èmi lọ fún so wọ́n kọ̀ọ̀kan wa ní basic kílórúkọ ẹ̀ lọ́kọ̀ọ̀kan wa ní tó bá dín pé firearm ṣùgbọ́n because of this Yoruba nation I went for 6-month course lórí sniping course and last month ni mo ṣe gba certificate as a sniper because our already gbogbo ìtọ́ máa tọ́ka wà nílùú òyìnbó afẹ́ dógúnlẹ̀ yẹn àwọn ò dógúnlẹ̀ àwọn fẹ́ wá parí ogun tí wọ́n ti dálẹ̀ Nàìjíríà already. ẹtú wo ango tí ẹ̀gbọ́n ẹtú mo já a fẹ́ wá parí ogun tó ti dá sílẹ̀ wow. yes because pé mo tẹ̀ ronú lọ́dẹ̀ rí sá. àwọn dálẹ̀ ogun ti ń lọ Nàìjíríà already àwọn kò fẹ́ wà ní àwa ní kí lorúkọ ẹ̀ recon team àwọn fẹ́ wà ní pé ká wá parí ogun ní. ẹtùmọ̀ ẹ̀yin náà máa ẹtù fún mi lọ àwọn tó àwọn fíìmù tí máa ń wò mo like language tẹ̀lé ẹ̀ reconcile àwọn kan wà tẹ́ pé tẹ́ bá wo àwọn fíìmù tó máa ń yìnbọn dáadáa reconcile tẹ́gbẹ́ ẹ̀rọ adárúkọ ẹ̀ nísìn they are special force wọ́n ń pọ̀ wọ́n kì í pọ̀ wọ́n kàn nídìí àwọn aráàlú láti fún wọn ní support tó bá dé àwọn area kọ̀ọ̀kan ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́ka má go into too much detail. ìkan tó tún wá surprise mi ṣẹ́rí mo ní lórí profile mi gan mo mọ̀ bóyá ó ṣù bẹ́ẹ̀ ṣẹ́rí àwọn 6 tó jẹ́ ọmọ ìlú yìí ni o they are willing to go ẹ mọ̀ kọ́ wọ àwọn ọmọ ìlú yìí. ok mo ṣe àwọn náà ó pọ̀ nísìnyí tẹ́ wá sọ yìí ni mo ṣe wá ń rí dáadáa nísìnyí tẹ́lẹ̀ mo ṣe àwọn pé bí àwọn bí ìṣẹ̀ṣe wa lẹ dúró lẹ́yìn kankan bọ̀
a ti sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ a ti jọ sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ mo náà rántí gbogbo time tẹ gbogbo wàhálà ìjọ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ gbà yẹ. Yeah. So gbogbo etí diplomacy yẹn Nàìjíríà ò lè understand bẹ́ẹ̀ ni kí ending of September tó ń bàbá fún wọn. Mo sọ pé bẹ́ẹ̀ mo mọ̀ jọ àgbàlagbà lọ ṣùgbọ́n ó pàtàkì pé wọ́n tún bá wa sọ fún Fúlàní kó pa wá díẹ̀ sí ni. Because these people they are not ready to they won't September wọn ní respond wọn ní ṣe anything. Okay. So we have to run bàbá kọ́ jọ torí Ọlọ́run kọ́ declare. And secondly again ni pé nǹkan tí mo fẹ́ kàn bàbá rò ni pé tó bá máa declare we have brothers in Cuba in all over the world so yẹ pé ọ̀nà ń tẹ̀lé Yorùbá fún ọjọ́ tó yẹ kí Yorùbá ni wọ́n àti Brazil. Níjọ́ tó bá máa ṣe mega rally yẹn kó bá wọn sọ̀rọ̀ kọ́wọn yẹn náà jáde nílùú wọn kó support wa pẹ̀lú rally nílùú wọn. So kí gbogbo di owó shake. Okay. So nǹkan tí mo ní kí n contribute nìyẹn. Thank you very much. Wow. Okay. Yeah, I remember I spoke to you, even up to 2 years ago. Mo ti rántí background ẹ̀ dáadáa. Bó mú wá tẹ̀ wá wo status yẹn kí wo picture yẹn. Ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn ara ń pa àwọn èèyàn gidi. People dey vex. We cannot make Nigeria to work. Why do we want to sacrifice our lives to go and save Nigeria? Ẹgbọ́n sókè yà wá, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ káàsán bàbá Koiki ẹ kú ṣe Olúwa. Àwọn ni àní pé máa parí ẹ̀. Olúwa túbọ̀ máa fagbára dọ̀tún. Àmín. Ẹ kú ṣe náà. Àwa ni ẹ mà. Kò ní rẹ̀ yín o lágbára Ọlọ́run. Àmín. Gbogbo ìtẹ̀dẹ̀ ń ṣe yìí àwọn ọmọ ìrandíran yín á jẹ́ ń bẹ̀. Àtàwọn tèmi náà lágbára Ọlọ́run. Gbogbo Yorùbá nation á dúró lágbára ó tiẹ̀ ti dúró náà. Ó ti dúró. Ṣé rí àwọn tó ń sọ pé ilẹ̀ tẹ́dógún lẹ̀ tí wọ́n ń sọ ni wọ́n ní àròjinlẹ̀ rárá àtọ̀ ní ìdẹ̀rù bóyá wọ́n rí nǹkan tó ń lọ. Àwọn Fúlàní wà nù pé wọ́n kó bọ̀n wọ́n kó gbogbo ẹ̀ wọ́n rìn kiri gbogbo inú igbó wa wọ́n ń ṣe bó ṣe wù wọ́n wọ́n pa àwọn èèyàn wa ṣé yẹn ò ju ogun lọ ni a lè rìn a lè sùn a lè lọ kúbọ a lè lọ bí kankan ṣé kò ju ogun lọ. Ṣé nítorí pé àwọn ò tí kọjú ìjà sí wọn òun ló fà á tí wọ́n ṣe ń sọ pé ẹ̀yin lẹ fẹ́ kó ogun wá sí Nàìjíríà àbí sílẹ̀ Yorùbá wọn ní àrùn tó bá jẹ́ pé wọ́n lọ lé ní mi rò páwọn tó wà ní Nàìjíríà ló ń sọ̀rọ̀ yẹn tó bá jẹ́ páwọn tó ń sọ yẹn wọ́n lọ lé wọ́n rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní wọn ní sọ gbogbo nǹkan tó ń sọ yẹn àtọ̀ gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń pariwo tẹ́ ń sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́ àrẹ gbogbo ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́ tí wọ́n pé bóyá ó wù yín àti máa tẹ̀sùn ó wù yín àti máa má fi mí ní ojoojúmọ́ tẹ́ fi ń jáde lọ́sàn-án láàárọ̀ lálẹ́ tẹ́ fi ń ṣe gbogbo iṣẹ́ tí Ọlọ́run gbélé yín lọ́wọ́ yìí. Wọ́n understand ìyá mi. Ó ní kọ́tẹ́yìn náà rí ó ní gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe rí sí gbogbo àwọn tó ń ṣe agitation fún bàbá wa àti àwọn bàbá wa àtàwọn ìyá wa Professor Akintoye mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ Yorùbá àti bàbá wa Ìgbòho àti mọ́mì wa Onítìrí gbogbo nǹkan tí wọ́n ti rí láti 60s títí di wákàtí. Wọ́n ṣe ń sọ nǹkan tí wọ́n ń sọ yẹn. Wọ́n fẹ́ nǹkan tí wọ́n máa mú ilé ayé rọrùn fún àwa ọmọ Yorùbá. Àwọn èèyàn wá sọ pé ogun. Àwọn èèyàn ti máa ń wé mú báyìí náà. Báwo ló ṣe ronú? Báwo ló ṣe ronú? Tó bá jẹ́ òjò ni, ó lè jẹ́ òjò ló fà á tó fi ń sọ gbogbo yẹn. Kò sẹ́ni tó fẹ́ gbẹ̀gbọ́n lé wọn lọ́wọ́ pé kí wọ́n á jà. Tó bá dẹ̀ lè jà fúnra wọn tó lè kú fúnra wọn ǹjẹ́ wọ́n sí àwọn Fúlàní ilẹ̀ kan máa ta wọ́n lọ. Ẹ sọ kọ́kọ́ nísìn tó trigger mind mi àti brain mi ẹ ní àwọn bàbá yẹn àwọn irú bàbá kí tó yẹn ní sí at 80 something wọ́n dẹ̀ ń sọ pé Nàìjíríà ò lè work but àwọn ọ̀dọ́ wa ń sọ pé Nàìjíríà máa work ṣé wọ́n máa sọ pé bàbá wa kí tó yẹ òmò tó ń sọ ni. nǹkan tó yà mí lẹ́nu bẹ́ẹ̀ gan nìyẹn dádì wa ó yà mí lẹ́nu gan because àwọn ọmọ yẹn gan ló dẹ̀ yẹ kó gbọ́n jù because wọ́n ní ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n òun la ti dá lé bẹ̀. ó yẹ káàkiri náà ń bọ̀ pé ibi tí bàbá dúró sí tí wọ́n ti ń wo òkèrè tí ọmọdé bá dúró sí pẹ̀tẹ́sì mẹ́wàá gan ó lè rí. mo rí ẹ bẹ́ẹ̀ Azeez ẹ̀gbọ́n mi.
kò lè rí òun ló ṣe yẹ káwọn náà dúró àwọn ojú ti wà kó dúró kó má ronú owó kó má ronú 3 pounds bóyá èlò ni wọ́n tẹ̀ ń powó yẹn kan owó yẹn kan ti dà ló ti dà jákèjá fún àkọ́bá ṣe ìgbé mọ́ kó má ronú iye owó tó fẹ́ fún wọn wọ́n ní 3,000 ni wọ́n fún wọn tó fi ń kó wọn sí ní síta tó fi ń ṣe kó má ronú gbogbo owó yẹn mọ́ kó ronú ọjọ́ ọ̀la wọn àtàwọn olùkọ́ kẹ́tó lọ yá wa torí kẹ́tó bọ́. ọjọ́ tó máa wádìí tó máa sá lọ tó máa wádìí tó máa káwọn ọmọ àtìyàwó wọn lọ kó tó lè gbé kó tó lè lè kó gbé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ báyìí kó lè dúró tán ní gbogbo wọn dúró tán àdẹ̀tí àdúrà ní gbogbo wa máa gbà pé kọ́lọ̀ kó jẹ́ kí ó mú ọkàn wọn le. Lágbára Ọlọ́run. Àdúrà la máa gbà fún wọn. kẹ́tó lọ mọ́mì kẹ́tó lọ no kẹ́tó lọ ẹ bá wa sọ kẹ́tó lọ mà kẹ́tó lọ ẹ kàn bá wa sọ àǹfààní kan tí ìran Yorùbá fi gbọ́dọ̀ dúró in another 30 seconds kẹ́tó máa lọ. Nǹkan tí ìran Yorùbá fi gbọ́dọ̀ dúró ni pé gbogbo àwọn àǹfààní tá à ń jẹ nílùú òyìnbó yìí bíi ibi tí mo wà ń sìn tẹ́ bá ti lóyún 3 months tẹ́ ti lọ rẹ́gísítà government mama take care yẹn ẹ lọ hospital kò sí pé ẹ ń sanwó NHS mama sanwó fún yín tẹ́ bá tó bímọ wọ́n fún yín ní owó tẹ́ bá jẹ́ fẹsẹ̀ ọmọ ni wọ́n tún fún yín ní owó tẹ́ máa fi ra àwọn nǹkan pẹ́pẹ́pẹ́ tẹ́ máa fi take care ọmọ yẹn wọ́n gbogbo àwọn ọmọ wa ń bì báyìí wọ́n lọ school ọ̀fẹ́ ni wọ́n lọ ẹ tún kó tó bá tún dé yunifásitì gan wọ́n fún wọn ní owó school tó máa san wọ́n san gbogbo owó school wọn wọ́n lè sọ pé loan ni but at the end of the day àwọn ọmọ yẹn lè bá sanwó yẹn wọ́n tún bá fún ní 3,000 every 3 months àbí tó máa fi máa ra nǹkan síra wọn ọmọ tó bá lọ sí òbí òun ní stress rárá. Number 2 ìwòsàn ọ̀fẹ́ ní Yorùbá nation a máa rí gbà security náà máa wà a máa mọ àwa náà wà nílùú a máa lè ṣe bóyá bí ID card fún gbogbo everybody tó wà nílùú yẹn à ń mọ gbogbo àwa tá a wà nílùú à ń mọ bá a ṣe máa tẹ́kẹ̀ ara wa gbogbo èèyàn lè sòyàn gbogbo ò lè rìn níta tó bá ti di 6 p.m. everybody títà wọlé nílé ṣe business nílé ṣe anything gbogbo ní náà bá dúró kódà ní òní ráyè wọlé wa wọ́n máa wá ta wá bí ẹran wọ́n máa ta wá bí ẹdìyẹ kò ní sí wọ́n máa dúgbò àwọn èèyàn bí wọ́n ṣe ń ṣe yìí kò ní sí rárá jẹ́ gbogbo àwọn olórí wa àtún máa gbàdúrà àwọn lọ́wọ́ náà pé kọ́lọ̀ má jẹ́ kí wọ́n tún ìfẹ́ẹ̀tì wọn kọ́lọ̀ ń ṣàṣe bí a ṣe fẹ́ òun ni àdúrà tá a tún máa gbà ṣe gbọ́dọ̀ thank you so much ẹ ṣé gan ni gbogbo àgbáyé yẹn là ń gbàdúrà. ẹ ṣé gan ni a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá wa lálùbáríkà tí wọ́n láǹfààní àti bá wa sọ̀rọ̀ a ní pẹ́ pétò yẹn wá sílẹ̀ bìkọ́ gbogbo device yẹn látàárọ̀ ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá látòrí Koikimedia because iPad yẹn ni mo fi ń ṣe streaming ẹ mọ̀ pé sound ẹ̀ ò ní jáde gẹ́rẹ́ mo mọ̀ pé ẹ̀gbọ́n wa kan náà ti fi fóònù ránṣẹ́ sí mi I should need 6 more phones even if it's a second hand phone ẹ pè mí kẹ́ fi ránṣẹ́ sí mi torí mo fẹ́ send sáwọn ọmọ tó ń bá yín ṣiṣẹ́ nílé kò ṣe mi lọ́n bá ṣiṣẹ́ o gbogbo àwọn ọmọ Koikimedia tẹ́ ń rí tán lọ tán ń bọ̀ yẹn àtọ́bìnrin wọn ẹ ṣáà máa ṣàdúrà fún wọn because without them a lot of things you probably will not see and we are hoping to get more into as the rally is coming a máa fún àwọn kan ní access page wa because rally yẹn I expect to see a lot of different angles so yàtọ̀ sáwọn tó jẹ́ kí people wa tó ń bá wa ṣiṣẹ́ ní rally yẹn tó bá ti sọ pé rally ń bọ̀ màá ti prep àwọn ẹlòmíì náà sílẹ̀ tí a máa fún access as long as tó bá ní the right phone tí wọ́n lè bá ṣiṣẹ́ ara data fún adé fún wọn ní nǹkan tá a bá lè lágbára so that níjọ́ rally iṣẹ́ tiwọn náà ni pé kọ́ṣà ti lọ sórí Koikimedia ibikíbi tó bá wà láàrin crowd yẹn kọ́kọ́ máa ṣe live gbogbo yẹn làwọn náà ń prepare rally ṣe pàtàkì while I was ìgbà tí ìyàwó ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan tó ń sọ̀rọ̀ benefit mo sáré lọ sórí Google mo ní child benefit
ó wá ń bi mí pé how much I mean àwọn question táwọn èèyàn ti béèrè lélẹ̀ how much mo kí ìyá wa tèmítèmí and gbogbo ìyá wa GR1 gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ni mo kí gbogbo àwọn ọba wa lótìtọ́ wọn ní mo ti sọ̀rọ̀ sáwọn ọba tó pọ̀ jù Koiki ti sọ̀rọ̀ ó ti bá wọn bá yẹn kí ló dé mo ní kẹ́ má bínú ọmọ yín náà la jẹ́ ẹ má bínú sí wa but ẹ gbé gbèsè but tó bá di pé àsìkò tó tí mo mọ̀ pé ó máa wáyé tó bá declare Yorùbá nation tẹ́ ẹ̀ bá ní kankan tẹ́ fẹ́ sọ sí ó bẹ́tà kẹ́ má sọ̀rọ̀ rárá ó bẹ́tà kẹ́ má sọ̀rọ̀ rárá ẹ rí i pé mo tún ohun tó lé mo tún gbé padà yẹn ó bẹ́tà kẹ́ má sọ̀rọ̀ nítorí pé tó bá declare Yorùbá nation gbogbo flag Nàìjíríà ó gbọ́dọ̀ wá sílẹ̀ gbogbo anywhere tí flag Nàìjíríà bá wà wọ́n gbọ́dọ̀ gbé wá sílẹ̀ ó ti wà officially no longer a Nigerian country ó ti di Yorùbá land àwọn kan máa ní ṣé bẹ́ẹ̀ náà rẹ ṣe máa gbà bẹ́ẹ̀ náà ni mo sọ pé tí ó bá hun heaven kó sọ̀kalẹ̀ wá ìran Yorùbá máa lọ eléyò kì í ṣe táìmù àwọn nàdẹ́kò mo máa ń fẹnu sọ àwọn nàdẹ́kò púpọ̀ nu àwọn kan wà nù ọ nísìtẹ́ pé ó ń dùn wọn pé wọ́n jàjà yẹn tán délẹ̀ àwọn kan di olówó níbẹ̀ o àwọn kan rán ọmọ lọ sí school àwọn kan gba mọ́tò àwọn kan ti kú àwọn kan wà láyé I'm talking about after the whole problem ti late Chief MK Abiola time tó yẹ ká push gbogbo ẹ̀ kí gbogbo ẹ̀ kó fọ́nyányá gbà lásìkò tiwa yìí listen ìyẹn láṣẹ pọ̀ tẹ bá ní ẹ máa bẹ́ẹ̀rin sọ̀rọ̀ ẹ lè bá má kọ́ọ̀sì sọ̀rọ̀ ẹ lè bá bàbá Èkìtì sọ̀rọ̀ ọmọ Luka Saheed bàbá àròpọ̀re Saheed re àwọn ìyá wa Dara ìyá wa Tẹ́ni Lady K ẹlẹ́hà alájà ẹlẹ́hà Dr. Zabi ìyẹn láṣẹ pọ̀ so tẹ bá tẹ̀ ẹ̀ fẹ́ infiltrate èèyàn kan nú wa ẹ lè infiltrate gbogbo wa because tẹ́lẹ̀ yìí tó ń ṣe ni pé nígbà tó bá ti ṣe meeting kọ̀ọ̀kan nígbà nàdẹ́kò èmi ò mọ gbogbo tó ṣẹlẹ̀ mú kan I think you can just emphasize emphasize what happened then tó bá ti jókòó tó sọ̀rọ̀ nígbà olórí burúkú níjọba Fúlàní àtàwùsá kí ló dé tó jẹ́ kọ́ ọmọ wa débẹ̀ MK Abiola àwọn olórí burúkú nù wọ́n á tún dìde wọ́n á tún lọ lẹ́yìn lálẹ́ yẹn náà ni o lọ́rìnrìn òṣì káàkiri àtàwọn obìnrin wọn wọ́n á tún lọ lẹ́yìn wọ́n á tún lọ bá Málà sọ̀rọ̀ ìtọ́sọ́nù mítìn yẹn lélẹ́yìí o ẹ lè rí yẹn ṣe nínú ilé ìtàgbé dání àwọn kan máa ní ẹṣẹ tẹ bá wá dá dúró tẹ bá wá declare yẹn kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí gọ́vnà yín àti gọ́vnà kọ́ ẹ jẹ́ kó declare Yorùbá nation ẹ sọ fún Babájídé Sanwó-Olú pé bọ̀bọ̀ kan ó ti sán lórí in tó ń sọ nìyẹn ẹ sọ fún Dàpọ̀ Abíọ́dún bẹ́ẹ̀ ẹ sọ fún Mákindé ẹ rí ẹmọ tó máa ṣẹlẹ̀ nígbà àgbẹ̀ ẹ̀sábẹ́kù bí àwọn ọlọ́nilẹ̀ ẹ sọ fún Ṣèyí Mákindé bẹ́ẹ̀ ẹ sọ fún gbogbo àwọn gọ́vnà yín títí dé Kwara State pé tá a bá declare Yorùbá nation wàá mọ tó máa ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn ọ̀run yabọ̀ ni ó máa kọlu gbogbo wa ni gbogbo wa ló máa kọlu akọlù ẹ̀yin náà tẹ́ ẹ bá jọ̀wọ́lẹ̀ lásìkò yẹn ẹ máa wò mí bẹ́ẹ̀ ni wo jígi mírọ̀ ó ń súnmọ́ bọ̀ ni but à ń sọ fún àwọn bàbá ẹ ṣe gbogbo ètò mega rally ń bọ̀ state àbá ti fẹ́ ṣe mega rally yẹn wọ́n bí gọ́vnà náà dá tó bá da omi gbóná sáwọn èèyàn a máa da omi gbóná sẹ́yìn náà padà tó bá da omi gbóná sáwọn èèyàn wa lára a máa ní káwọn èèyàn da omi gbóná mo bá ọ̀bọ kan sọ̀rọ̀ láàárọ̀ ẹ̀ àwọn èèyàn ń dúró ni ẹ fọkàn balẹ̀ mo sọ fún yín tó bá da omi gbóná because mega rally ta fẹ́ ṣe peaceful la pé ẹ mú flag tẹ́ ẹ bá ní kò ń ṣe dandan ẹ ra handkerchief ẹ ra torchlight dání sọ́wọ́ tó bá lè ní backpack nǹkan mẹ̀dùnmẹ́dùn kékèké fi sínú ẹ̀ nǹkan tó lè last there for the day fi sínú ẹ̀ kò yẹ nísìn because it's going to be a long one it's going to be a long one máa lọ máa rà nǹkan tó fi pé àti àwọn àmàlàtẹ́wédú ẹ gbé sára tó bá da omi gbóná sí wa lára tá bá jáde a máa da omi gbóná sáwọn náà lára mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ tó bá da omi gbóná sí wa lára a máa da omi gbóná sáwọn náà lára ibì kan mo sọ fún yín nígbà tí mo wà ní Ìbàdàn nígbà tí máa ń ṣe program mo ní state kan láti máa paná Nàìjíríà iná yẹn ti fi dé báyìí ẹ rò pé eré là ń ṣe lórí social media lójú yín àbí ẹ̀yin ọmọ tẹ́ wà ń lé ẹ máa wò mí báyìí ẹ lọ máa gbáradì ìran Yorùbá fẹ́ lọ peacefully la fẹ́ lọ àdájàlẹ̀ tó bá dọ̀mí gbóná sí lára a máa dọ̀mí gbóná sí wọn náà lára padà ó kù díẹ̀ ni a máa parí ètò yẹn ẹ jẹ́ kó gbé kọ́ọ̀bù méjì kan sí ẹgbọ́n sókè padà. àwa nìyẹn.
nǹkan tí mo rí sọ sí number one lọ́nà ọ̀nà àwọn youth tó wà Nàìjíríà yìí most of them don't pariwo èmi lẹ́kọ̀ọ́ èmi lẹ́kọ̀ọ́ mentality tó wà lóye wọn mentality beneficial Nàìjíríà náà làwọn náà wáyé bámú yóò ní àti yó ọmọdé ẹlòmíì tó ló pọ̀ tí wọn ìyàwó yóò máa jẹ family wọn náà àwọn ọmọ àti ọmọ àti òkè mentality táwọn olóṣèlú fi sórí everybody ẹ̀rí ọ̀pọ̀ ọ̀dọ́ ń ṣe àgbègbè yẹn tó bá wọ́ọ̀ṣì yẹn tó jọ̀dá wọn ó wà ní ọ́fíìsì ó ń gbádùn àwọn ọkọ̀ 1,000 títí wọ́n sọ́kọ̀ àwọn ti mú kó ojú wọn ti rí bákanbákan mentality wọn tó fi sórí wọn ni. ẹ ti announce títí pé rally ń bọ̀ after rally yà máa mọ̀ kó tó next àwọn ìṣe ìṣàkóso declare tó bá declare without proper preparation ó tó máa ṣẹlẹ̀ ní ìlú táwa yìí location 419 táwa yìí àmọ́ ọ̀dọ́ lè ṣe without proper preparation without the support of some countries to máa support ẹ pé ní tó bá ti declare tó bá ti wáyé àwọn countries máa lè support o with military ammunition and co tó bá lọ ṣe proper planning dáná lọ declare ló lọ di wàhálà àwọn tó ń sọ pé kọ́ declare wọ́n máa sá lọ ni. Yeah. So proper preparation then ṣe yọ lọ́wọ́ àwọn ìlọ́wọ́ ẹ̀ parí dáadáa ẹ máa kẹ́ kọ́kọ́ tí anybody kẹ́ kọ́kọ́ tí wà kọ́kọ́ declare wọ́n ṣe fún bẹ́ẹ̀ ọlọ́wọ́ àwọn ìlọ́wọ́ sá. Inshallah a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń sọ pé ìyá wa kan kódà mo ṣe rí mẹ́sẹ̀gì yín ni ìyá wa a jọ wà lórí ètò lánàá ni owó tẹ́ fi ránṣẹ́ yẹn fún a máa fi ṣe fídì lẹ́pẹ́ mo ti rí mẹ́sẹ̀gì màá check account mi àwọn kan ti ń prepare díẹ̀díẹ̀ wà lọ ra flour gbígbà wọn sílé àbí dín pop-off mo ti rí mẹ́sẹ̀gì wọ́n ṣe send message èèyàn ní láti sọ ìlú lọ fi ránṣẹ́ èèyàn ní the public consumption èmi lọ send ẹ̀ sí ẹ fọkàn balẹ̀ ebi nìkan kọ́ la fi ṣe planning kó lókàlùkù lọ́ máa prepare ṣèbí bàbá kí tó yẹ sọ pé a máa ṣe rally kí gbogbo èèyàn lọ sọ̀rọ̀ lé lórí nítorí kálukú bá fi ṣe ẹ jẹ́ ká lọ ṣe so a máa wind down in another 5-10 minutes so that kí n lè lọ prepare fáwọn nǹkan míì iṣẹ́ pọ̀ gbogbo àwọn tó ti order flag àwọn tó ti délé àfi ṣètò ẹ̀ bó ṣe máa rìn díẹ̀díẹ̀ iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ wa ẹgbọ́n sókè máa kó pẹ́ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ìyá mi ẹ̀dá rádà sorry ẹgbọ́n sókè. grandmother ló ń pè mo ti rí. Ọlọ́run a máa fún ẹ ṣe lágbára Olúwa àṣeyẹ alákòóso ṣe kó àti ṣàṣeyẹ náà lágbára Olúwa ṣẹlẹ̀ àwọn oríṣi tó wà Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká máa fàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ ni ìgbẹ́ ẹ̀ka bá wà nínú iṣu wọn àmọ́ nǹkan tí wọ́n ń go through ẹ̀yin náà kú mọ́ ìlú tá a wà ìlú mujẹmujẹ ni ìlú tó yẹ pé èèyàn ò lè so èèyàn lè wo èèyàn ò lè sọ̀rọ̀ ni so àwọn tí ò bá dẹ̀ tí rẹ́dí ń sin wọn máa rẹ́dí pàtàkì kò bá tó nǹkan tí kò mọ̀ ni pé bí àwọn dádì wa ṣe sọ àtàwọn màmá wa onítìrí àkọ́kọ́ dami tútù síwájú ni ẹni tó bá dami tútù síwájú á tẹ̀lẹ̀ tútù and preparation ni àwọn ìbò yìí náà tán wá kó wa lẹ́rú ṣe mọ̀ pé àwọn náà prepare ni so àwa náà máa prepare ni àwa náà dẹ̀ ti ní road map àti ní satnam bá ṣe máa gbé ètò yẹn lọ so satnam yẹn lẹ́yìn ń prepare nsìn so káwọn èèyàn kó má kọjú wọn ní ẹni tó bá kọjú lábẹ́ gbóná á jò lẹ́nu so preparation ni mo dẹ̀ láì gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe nǹkan yín àti àwọn dádì wa náà tẹmọ̀ èèyàn kì í fi pàjáwìrì ṣe nǹkan wọn ní téèyàn bá rọ̀ṣì wọlé ọkọ̀ kan á rọ̀ṣì jáde ni nǹkan tá a dẹ̀ fẹ́ kó láàsì ni kó pẹ́ lọ́wọ́ wa a gbọ́dọ̀ fi kánjú ṣe so gbogbo àwọn tó ń pariwo kan declare tí ò bá ti ta sí ṣé mo kọ́ lọ́wọ́ sí nǹkan tá à ń ṣe and àsìkò Ọlọ́run kò ní kọjá and when God say there's a time for everything there's a season for everything when the time comes gbogbo wa la máa fojú rí ìgbà tó tà yẹn bá tó àwa náà mọ̀ pé yes time ti tó láti declare tó bá wá declare ìgbà yẹn lẹ́sẹ̀ máa mọ̀ pé Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa Ọlọ́run á bá wa ṣe ẹ má wọrí pé ẹ má kọjú láti máa ṣe nǹkan tẹ̀ ń ṣe àwa dẹ̀ máa fàdúrà ràn yín lọ́wọ́ gbogbo àwọn dádì wa àwọn bàbá wa tó wà nílé àwọn tó wà lóta àwọn ìyá wa gbogbo wọn pátá ká máa fàdúrà àwọn gbogbo yín lọ́wọ́ k'Ọlọ́run jẹ́ ká ṣàṣeyè bí alákọ̀ọ́ṣe ń ṣe fún ẹ ṣe gan-an. n tó lè jẹ́ kí n dúró ó ní pé tẹ bá mi pọ̀jù òmìnira fund ẹ tẹ bá pàdé ẹni sùúrù àgbékọ̀ for now ẹ ṣe sùúrù ọ̀rọ̀ bá ṣe fẹ́ gbowó lórí òmìnira Yorùbá là ń sọ̀rọ̀ nísìnyí ó wà ní 24,740 tàbá rí the first 5 people tó bá fowó sí màá ní sùúrù díẹ̀ if not àparí ètò the first 5 people tó bá bá lọ fowó sí ìyẹn GoFundMe yẹn security account lánàá I raise 1,000 we raised 1,000
something yesterday. We started with 23,000, but Batamasha Parie, I raised $1,400 and something lano. Mari refresh it. Agba call sí. Tẹ́ bá ti ríyàn márùn tó fowó sí nísìn, a máa wind down ètò. Mo kàn ṣeré ni o. Ká lọ declare. I need owó náà. Lówó politician àfi gbà. Ẹ fowó sí central. Ẹ fowó sí security. Ẹ̀yin tẹ́ ti fi ṣe àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé mo mọ̀ pé fi ṣe but go for me o operate nílé ẹ̀yin má stress ara yín. Owó tẹ́yin fi ṣe yẹn ẹ ṣe lọ ra aṣọ kẹtẹ Yorùbá nation sí lára kẹtọ́jú ọ̀pamọ́ fún mega rally. Ẹ ṣe lọ ṣe fìlà wọ́n rà wọ́n ní 1,000 lọ ń ṣe ẹ squeeze ara yín ẹ ra fìlà ìwọ náà ra fìlà kó gbé lọ fún printer ọbẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá nation mọ́ lára kó máa prepare pé fìlà tó máa dé níjọ́ yẹn ni wà wá ní backpack tó máa fi oríṣiríṣi oúnjẹ nǹkan kan because it might be a long day tó bá lè ra torchlight pẹ̀lú battery make sure pé battery yẹn kó jẹ́ méjì ó dẹ̀ jẹ́ pé rechargeable one ni fi sínú bag tó tílẹ̀ bá ti lọ ń ṣú à lè tán torchlight yẹn kọ́ má lọ́nà ṣe mistake lọ yin straight bullet for anybody so mo fẹ́ refresh I monitor ẹ̀ 740 ló wà pẹ̀lú 24,000 so tábà rí àmà wind down bọ̀ mo mọ̀ pé ẹ máa fowó sí ẹ bá fowó sí ẹ tó di fowó sí tẹ́lẹ̀ náà rí adúpẹ́ lọ́wọ́ yín hello caller. Hello my brother. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ kú iṣẹ́ o, ẹ kú iṣẹ́ gan-an ni, ẹ kú iṣẹ́ gbogbo ìgbà. Thank you. Mo dẹ̀ ń kí gbogbo ọmọ Yorùbá pé a kú ìmúra. Ṣé rí ẹni tó bá ní ogúnṣẹ̀dé Nàìjíríà ó tọra ẹ̀mí ogún ti dé Nàìjíríà longest time but àwọn èèyàn kàn wọ́n tì í síwájú ni wọ́n cover up but at this stage sìn kò ṣeé cover up mọ́ ó ti di ọbẹ̀ yanpanyan so ó ti dé ìlú ti débi tó ti fẹ́ ya that's the stage we are so ìlú dẹ̀ máa pín. Nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ni pé sẹ́rí àwọn èèyàn wa ń lé àwọn èèyàn ti múra o ó ti sú wọn wọ́n ti sún kan ògiri life ti wà too hard for them. Àwọn èèyàn ti máa ń bá sọ̀rọ̀ but some people dey still behave pé kò sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ but a lot of people wọ́n go through very hard time. So ìlú máa pín that's what majority of them are waiting for. Àwọn tó yìí rí jẹ́ ń bẹ̀ náà fẹ́ kó máa carry on. Torí ìlú tí ò sófin ni ẹ̀ṣẹ̀ ò sí ń bẹ̀. And that's what they have been doing for a very long time. Lawless country. Nígbà tí ìjọba ọjọ́ ṣe president tó mú half of the wedge tó kú Abacha kó tiẹ̀ Babangida kó tiẹ̀ they just looking. So báwo ni àwọn èèyàn few people yẹn báwo ni a ṣe let go they won't let go. So the majority náà ló máa carry vote. That's it. We're going to get there. Lágbára Ọlọ́run. So kálukú gbọ́dọ̀ máa wà prepared. Àwọn èèyàn wa kàn má bẹ̀rù ẹ̀rù sí mọ́. Níbi tọ́rọ̀ dé. Àti dójú agbami that's the stage we are. Kí ìlú break. Bàbá tó sọ pé à ń ṣe wọ́n Nàìjíríà à ń sún ìyà yẹn súnmọ́ ni we are prolonging our suffering. Ọlọ́run ò dẹ̀ ní jẹ́ kí Fúlàní ó kó wa lẹ́rú. Àwọn bàbá wa náà a gbọ́dọ̀ ní sùúrù fún wọn. Bẹ́ẹ̀ni, oh yes. We have to be careful. Bẹ́ẹ̀ni. Láti execute. Bára ṣe ń táwọn èèyàn ṣe ń sọ̀rọ̀ but kọ́kọ́ máa lọ ṣe mistake pé gbogbo kìíní ò ní wáyé ni ara ń táwọn èèyàn gan but àwọn sọ fáwọn èèyàn wa kọ́ ṣe sùúrù. Ó máa wáyé. Ó máa wá sẹ́mọ̀ ojú ti ń kọ́ àwọn èèyàn ó ti sú wọn. Ó ti sú everybody. They are fed up. Bẹ́ẹ̀ni. The situation back home has turned to hopelessness. Bẹ́ẹ̀ni. Nígbà téèyàn ṣiṣẹ́ ní oṣù tó yóò nírètí pé after working hard in a month tó tàn ní sanwó san salary fún it's so sad. Ṣé ogun kọ́ nìyẹn ni when they can't even eat. Bẹ́ẹ̀ni ọlọ́dún fẹ́ sọ kò sówó mọ́mì kò sówó. Wọn ò lè tọ́ àwọn ọmọ wọn they can't pay their school fees àwọn ọmọ gan kò sí school.
Everything is upside down. Ogun inú ogun kan ni wọ́n wà. Bẹ́ẹ̀ni, food crisis. Ọba àbúrò mi kan sọ̀rọ̀ lé. 38,000 bag of rice. Owó kì í sùn. Owó kì í sùn lálẹ́. Tí Fúlàní lè wọlé wá pààyàn. Ó ní kírísítọ̀ bá ti gbọ́ báyìí ó ti fò dìde ní. I really pity them. They are suffering. Serious one. Most of them ti develop high blood pressure because wọn ò lè relax. Stress ti pọ̀ jù. Kò tún sóúnjẹ ká máa jẹ. 38,000 bag of rice. Ọlọ́run máa jẹ́ kán sick, hospital is rubbish. No, kò sí oxygen. Inflation ti high. Kò tiẹ̀ sóògùn oògùn gan ò sí, they can't afford it. Fake drug all over the place. So ìlú ti dá ojú rú, everything is upside down. The center is already down. Kí kálukú dẹ̀ máa lọ ẹ̀. Kò sí nǹkan kan tó bá dé níbẹ̀. Lágbára Ọlọ́run a máa débẹ̀ kí àwọn èèyàn wá fi ọkàn balẹ̀. Little plan tí kálukú bá lè ṣe kọ́ máa ṣe onítọ́rọ́ oníkọ́bọ̀. Let's keep on and we're going to get there. Mọ́mbálédì kan tá a jọ ṣiṣẹ́ lálẹ́ àná sọ̀rọ̀ Igbo. Ó ní you Yorubas, you really mean business o. Mo ní really, mo ní what about you Igbos? Ó ní the Peter Obi náà pé ó ti gbà wọ́n lọ́kàn pé the Yorubas are really pushing. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin náà ẹ lọ máa bára yín sọ̀rọ̀ kẹ́yìn náà push. The country is going to break. We can't carry on like this. The center is already down. The center is down. Yeah, Eshegoni. Thank you so much. And that will be my last call. Eshegoni, mommy, thank you. Ejeka, Eshegoni, Ejeki, she closing remarks me. Can do well over motivation flight mode and get me more. Emma Bino, if you are still trying to call, and I hope. Okay, ya mi koni kin eje ntan data padà ọ̀rọ̀ phone lele eje sáré send message sí wọn kí tó lọ ko message ti pọ̀ jù mo lè má lọ rántí mọ́ bí ṣe rí message yẹn ní eje sáré send ẹ̀ sí wọn. Yeah, even if it's a second hand phone, you know, I could wipe it off, can send it sour, you know. I probably just need one. Maybe I can let me need àwọn tó kù ọkọ̀ máa send it sáwọn ọmọ tó wà nílé ni. Àti ẹ̀ṣẹ́ ìgbádùn wọn fẹ́ ṣe ń rí wọn tán brand new lára fún wọn ní last year, but what ẹ̀mọ̀ pọ̀rọ̀ Nàìjíríà charge ó ń gbóná ń ṣe mo rẹ̀ lówó tí mo tún fi lè ra brand new phone fún wọn ní ibi tọ́rọ̀ dé. You know, we haven't got that fund. If I have it, we would have done so, but we don't have it. I don't do anything young to bury it. You know, I'm coming on now, I'm sending the similar to US. I will shake okay, Bishop, I can law. I'm a Latin law. I just break up Bishop. You want it to Bishop. Bishop! Yeah. Etonia, about Sokia. Okay. Mo rí pé traffic yẹn pọ̀ gan láàárọ̀ lórí call. Ó kọjá bẹ́ẹ̀. Now, nǹkan tí mo kàn fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ ní stage tá a wà. Ó dàbí obìnrin tó lóyún ni tó fẹ́ bímọ. Táìmù kan wà á máa ro oyún yẹn kiri. Àwọn èèyàn máa wò pé ó lóyún. Those are the past days. Táwọn èèyàn ti rí pé wàhálà wà Nàìjíríà. Tá a máa pín. Bọ̀ àti dé stage yẹn, ó máa ń dé stage kan tóbìnrin bá ti fẹ́ bímọ, àkọ́kọ́ máa rí omi ra. Chronics yẹn máa bẹ̀rẹ̀ sí máa increase àti wà ní stage yẹn báyìí. At the point, everything, ó máa di gbàgbó, everything will not be comfortable for the woman. Nothing will be comfortable until they will say push, you will cry. Push, it will cry until that baby come out. The stage yẹn la di fẹ́ wọ̀ yẹn. Okay. Ṣé ní gbogbo àwọn ọjọ́ sọ wípé tá a bá declare ó yá àwọn gómìnà wa ń kọ́ àwọn tó gómìnà gan ò ní dúró. Gómìnà kẹ̀ ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́wọ̀n kọjá gómìnà kẹ̀. Níbo ló ti fẹ́ dúró? Declaration máa ń sọ. Àti empower gbogbo ọmọ Yorùbá nìyẹn. Àti empower everybody nìyẹn. Àtàwọn táwọn ń ta ẹ ti empower wa nìyẹn. Tàtẹ̀ ló mú ọmọ mindset àwọn èèyàn. Ta ló sọ wípé àwọn ọ́fíìsì ti secretariat ti Nàìjíríà yìí ni Yorùbá nation fẹ́ lò? We will build our own. Ta ló sọ wípé state tí Nàìjíríà fílẹ̀ yìí làwọn fẹ́ lò? We have our own structure, provinces. Àwọn èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ in those provinces náà ló máa di politician in those provinces. Kì í ṣe ìlànà táwọn politician yìí gbé lẹ̀. Nothing will be mixed up. We appreciate. So àwọn èèyàn ṣe kọ́kọ́ fọkàn wọn balẹ̀.
Just obey the instruction. One day give you the instruction. That's all. Thank you. Thank you so much. And the mo ṣe ṣí line yẹn padà tí Bishop ráyè wọlé òdi pé ìyàwó ẹ má bínú gbà tẹ́fẹ́ pé we can't take the calls anymore. I have to go now. I have a lot to do on my table. Ẹ mọ̀ pé full-time job níṣẹ́ Yorùbá Nation tẹ́gbélé mi lọ́wọ́. And in between that, ma fi ní nap. So visit the law post office. Àwọn kan tá bá lè post lẹ́nìí. There's a lot of postage I need to do. Flight to daily. There's a lot of people that needs to. We gotta, àwọn tó ti fún wa ní support. So there's a lot. Ẹ ṣé gan ni yàwá tí ẹni kì í send address yẹn, mo ti send ẹsẹ̀ yẹn. Ẹ ṣé gan ni I think 2 people or 3 people that just put money in the GoFundMe láàárọ̀ yìí. Yes, èèyàn kan bá wa fi $10, sí $10, $12. We say thank you so much. Bàbá wa kan now send the $100 sí Òmìnira, wọ́n share receipt ẹ̀ pẹ̀lú mi. We appreciate every one of you. Èmi kọ́ mo lówó yẹn, owó ọmọ Yorùbá ni, kò ń ṣe mi mo wà in charge. But my job is just to promote it. FOC central account now, like I always say, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa yẹn share receipt pẹ̀lú mi pé ẹ send $100 sí Òmìnira. Thank you so much. Mo ní message yẹn náà tẹ̀wọ̀. Money is needed to run. Yeah, only lay money dárúkọ yín. You send the $100 and not the send it. Thank you. Order to share receipt pẹ̀lú yín. Money dárúkọ yín. Donation to Òmìnira was received $100, and to everyone who have done so as well, we say thank you so much. We hope we've been able to educate you. Tẹ́ bá join láàrin méjì ni ẹ kọ́kọ́ lọ wo bí ó ṣe bẹ̀rẹ̀ àárọ̀ yẹn. Mo ṣe lecture láàárọ̀ gan pẹ̀lú bàtà ọmọ yín. So bí you might want to rewind back and watch it again. Sometimes I don't know how the time goes. We've actually used 3 hours. Láàrin méjì a tún join Star Radio. But before I go, mo kàn fẹ́ kẹ́ tún gbé ilé sétí àgbàkọ́mọ̀ so I can manage the conversation quickly and then we can close the broadcast. The dissolution of the Soviet Union. Ẹgbọ́rọ̀ yìí, Nigeria máa di tàn. Forget it. Gbogbo agídí táwọn politicians ṣe, wọ́n ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ nígbà Soviet Union. Àwọn politicians tìjọ́ náà lọ́hùn, wọ́n ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. And when I say Soviet Union, it's just 1991, 31 years ago. Kò ń ṣe tó pẹ́ rárá. 31 years ago is just right there. I think Michelle was secondary school. So don't look at it as pé or greetings from Australia. Ẹ ṣé gan ni o. Ẹ̀yin tẹ́ ń wá láti Australia. Ẹ jẹ́ n wo orúkọ ẹ tó send message. Ẹ máa pop up lórí TV mi nísìnyí. Mo bá yàrá kan sọ̀rọ̀ láti Australia lóru àná. She was shocked that I was still awake. She couldn't believe it. Kóìkó yẹ kó ti sùn. Okay, bí ẹlẹ́ni ẹ̀ ti ń wò mí. Lórí Koiki Odùduwà. Mo fẹ́ wọ́n tó kí mi láti Australia yẹn. Ẹni tó kí mi láti Australia yẹn. Àmọ́ mo fẹ́ wọ́n ẹni yẹn. Okay. Gregory Pila, greetings from Australia. Thank you so much for watching us. I hope you can understand everything I've been saying though. I'm not sure whether a Yoruba man or from former Nigeria, because it's not a former country. But if you have probably been watching and you understand the language, thank you. If you haven't understand, that was our local language that we are saying. Thank you so much, Sammy Solo, for the super chat. How is it going? Is what they asked. It's going as it is. You can understand. Okay. Wow. Emma Shegoni. Because picture in there be àwọn èèyàn wa dáadáa báyìí ẹ ṣé gan ni. Wọ́n náà lè understand. We are all over the world. Mo kí gbogbo yín ní Jamaica, Cuba. I can't mention all the countries. But all I can say is my map says thank you so much if you're watching it, you know. She like map me, Isha. Yeah? A beautiful map. This is Australia. Australia ni. Abe Sale Lowa Parapata. That's where you are, Australia. I am a South African Indian. Oh, okay. Wow. How long have you been staying in Australia? This is Australia. OGB. Australia GB. You know, maybe one day we'll come down there, but for now, this is Iran, Turkey, Libya, 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 Lele, Henry, Mali, gbogbo àwọn tó ń kó terrorists wọlé láti Mali, Mauritania, this 15 years, wow, that's quite a long time. Thank you so much. Senegal, Nigeria, everybody should spell Nigeria, Nigeria. Nigeria is spelled
Nigeria. I'm not sure why they spell it like that in a world map. Thank you so much, all the way from Australia. We appreciate you as well. So, Angola, Botswana, Namibia. If we have our own country, we can develop our own. Thank you so much, Perfect Global Management. Thank you, every one of you on Instagram. I can't thank you much. Just to now go back to USSR and then we wind it down. The dissolution of the Soviet Union was the process of internal disintegration. So the reason why Nigeria is going to break is because we have internal problems. You know, we have been marginalized. We have been terrorized, genocidal, humanitarian crisis, our identity, and all that. Funny, you know, iPad meetings up way 10%. So I got to push everything now so that it doesn't close on me. Again, the dissolution of the Soviet Union was the process of internal disintegration within the Soviet Union, which resulted in the end of the country and its federal government existence as a sovereign state. The reason why Nigeria will break is because of all these atrocities. It must break. Don't think it's not going to happen. I'm telling you, this is what happened, and I'm posting this again on the social media as we speak right now. Again, I repeat it without, interrupting. The dissolution of the Soviet Union was the process of internal disintegration within the Soviet Union, which resulted in the end of the country and its federal government existence as a sovereign state, thereby resulting in its constituency republic gaining full sovereignty. A gbọ́dọ̀ gain that sovereignty nínú ọdún yìí ni kò gbọ́dọ̀ jọdún tó ń bọ̀ lọ. December 26, 1991 was when the Soviet Union dissolved. 15 countries came out of it. And it says here, how many countries did the USSR dissolve into? The post-Soviet state, also known as the former Soviet Union, the former Soviet Republic, and in Russia as the nearby abroad. 15 sovereign states. 15 sovereign states. Kí ni 15 ní Yorùbá? Ẹ bá mi sáré kásítà, ẹ bá mi kọ́sítà kí sáré pè. Mo kí ìyàwó ọmọ lọ́pẹ́. Kí ni 15 ní Yorùbá? Ẹ bá mi sáré type kí ni kásítà. 15 sovereign states were the Union Republic of the Soviet Union that emerged and re-emerged. 15, kí ni wọ́n pè ní 15? Ààrẹ tó bá kọ́sítà ni, kí ló tó pẹ́ báyìí? Mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tó ẹ̀ bá gbọ́. Mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ló jáde kúrò nínú ìlú ẹyọ kan ní 1991 ní December Boxing Day. Nínú ọdún yìí Nàìjíríà gbọ́dọ̀ pín sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú ká lè lọ nísinmi. Ẹ̀yin ní mẹ́rìndínlógún, àwọn kan ní mẹ́ẹ̀ẹ́dógún, àmọ́ ìdá máa lò. Ṣé mẹ́rìndínlógún ni? Ẹ má dà mí lórí ro. Ṣé mẹ́ẹ̀ẹ́dógún àbí mẹ́rìndínlógún? A ṣe ń rí mẹ́ẹ̀ẹ́dógún, a tún rí mẹ́rìndínlógún. Ṣáà mọ̀ 15 ni, tèmi ò bá tẹ̀ mọ́, ẹ bẹ́ẹ̀ ni láti mọ̀ náà. Kí ni 15 lédè Yorùbá? Àtúmọ̀ Yorùbá ni. Ẹ̀yin kan ní mẹ́rìndínlógún, àwọn kan ní mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. Èwo ni the right pronunciation? Ṣé mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ni? Ọ̀gá ọ̀. Mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ni. Ní 16, mo ní 15. 15 ni mo sọ. Mẹ́rìndínlógún ẹlẹ́fín confuse wa. Àgbàtà ní 15 tẹ̀tún lọ ní 16. 15 countries. Ara problem ta máa ní náà nìyẹn tẹ̀ ṣe ń tọ́ba tẹ̀ bá lọ rí headline mi lọ́dọ̀ Pilado àbí Mama Esuje nísìn ẹ̀ lọ gbọ́ yẹn. Àtàrọ̀ láti ń ṣe program nísìn. A ní 15 ẹ̀ tún ní 16. 15 ni mo sọ. 15 countries. Mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. Ẹ ṣe jàre ẹ̀ tẹ̀ right ẹ̀ tó tún lọ ń type 16 yẹn lọ confuse wa. Ẹni ẹ̀ máa ban ní lórí Koikimedia. Mo ń ṣeré ni. So that's about it. Now let me play the anthem and then we go quickly. Ẹ fún mi ní time ẹ máa pè tí bá parí program ẹ jẹ́ kí n ní space of breathing space a little bit and then we'll have more conversation later because I have a lot messages ti pọ̀ àwọn tó need the flag àwọn tó ti send message ẹlòmíì ti sanwó ẹlòmíì ti sanwó but at least I need to get all those things ready so that màá lè lọ post office mo tún máa ṣe studio ní 6 o'clock àkọ́ní ṣe late night lálẹ́ yìí ni àwọn media náà máa jáde later lálẹ́ yìí ní world media bó ṣe máa ń jáde mẹ́ẹ̀ẹ́dógún òní 15 ẹ ṣé gan ni ẹni tó bá máa ń tẹ̀ wọ́n ẹ̀ka tẹ̀lé wa thank you so much bye for now.
Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀-èdè wa, ká gbéga, ká gbéga, ká gbéga fálérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ni ẹ jẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ òòjà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ó dago mẹ́fà tábà tí ní need for breaking news or any such. Mẹ́ẹ̀ẹ́dógún, we're right. Thank you so much. I can't mention all the names. Yoruba Nation now, Yoruba Nation now, Yoruba Nation now. Have a very good afternoon. Bye for now.